we transition into AI enhanced and digitally driven ecosystems. But regulation alone is not enough. We must foster a culture of professionalism and integrity. Shared standards, continuous capacity building, and investment in local content creation are essential. We must also empower our citizens through media literacy so they become not only informed audiences but critical participants in our democratic discourse. Let me take this opportunity to extend our deepest appreciation to the Broadcaster Guild of Sri Lanka for its leadership in convening this landmark event, and to our valued partners, the UNDP, International Media Support, and all our sponsors for making this possible. Special note of thanks goes to Professor Matsuki and to all the distinguished speakers. I am sure that they will enrich the dialogue today. I would also like to honor Mr. Shan Wickramasinghe, whose pioneering contribution have shaped the broadcasting industry in this country. Your legacy is an inspiration to all of us. As we look to the next 100 years, let us work together to build a broadcasting industry that reflects the values of truth, fairness, and inclusivity. One that embraces digital change without losing sight of its fundamental responsibility to the public. Thank you, and let us continue this journey together for a strong, more ethical, and future-ready media in Sri Lanka. Thank you very much. වෙලාවේදී මම කැමති විශේෂයෙන්ම ජනවාදී අමතිවරයා හැටියට විද්‍යුත් විකාශකගේ සංගමය පිළිබඳව තව වචනයක් දෙකක් කියන්නට. මාධ්‍ය ලෝකයේ කියන්නේ තාම තරගකාරී සහ ඉදිරියේදී තරගකාරී වන වේදිකාවක්. එවැනි තරගකාරී පරිසරයක් තුල මම ඊටම සතුටටපත් වෙනවා විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංගමය ආරම්භ කරලා එය අද ගමන් කරමින් පවතින දිශානතිය පිළිබඳව. අද මීඩියා ලෝකයේ තරංකාරීත්වය වැඩි වෙන්නට එහි සමාජ වගකීම පිළිබඳව ස්වේච්ඡාවෙන් වග කියන ඔබගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක් ඒට නායකත්වයේ දීම මාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා හැටියට මේ අවස්ථාවේ මම ලැබූ වාසනාවක්. විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංගමය මමත් එක්ක සාකච්ඡා වට ගණනාවක් කරා පහුගිය මාස කිහිපය ඇතුළතදී. ඒ අය තමන්ගේ ශේෂ්ත්‍රයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මෙරටේ පුරවැසියා රට පිළිබඳව ඉහළින් තබමින් තමයි මැදිහත් වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ එවැනි ආයතනයක්, එවැනි සංගමයක්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් පහුගිය අපි විවිධ අර්බුද වලට මුහුණ දුන වෙලාවෙදී කොවිඩ් අර්බුදයේදී ගම් වතුර ආදී ස්වභාවික විශ්වාසනවලදී පවා විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංගමය තමන්ගේ සමාජමය කාර්යභාරය ඊටම ඉහළින් කිරීම පිළිබඳව අපේ ගෞරවය හිමිවෙන්නට ඕන. ඉතින් මම හිතනවා මේ සියලුම සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල විසින් ඔවුන්ගේ ඒ කාර්යභාරය තව ශක්තිමත් වේවි. වෘත්තීය ගරුත්වය, වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාවය සහ සමාජීය වගකීම කියන මේ සියලුම කරුණු ආවරණය කරමින් ඔවුන් යන ගමනට මගේ සුවපැතුම එකතු කරන්නට කැමැති. අපිට රට ඉදිරියට ගෙන යාමේදී මාධ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊටාම විශාල භූමිකාවක්. මේ රටේ පුරවැසියා ඒ චින්තනය උසස් කිරීමකින් තොරව අපි බලාපොරොත්තු වන රට ගොඩනගා ගන්නට බෑ. ඒක දේශපාලඥයන්ගේ කාර්යභාරයක් පමණක් නොවේ. ආණ්ඩු ඒවි යාවි, ඇමතිවරු ඒවි යාවි. නමුත් රට ඉදිරියට යන්නට නම් අපි රටක් හැටියට චින්තනමය වශයෙන් වෙනසක් කරන්නට ඕන. ඒ වෙනස කර හැකි ඉහළතම කණ්ඩායම තමයි මාධ්‍ය විද්‍යුත් විකාශකයින්. ඒ අය මේ විදිහට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා තමන්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව පසුවිපරම් කරමින් සමාලෝචනය කරමින් සහ අලුත් ලෝකයක් එක්ක යන්නට මේ දරන ප්‍රයත්නයට වර්තමාන අමාත්‍යවරයා හැටියට මගේ උණුසුම් සුවපැතුම් මේ වෙලාවේදී එකතු කරනවා. මම ස්තුතියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට. නැවතත් මතක් කරනවා
මේ වැඩසටහන සම්පූර්ණ වශයෙන්ම සිංහල සහ දමිළ භාෂාවෙන් පරිවර්තනය ඔබට ලබාගත හැකි. ඒ සඳහා අපගේ සංවිධායකවරුන් දැනුවත් කරන්න ඔබට අවශ්‍ය නම් සිංහල සහ දමිළ භාෂාවේ පරිවර්තන. Next up, we are about to felicitate a pioneer of the media industry in Sri Lanka, a trailblazer in the television sector. On the 13th of April 1979, a little over 46 years ago, amidst the chanting of Pirit by the monks of Gangaramaya Temple, Colombo, Sri Lanka's first television station was commenced at 6:30 p.m. with the name Independent Television Network, ITN. ITN is the first ever terrestrial television channel to be telecast in Sri Lanka. We have a special award this morning, and to read out the citation for this special award, let me invite the present-day chairman of the Independent Television Network Limited, Priyantha Vedamulla, on stage. And to give away this award, I respectfully call upon Chief Guest, Honourable Minister of Health and Mass Media, Dr. Nalinda Jayatissa, Secretary, Ministry of Health and Mass Media, Dr. Anil Jasingha, also onto the stage. The recipient, Shan Vikram Singha, will be... Aibovan. ගෞරව හරසර ප්‍රණාමය විද්‍යුත් මාධ්‍ය තාක්ෂණය නිසි පරිදි හැදෑරීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට රූපවාහිනී මාධ්‍ය හඳුන්වා දිය යුතු යැයි රජයට ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළ තරුණයා ඔහුය. ඒ 60 දශකයේ අගභාගයේදීය. එකී ඉල්ලීම ඉටු නොවන කල ඔහු තම හිතමිතුරන් සමග ශබ්ද හා රූප සම්ප්‍රේක්ෂණය කරමින් රූපවාහිනී මාධ්‍ය පිළිබඳ අත්අඩහා බලමින් කාලය ගත කළේය. බලයට පැමිණි හැම රජයකටම ඔහුගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළද අවසානයේ එය ඉටු වූයේ මුල් ඉල්ලීම සිදු කර දශකයක් ගත වීමෙන් පසුවය. ඒ දැඩි කොන්දේසි මතයි. මෙරටට රූපවාහිනී මාධ්‍ය ආරම්භ කිරීමට ලැබුණු ඉඩ ITN එසේත් නැතහොත් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය නමින් 1979 දී සැබෑ කර ගැනීමට ඔහුට හැකි වූයේ එම සිහිනයයි. ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව වෙත රූපවාහිනී මාධ්‍ය සමීප කරවීමෙහිලා අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් හා කැපවීමෙන් ඔහු කළ සේවයට දැන් දශක 4කට වැඩි කලක් ගත වී ඇත. ITN මාධ්‍ය නාලිකාව රජයට පවරා ගැනීමෙන් පසුව නැවත ඔහුගේ රූපවාහිනී සිහිනය සැබෑ වූයේ TNL රූපවාහිනී සේවය ආරම්භ කරමිනි. අද එම සේවාවද දශක 3ක ගමනක් පසු කරමින් සිටී. ශ්‍රී ලංකාව තුළ රූපවාහිනී මාධ්‍ය කර්මාන්තය ස්ථාපිත කිරීමේ කාර්යභාරය සිය පෞද්ගලික අභිලාෂය බවට පත්කර ඒ යථාර්ථයක් කරගනිමින් මෙරට විද්‍යුත් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් නිහඬව අඛණ්ඩ කැපවීමෙන් සිදු කළ මෙහෙවර වෙනුවෙන් මෙරට රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ සමාරම්භකයා වන ශාන් වික්‍රමසිංහ මහතාණෙනි ඔබ වෙත පිරිනොනමා මේ ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය විකාශකයින් වන අප මේ හරසර කවුරුන් වෙත පිරිනමන්නද? ශ්‍රී ලංකා විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංසදයේ ගෞරව හරසර ප්‍රණාමය 2025 ජුනි මාස 25 වන දින කොළඹදී මෙසේ පිරිනමන ලද වගයි. මේ හරසර ප්‍රණාම දක්වන්නට ඔබ සියලු දෙනාටම වේදිකාව මතට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා.
Mr. Shan Vikram Singh will be ushered and accompanied onto the stage by the executive committee members of the Broadcasters Guild of Sri Lanka. Ladies and gentlemen, let's put our hands together. ආරම්භක සභාපතිවරයා සහ වත්මන් සභාපතිවරයා ITN නාලිකාවේ වත්මන් සභාපති ප්‍රියන්ත වෙදමුල්ල මහත්මයා තමයි මේ ඡායාරූපය පිරී සිටින්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටම සමූහ ඡායාරූපයකට පිරී සිටින ලෙස මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. A history of nearly 50 years in the broadcasting industry. Mr. Shan Vikram Singh, I am quite sure you have many words to share with us. වසර 50කට ආසන්න කාලයක අත්දැකීම් අපි කැමති ඔබතුමාගෙන් අහන්න මේ අවස්ථාවේ අප සමග බෙදා ගන්න වචන කිහිපයක් කතා කරන්න. මම බොහොම ස්තුතියි කියනවා මේකට උදව් කරපු හැම දෙනාටම මේ කියනකට ඒ කාලේ දැනුම් තහුවා ඒ කරන් දැන්නේ මොනා කරන්නද ඒ නසන්සුන් ගතියක් කියලා එහෙම කිව්වා ඥානජයසිංහ මහත්තයා වගේ තමයි කරේ ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියන්න කැමතියි සියලු දෙනාටම. Thank you very much, sir, and thank you everyone for joining us on stage on this August occasion. A brief respite in our program is up next with a cultural performance by Nritya dance group led by Nruti Arya. West dance is one of the prominent dance forms in Sri Lankan Canadian dance, and it showcases the professionality, depth, richness and the pride of Sri Lankan traditional dance forms. It is performed to the rhythms of the mesmerizing Gattabere, accompanied by the vocal chants of Sri Lankan Kavi. Ladies and gentlemen, here is Nritya dance group led by Nruti Arya.
Another round of applause, ladies and gentlemen, for our wonderful artists. We now turn to the keynote address of today's program, to be delivered by Professor of Media Studies and Journalism at Universitas Islam Indonesia, Professor Mastuki. Allow me to share a brief introduction. Mastuki is a professor in media and journalism at the Department of Communication, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. He earned his doctoral degree at the Institute of Communication Studies and Media Research, University of Munich, Germany. He has a particular interest in media policy, comparative media systems, journalism, and digital activism. His PhD dissertation was published as a book entitled Public Service Broadcasting and Post-Authoritarian Indonesia by Palgrave Macmillan, Springer Nature, London in 2020. Aside from that, he has published several books on the Indonesian media system, and his articles have appeared in scholarly journals such as International Communication Gazette, Media Asia, International Journal of Communication, Asian Journal of Communication, Journalism Studies, Journal of Media History, Journal of Digital Media and Policy, etc. Professor Mastuki currently serves as the Indonesian ambassador to the International Association for Media and Communication Research, IAM-CR. To deliver the keynote address of Sri Lanka Broadcasters Symposium 2025, let's put our hands together and welcome Professor Mastuki. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excellencies, Minister of Health and Media, the Sri Lankan Republic, Chairman of the Sri Lankan Broadcasting Guild, and all the representatives of the parties involved in this very prestigious conference, very lovely symposium, and all the attendees who are gathered today in this very warm room of Colombo City. Before I start my talks, let me keep my appreciation, also my warm effort to all the organizer of this prestigious symposiums, my friends, also gathered here, the ambassador of Indonesia to the Sri Lankan Republic. I'm so honored. Once again, I'm so honored to be here to deliver my insights, my talks, and I'm going to talk very slow to be more understandable of what I'm going to share regarding the broadcasting in journalism in crisis, in transitions, with particular attention to the case studies of Southeast Asia, including Indonesia, my countries. So I hope what I'm going to deliver to you this morning could be a comparative perspective, could be an insight to you, especially for the Sri Lanka broadcasters, Sri Lanka journalists, Sri Lanka media community here. And of course, I'm so happy if I can get feedbacks during this one-day symposiums. The second point before I start my talk, I also have to say very much appreciate and thanks for the community, for the academic, for the journalists, and especially the excellencies of all parties involved in this forum, who would be like sharing each others regarding the current development of media, communication, journalism in this region. So
Asia, and I hope I can get many friends, colleagues forward following the end of this conference, the end of this symposium. Well, let me try to give some point to you regarding my topics. Actually, concerning the limitation of time, I try to making this quite fast. If you see the slides, what I'm going to talk is many issues, right? Starting by locating the Southeast Asian political structures, and then what are the media and internet freedom is going on in Southeast Asia itself, and also the hybrid model of policies, media and journalism in the countries, in the regions. And afterward, I will move into the micro situation of the digital disruptions, the changes from conventional to digitals, and the structural policies to respond what I call the imbalance of news platformizations, businesses between the local media newsroom and the global platforms, for instance Google, etc. And lastly, I'm going to talk to share with you on the new way, on what we can learn of the policy reform, policy initiatives done by at least Australia, Canada, and also Indonesia, my countries. Hopefully this can be once again keep you insight during this forum. So let me just start by showing you these very provocating books published a long time ago by Professor Robert McChesney, that at current time in many countries, I'm sure including here, we have many numbers of media, so lots of media, especially online media, but poor democracies. In other words, we have many online media, cyber media, but no democracy there, no quality of content there. Mostly fake news and disinformation. Yeah? This is also a summary of, the correlation of what happened in the media itself can be returned to the political structure itself. Let's move this very fast. And if we look at this for a couple of minutes, this is a little bit of comparison between at least the three countries done by my research. Indonesia, Malaysia, 4 countries, right? Including also the Philippines, which are mostly similar in terms of how people there using internet consume media contents, right? Also in terms of the population itself. However, they have a different level of press freedoms. They have also different situation in how people access the media itself or the journalism contents. But they have same status, at least in the press freedom index. It is in between free or not free, yeah. In between free, not free. If you look at in general in the Asian countries or Asian country, there are some countries which considered by many press freedom index as partly free, but the others are not free. What I mean that there is no fully free countries of the press freedom index or press freedom situations. This is the topic that I'm going to be a bit in depth explaining you. The big questions arising around the academia, around the journalists, around the media professional
I'm sure also here, is why media and journalism are in a crisis. Why our media and communication industry now is undergoing threats, undergoing on the economic crisis. If I refer to Brent Houston's, which write a book, namely Changing Model for Journalism, he specifies to questioning why commercial media are breakdown. Because in, I don't know here in the Sri Lanka, but in my country, Indonesia, we have also the public radio and public television. There are no significant crisis of the institution because of the full government supports. However, in terms of the commercial media, most of them are in very tight competition and going into the breakdowns of their economic developments. The answer could be in the three contexts. The first thing is why media and journalism are in crisis. It can be influenced by the political context. In particular, the ownership politicians and also the harassment of journalists, especially critical journalists. So the two important key points here: when media are politicized, when media are controlled by the owners who also being a politician, that will be a danger for the health of the media itself in the futures. In particular, according to my current research, whenever a media run by the politician, the content should be controlled by the politician, right? And then it would be a danger for developing a trusted content among the audience in the long term. That's what happened not only in Indonesia in the last 10 years, but also in some other countries in Southeast Asia. So the political context is something we have to give concerns to be solved. The second point is about the management crisis, about the financial crisis, including the fall of advertising revenues, and of course the crisis of internet-based or the platform-based human skills of media professionals. This is something in common, right? Whenever digital come to us, we have to improve our employee to be skill-based journalists. The last point is about the changing cultures of media and journalism content consumption among the publics. The low trust of the news contents and the weak digital literacy among citizens, among general publics. And interestingly, that according to the Robert J. Pickard, he's also a media policy scholar from Canada, he said that this also happened in the US, even in the US, because of the too late adaptations of the mainstream media to the information technology or to the internet technology development right now. Well, whenever we discuss these three key points, we have to be in a very prioritized issues to give priority not only for the corporation crisis itself, but to the crisis of the public interest journalism and contents. I hope we agree that when we discuss about media industry, communication industry, or media in general, we should be we should pay particular attention to what extent the quality of journalism, the quality of news itself can be maintained for supporting the democracy, for supporting the right of public to access the quality or the quality information as a public good, as the right of them as a citizen. This is the
the ultimate goals of what we are discussing, I guess, in this forum, in another forum. So, in this sense, we should always discuss about not only sustaining the media corporation itself, but sustaining or ensuring the presence of the availability of quality content for publics. Okay, let me give you these points. We have, of course, a shared problem, right? A shared issues regarding the imbalance between what done by the local media corporations with what we call the global platform dominations in terms of many revenues, in terms of advertising revenues, etc., including in terms of the digital reform itself. We can see here some example of global digital platforms, which I'm sure here also control at some point media businesses, journalism, culture, etc. For instance, Google, for instance, Apple, Facebook, Alibaba, etc. And what I'm going to share further here is, this is the problem, right? But also this is the opportunity. I mean, we have in between the two positions. We can see this as a problem. We can see also at some point the opportunity how to cooperate with them to still surviving the local media services. The other point is about the growing activities, the growing threats of what we call disinformation, hoaxes produced by peoples, produced by general citizens, including also who run for digital or online political contestations. There's some description, of course, regarding these issues. For instance, there are multiple motives. If we can see the disinformation hoaxes, at least in my country, Indonesia, or in more general in Southeast Asia, that the motive of the spreading disinformation and hoaxes could be politics, could be business, could be entertainment. And the key point here when we discuss about this information, once again, is about the crisis of freedom of expressions, because most of the content are fake news and disinformation. Next, now let's have a very short discussion about what's going on in Southeast Asia regarding the digital transformations. Of course, as I mentioned earlier, there are changes from conventional to digital. However, at the same time, there are crises of journalism. At the opposite, we see also the opportunity of a new way of professionalism among the senior, among the veteran conventional journalists when they go into digital. And there's some initiative I see, for instance, from the UNESCO, from the Deutsche Welle Academy to solve the problem, to mitigate the issues with their global campaign, namely media viability. Yeah. And also, in Southeast Asia, as far as I can see, there are some structural government approach to solve the problems. And if I try to summarize that, the digital disruption, of course, have changed the news media professional in journalism as well, through promising virtually network productions, which once again depend on
the policy and the technological structure of the globally US-China based big tech companies. This one's again the comparisons. I will just move to the next slide. So from the theoretical point of view, you can see what changes, right? What have been moved from conventional to digital. We can see, for instance, the platform itself moved significantly, as well as the revenue come from the audience engagement, the dissemination of news, the content sources, and how the media corporation apply communication with their client, their publics. There are many significant changes, as I'm sure also happened here in Sri Lankan media ecosystem. I talked yesterday with some official of the Sri Lankan ministry that there's some good news here in Sri Lanka, that while social media dominate our communication, while internet are among our daily communication platform, in my country, Indonesia, most people, most millennials are consumer of news through social media instead of conventional media. But I'm so happy to hear that in the Sri Lankan media cultures, still audience consume conventional radio and television, and this is good news compared at least to my country. Yeah. And I hope that you can manage this in the next very critical and challenging digital disruptions. Because if I try to compare, when our kids, when our children consume internet-based or social media-based news content, that would be danger of its very, very fast and limitation of qualities, reduction of qualities, compared to when our children consume newspapers, consume conventional radio and television, which are usually provide more in-depth, more investigative content, including journalism content. Well, this is the issue of us, right? Regarding the imbalance once again between digital platform and our local newsrooms. Something that, a topic that becoming very receive hard attention among academic, among media professionals in Southeast Asia, I'm sure maybe also here in Sri Lanka. We are now in the end of old model where content providers, advertising or advertisers on the news websites and audio news access for free are challenging among us. And at the same time, the arrival of what we call a new models, where Meta, a huge company, which are under umbrella of Instagram, an umbrella of WhatsApp, an umbrella of YouTube, and the Google control both news, content, and the audience as revenues for money. If we see in general, there is no problem, at least in this very competitive environment, right? The competition usually happen among the business. However, there are problems of unfair competitions, the imbalance bargaining powers between local and international technology companies. At the same time, also the spreading of freedom of expressions in the digital space. Well, to solve this problem or to uncover these situations, there are some initiatives, there are many efforts
from government, from the industry itself, and of course from more globalized media focuses. And they share a similar terminology with the media sustainability in keeping the quality of journalism. The question is how to do this, how to implement this idea in the very quick time and at least as soon as possible to solve the gradual low trust of people, and also including the decreased level of media industry health. In the next couple of slides, I will take my focus into the policy initiative, the policy reform done by at least some countries, to give you an examples. What I mean by regulatory approach in between voluntary and the mandatory. Let's check the next slide. Yes, once again. This is what I mean by the global initiatives. Promoted by UNESCO and Deutsche Welle Academy based on Germany. So when we agree with this, we should have a global and local campaign initiative effort to implement this media viability, which include multiple aspects, not only the economic aspect, but we should include political aspect, political context, economy, community, technology, content and media ownerships. It means that perhaps in this Sri Lankan's current media ecosystem, we need to further intensive collaboration between media industry, media professionals within the Sri Lankan government, including Ministry of Media and Health, to implement this situation, to try campaign. I'm sure this already going on, but we need more inclusive partnership, intensive collaboration between all parties, starting by a shared concern about how to ensure the availability of quality journalism, quality content in order to maintain the democratic goal of these countries, and also, of course, to give the right of people, of citizens, as recipient of the quality information to better life of them. Well, there are some complex description of this, but let me skip because of the limitation of time. This is the example of what I mean by structural approach done by some country level or also the international advocacy level. If I start by the European model, we can see that how government take strong initiative compared to the US model, right? And the European model, they have public service media that indicate state interventions to the media, but with good intention. It means that, for instance, the Ministry of Health and Media own the public service radio and television, but give them independent editorial activities, give them enough time, enough activities, freedom to create critical news in order to serve public interest. At the same time, the European model also includes the enactment of Digital Services Act at the regional levels and Digital Market Act at the regional level, which apply to all the member countries of the European Union. In particular, the EU model also allocate what they call
the annual fundings, and also the license fee collect from the citizen to strongly support their own public media. This is the picture of the European model. However, if we move to the US model, it's totally different, where the government stay in between, right? In between the business and the public media, without any strong intervention and support to public media, for instance, national public radio and the public broadcasting of the US. This is two different paradigm, two different approach, but still in the same effort to solve their own media problem regarding digital disruption, regarding keeping the public interest media alive. From the two models, we can see the alternative, another model, maybe apply here, maybe apply in Southeast Asia, we can see later. But there is a global trend where government, where the authorities try to push, to provide policies to accelerate what they call the share revenues, the more inclusive, equal position between the local newsroom and the global technology companies. In particular, between Google, Meta, and the local newsroom. This is also can be, inspiration for us to do, instead of doing what the European model and what the US model here. If you might have a question what Indonesian government did, this is one paragraph to explain you. Currently we have a presidential decree number 32 in 2024, which apply a mandatory approach, not voluntary, indicate also government support, government interventions in a good way, and establish the external supervisory body, namely Committee for Public Interest Journalism as a responsible way of the global platform. However, there are some issues still on the presidential decree. Yeah. I can discuss you later on, but at some point, Indonesian government try to do a support to manage this imbalance. But of course, at some point, there's some still limitation on the regulator itself, which should be managed later on. At present, there's some at least lower regulatory production within the committee to describe this very abstract level of regulation. And there was a good news also from Google that starting last month, Google start to share the revenues to the local newsroom, which based on this policy efforts. This is a little good news, at least, yeah. That we have to see in the next couple of years, others still continue this sharing revenue or not, because at practice, sometimes regulation is only a text, right? It's only a papers. We have to push, we have to control, maintain the implementation, which is totally based on the dynamic interaction between Google, Meta, and the local newsroom itself. This is some things sometimes government cannot do interventions. Well, this is to detail a little bit about what we can do, what Indonesia did, what the Southeast Asian country approach regarding the digital platform interaction to local newsroom. One is about the sharing
revenues. My apologies, this is in Bahasa Indonesia. So maybe next slide. This is the Australian way as a comparative to Indonesia, which also in advance has similar policy, similar approach, which was raise controversy, yeah. Namely, news media in bargaining goods, which was initiated by the competition committee of the countries. And next slide. This is a more comparative study between the Australian model and the Canadian model, yeah, which show us about a good news, at least, on the implementation between the Google, the Meta, sharing revenues to the local, both public and commercial media. Yeah. Let's see. This is a good starting point and examples. I took this from one paper published by my friend who are scholars from the Australian country. This is more detail regarding what I mentioned of the Indonesian presidential degree on the platform responsibility to the Indonesian public interest journalism. Yeah. Maybe we can discuss this later on the flexible forums. But other initiative, this is what I'm researching now with my colleagues in Indonesia, supported by International Foundation for Public Interest Media, which is based in London. We just currently finished our study regarding the initiative to provide the endowment funds for quality journalism in Indonesia. We learn from some countries, including the northern part of Africa, the Middle East, I mean the same context of transitional democratic countries. And from the readings from the publication so far, also of course from we did interview with stakeholders, I can see you some points as appear in the slides, that this also alternative solution to ensure the sustainability of quality of journalism, instead of course keeping the industry alive, keeping the economic revenue alive through many tactics, through many business competition models. This indicates once again to what extent the government can do to serve their public right to access the quality of journalism, which at some point can be the initiator to establish endowment funds. In case of Indonesia, what I propose, what my team propose is that the Indonesian government should be the key initiator, the key actors to establish this in cooperation with the Indonesian Press Council, in cooperation with the Indonesian Broadcasting Council, as today the organizer of Sri Lanka does with, if I'm not wrong, the Sri Lankan Broadcasting Girl Rights. So these three institutions should share their cooperation, their initiative to establish this in order to show the trust for the parties who should involve in these very strategic projects. Yeah. If you look at this slide, there's some initiative outside Indonesia, right? Which is, for instance, coming from a platform-based, as did by Google News Initiative, which supply a huge amount of money to organize training for journalists, for fact-checkers, for media professionals in general. At the same time, if we look at the American model, of course, as I mentioned, there are some budgets delivered from government to donor to the
local public media in that countries. And in the European model, there is, for instance, Media Democracy Fund, where this non-profit organization taking involved with the movement of ensuring the connection between media and democracy and the countries, which at some point showing positive engagement. I mean, can show the positive engagement of many parties, individuals, philanthropists, local governments, and many others to donate their monies to this institution, and then the institution, by some criteria, deliver the money again to the newsroom to help them alive, at least to help them produce in a regular way in-depth news, in-depth content to the publics. Because as I mentioned, if we mandate this rule to the cyber media, to the online media in general, which are surrounded by the fake news and disinformation, that should be a danger. There should be an alternative attention to the alternative media, to public media, to deliver quality news. However, they have no money. That's why we need to establish this kind of endowment funds. This is also perhaps a new alternative to solve this problem. The issue is that how do we define quality of journalism? This is something that in the academia still in confused, still in debate, because there are some changes of what we call quality of journalism when we discuss this on the conventional media with the digital media, right? If I try to discuss you what I mean by, or what at least the Indonesian critical media community mean by the quality of journalism, this slide is here. We start by the ethical dimension itself. Every public interest news should be considered as quality news because we start from this very ethical, very elementary principle, right? That's why we have to, as mentioned also by the speakers before me, we do hope that in the very critical situation of media corporation, we still prioritize to serve ethical standards of journalism activities, including news production and deliveries, because that would be manage the trusted and at some point consider as the very important criteria of what I mean by quality of news. And then the second point is, when we do production and news, when we do journalism activities, right now in the digital ecosystem, we have to do a collaborative model of news production instead of newsroom exclusively produce a news, right? That's why audience engagement is important. And the third criteria is on the content itself, which should be diverse, which should be in-depth, and of course which should be a regular way, in-depth, diverse, and a regular way. At least perhaps once a week, so once a day is better. And to the newsroom structures, there should be a condition of autonomy, there should be a condition of diversity, leadership inside the newsroom. Next, on the geographical issues, there should be accessibility of minority to be covered, to be published, instead of minority in terms of ethnics, in terms of gender, etc. Also, there are another criteria, at least the 10 criteria here, which
show you a complex picture of what we mean by quality journalism. But this is a challenging point, right? To still should be implemented by our newsroom. Once again, to keep the relevance of media industry, to keep the relevance of public media to the democratic societies. Now I come to the last slide of my presentation, I guess. In this very critical situation, critical moments, whenever technological aspect from the global platform control us, whenever the media corporation, media industry are freaking down regarding the shift of audience cultures. In case of Indonesia, as far as I know, based on my research, this slide show you about the new birth, the new way of journalistic professions, which is, I'm not sure, maybe also happened here in Sri Lankan, which bring us a new hope of journalism. There are three indicators. The first one is the growing number, what I mean by post-oriented jobs. Yeah. The Sri Lanka Broadcasters Symposium 2025. Etc. And at some point, as I mentioned, in control by the politician. Yeah. And the second indicators is that the growing startup, the startup model company, very small newsroom, but keep them alive by cooperative model of business, depend on heavily subscriptions or a collaborative support. The money at some point come from what we call crowdfund from the internet, from the social media, instead of commercial advertising. And there's some example here. For instance, the Watchdog, the Multatuli, the Kondi.co, which are, I'm happy that most of them are my friends. I know them, right, personally, which are taking concern once again not only about do they will receive money, enough money, but they by very strong concentration on what they are doing is a part of a democratic pillar, a part of keeping quality journalism alive in the digital platform ecosystem. And to the model of their technological habits, I can see that most of them are digital native instead of digital immigrant. I'm a person with digital immigrant. I have two different experience with using conventional, analog, and then now digital. But most of them are digital native. It's totally focused and using social media, internet, streaming model to produce and deliver their quality journalism. And they operate what I call the mobile newsroom instead of fixed newsroom in one house, in one office, but they are everywhere. They are standing on the cafes or maybe in the public areas with low cost production. However, many social activists now are supporting them. What I mean by
the growing number of this development or this new development, these new journalistic professions are not only a journalist itself, but they are also perform as the social activists, as journalists, social activists, or media activists, who perform in the two ways, producing news as a mean of journalistic activities, at the same time fostering social issues or advocating social issues to the publics and combined in one package. So last point to conclude my presentation, my talk. We have so many problems, so many challenges, so many issues regarding the breakdown of media industry, which caused by multiple aspects: politics, economy, technology, and media cultures. At this point, we need government intervention. We need support from all parties, both from local Sri Lankas and global communities, as happened also in Southeast Asia. We need structural approach. We need regulatory reform. We need to advance our digital skill-based journalism productions, media businesses. However, we have to be optimistic, right? We have to keep our optimistic that if we keep in line that we have a strong concern, we focus our job into providing quality of journalism instead of sustaining the corporation itself, we are in the good way, we are in the strategic position as not only a journalist, a broadcaster, but we are a democratic activist, we are democratic supporters, which is in the heritage context a part of why media and journalism are relevant to us in these transitional democratic countries. Lastly, while keeping these optimistic situations, we should try to support small initiatives, new model of journalism. We support the alternative media, which are, I'm sure, growing also here, that place their activities, that keep their ideal goals to serve quality journalism instead of clickbait journalism, in order to serve the democratic destination of this country and the democratic goals of Southeast Asia or South Asia and all over the world. Further, to keep that citizen of the world have the right access, have the inclusive right access to their right of receiving once again quality journalism to better their life. Thank you for your attention and hope to get feedbacks after this talk, and all the best for the symposiums. Once again, congratulations for the organizer, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, Professor Mastuki. Kindly, may I request you to remain on stage a little longer. May I invite you back on stage now to receive a special token of appreciation. This token is presented by the Broadcasters Guild of Sri Lanka, commending Professor Mastuki's participation and contribution to this event. To present the award, I now call upon Regional Advisor for Asia at International Media Support IMS Denmark, Dr. Ranga Kalansurya, and Executive Committee members of the Broadcasters Guild of Sri Lanka, President Asanga Jayasuriya, Secretary Laksiri Wickremage, Treasurer Shanil Mendes, and Committee member Vincent Silva. Onto the stage now. Professor Mastuki has given us many gems of thought to ponder over the next few hours. And here are the officials presenting him a token of
our appreciation. Ladies and gentlemen, let's put our hands together. Thank you, everyone. Friends, we are now at the closing of the formalities for today's program. The formal part of this event is over. The interesting part is to commence shortly after a tea break. I think we have all earned a chance to refuel, and a lot of interesting discussions are to take place over 4 panels right after the tea break. So it's a short one, 15 minutes only. The tea is served just outside this door, and tea and coffee and other refreshments are served outside this door. We cannot bring back the tea and any other refreshments into this hall, so I suggest you make it very quick and be back in the room to commence our first panel in 15 minutes' time. The Sri Lanka Broadcasters Symposium 2025.
The Sri Lanka Broadcasters Symposium 2025. From Professor Masduki, and it's happening in Sri Lanka. News as we knew it is undergoing rapid transformation. News consumption is changing, audiences are changing, news production techniques and processes are changing, but some things like news values and ethics remain the same. So in this changing environment, how can news producers better engage news consumers, stay viable, stay relevant, and stay ahead of competition? When we say competition, it's not just the 75 radio and TV channels we have in this country today. The actual real competition is now with foreign news channels and much more news, analysis, opinion available online. And so that competition and mediated by the global tech platforms, how can our industry, our broadcast industry, survive in these turbulent times? So that's a question we want to explore. And I have, I think, a superb panel to take us through this, even if briefly. My panel begins with Dasuni Atauda, journalist and country lead, Beyond News India, a global news initiative with its roots in India. And she's the youngest member of the panel, so I thought I'll start with her. And then we move on to Upendra Herath. He's the news director, Supreme TV, and followed by Madhushan De Silva, senior manager, Hiru News. Professor Raghuram, former journalist and documentary filmmaker, now a media academic and head of media studies at Jaffna University. I've known all these professionals in their professional capacities over the years, so let's turn this into a conversation. We'll have, this is what we are going to do. So I'm going to ask an opening question to each one of them, and they'll respond taking a couple of minutes. After that, we'll discuss among ourselves. I think there is plenty to talk about arising from the keynote speech itself. And then we'll take a couple of audience questions. Let's not allow language to be a barrier. So we'll discuss, we'll use both English and Sinhala. Api Sinhala English in dekemma katha karamu, and there is translator service available. We may also use it here. So let me begin with Dasuni. I think you are the digital native on this panel, a term that was used by Professor Masduki. How different are the young news consumers in how they find news, how they consume it, but also how they interact with news content? What is your perspective and experience? Well, thank you for that question, Nalaka. When I joined media, that was 10 years ago, and I was just 17. And looking back, it's nearly a decade now, and the news space has changed drastically. I mean, I would be right to say that my audience grew up with me. So to see the younger audience perceive news as something on demand as versus for something that is scheduled is a difference I think a lot of media institutions are trying to understand, are trying to gauge in terms of their understanding their audience. But something that I notice about a lot of these younger viewers, this might be a little controversial as well, is that they doom scroll. It's more of a dopamine release, news, information, because it has been found one of the two most silent addictions in this present century is sugar and screen time. I mean, if we all look at our phones right now, I mean, how many notifications do we get? Just per second from each news outlet, the same story over and over and over again. So the younger audiences kind of see this, and because of algorithms also now playing a huge role in this entire thing, they've gotten the opportunity to sort of customize their own news feeds, which is why if they don't like something that they see, they can just scroll over.
So understanding these diverse needs in these younger panels or like younger people is something I think that a lot of people, a lot of traditional media is struggling with. But a lot of younger, let's say, news reporters are getting the hang of. So it's an interesting time. And just as we are trying to understand that, we now have artificial intelligence playing a role. The game is changing again. So it's interesting. It's a very nuanced take. And it's an interesting time, to be honest. Right. Upendra, then, me scenario එකේ මේ ක්‍රියාදාමේ සමාජ මාධ්‍යවල නැගීම ඔබ අවුරුදු 20කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ දැක්කා අත්විඳා එතකොට 2015 විතර වෙනකන් මේ රටේ මහජනමතයට ප්‍රබලම බලපෑම කළේ ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය විශේෂයෙන්ම රේඩියෝ සහ ටෙලිවිෂන්. හැබැයි ඒ ගෙවි ගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත 2015 2025 අතර මේක උඩුකුරු යටිකුරු වෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය තමයි අද ජනමතයට වැඩිපුරම බලපෑම් කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේ අලුත් යථාර්ථයට මූණ දෙන්න මහා මාධ්‍ය වලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? නන්නතර වෙලාද? සුදිනාලක ඇත්තටම මේ අවුරුද්දට මම අවුරුදු 30ක් 95 පටන් ගන්නකොට අපි රේඩියෝ ටීවී ඒ වගේම අද වෙනකොට රේඩියෝ ටීවී තියෙන තැනත් එක බලනකොට ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා කියන එක ලොකුම චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි ඒකම අමතක කරන්න බෑ අපිට අද මේන් ස්ට්‍රීම් එකේ තියෙන හැම රේඩියෝ එකක්ම හැම ටීවී එකක්ම සෝෂල් මීඩියා එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම ප්ලැට්ෆෝම් එකක්ම පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම TikTok වගේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඉස්සල්ලාම තිබ්බේ දසුන කිව්ව විදිහටම ගොඩක් යං ජෙනරේෂන් එක ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් එළියට දාන්න. ඒගොල්ලෝ නටන ඒවා, ඒගොල්ලන්ගේ පොඩි ඇක්ටිවිටීස් ඒ වගේ දේවල්. but now ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම මේක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්නේ. අද TikTok, Instagram කියන්නේ නිවුස් ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන නිවුස් සෝස් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි LinkedIn වගේ එකක්, එහෙම නැත්නම් Twitter ගත්තොත් එහෙම ඒවා දැන් අපි ඔෆිෂියල් සෝසස් විදිහට ගන්නවා. දැන් X එක කවුරු හරි එක්කෙනෙක් වෙරිෆයිඩ් account එක යාගේ මෙසේජ් එකක් දානවා නම් අපි ඒක ගන්නවා ඔෆිෂියල් සෝස් එකක් විදිහට. හැබැයි අපි way back 1995 දිහා ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් 95 to 2000 වගේ ගත්තොත් එහෙම මිනිස්සු conventional media එකත් එක්ක තමයි traditional media එකත් තමයි ගොඩක්ම trust කරේ. මට හොඳ example එකක් මතක් වෙනවා. මම මුලින්ම වැඩ කරපු ආයතනයේ පොඩි වචන වෙනසක් වෙලා නිවුස් එකේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණා. හදිසි නීතිය, ඇඳිරි නීතිය විදියට මාරු වෙලා ලොකු එතකොට මුළු කොළඹ ටවුන් එකේම එක වෙලාවකදී කඩවල් වහන්න පටන් ගත්තා. ඒ තරම් ලොකු බලපෑමක් ඒ දවස්වල කන්වෙන්ෂනල් මීඩියා එකට කරන්න පුළුවන් ගල් දුන්නා. ඒක ට්‍රස්ට් එක සහ ඒ තරම් වයිඩ් ස්ප්‍රෙඩ්. හැබැයි වැරද්දට ඒ channel එකට පොඩි දණ්ඩනයකුත් සිද්ධ වුණා. එතකොට ඒක තමයි. දැන් මම කියන්නේ අපි ඒ තරම් බලපෑම් කණ්ඩායමක් ඒ කාලේ. හැබැයි දැන් ඒ බලපෑම කෙලින්ම shift වෙලා තියෙන්නේ social media එකට. මම අහපු විදිහටම 2015 විතර වගේ ඉඳලා තමයි මම හිතන්නේ drastic change එක උනේ. මොකද 2015 වල regime එක government එක change කරන්න මම හිතන්නේ social media එක එතන තමයි initiative එක තිබ්බේ. ඒගොල්ලෝ තමයි පටන් ගත්තේ. rather than the mainstream media social media වලින් ඒ kick off එක අරන් දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒක තව double triple වෙලා ඊළඟ ඉලෙක්ෂන් එකේදී ඒක තව වැඩි වුණා. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක, ඒ බැකින් එක, ඒ බලපෑම ගොඩක් වැඩි වුණා. ඒ වගේම ලාස්ට් එකේ මේ 2024 වල ඉලෙක්ෂන් එකේදී ඒක අපි හොඳටම දැක්කා. මොකද එතන ලොකුම ගේම් එක ප්ලේ කළේ සෝෂල් මීඩියා. ඒකේ හොඳට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මොකද ඔපිනියන් මේකර්ස්ලා විදිහට කන්වෙන්ෂනල් ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා එකට තිබ්බ ග්‍රිප් එක සෝෂල් මීඩියා එක ගත්තා. ඒක අරගෙන ඒගොල්ලෝ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල තමයි ගොඩක් දේවල් ෂෙයා වුණේ, ගොඩක් දේවල් මේ වුණේ. මොකද සෝෂල් මීඩියා තමයි ඒකේ ගොඩක් දේවල් හැන්ඩල් කරේ. එතන තව අපි ඉස්සරහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සෝෂල් මීඩියා වල තියෙන මේක. හැබැයි අපි දැන් කවුරුත් පිළිගන්න ඕනේ දැන්
කන්වෙන්ෂනල් මීඩියා එක දැන් සෝෂල් මීඩියා වලට shift වෙලා තියෙන්නේ. අපි එතන තමයි ඊළඟට ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඒ අතරේ අපේ තියෙන අපේ කන්වෙන්ෂනල් මීඩියා එක තියාගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද තාමත් අපේ රූරල් ඒරියාස් වල ගොඩක් ගම්වල නිවුස් වෙලාවට ටෙලිඩ්‍රාමා වෙලාවට ටෙලිවිෂන් එක වටේ එකතු වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. හැබැයි ඒක ගොඩක් මේ නගර බදට ආවහම ගොඩක් බිසි ෂෙඩියුල් එකක් තියෙන අයට ආවහම ගොඩක් වෙලාවට දැන් උදාහරණයක් විදිහට මගේ ගෙදර නම් ටෙලිවිෂන් එක තියෙන්නේ සවස් 8-9 විතර වගේ පස්සේ මගේ ඇඳේ එහා පැත්තේ මේ පාම් টොප් එකේ තියෙන මම දකින්නවා ටෙලිඩ්‍රාමා බලනවා නිවුස් කැලි බලනවා ඔක්කොම ඒක ඒ කියන්නේ විසිට කාමරේ ඉඳලා දැන් නිදන කාමරේට ඇවිල්ලා තියෙන ටෙලිවිෂන් එක. ඔව් ඒ වගේම අර දසුනි කිව්වා වගේ on schedule තිබ්බ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆලෝ කරන ඒ හැබිට් එක on demand බවට දැන් ටිකෙන් ටික පත් වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ රටේ හැමෝම ඩිජිටල් නෑ හැබැයි. රටේ ඇනලොග් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තාම ෂෙඩියුල් වලට අනුව මේ බොහොම ඕනෑකමින් සද්භාවයෙන් ගිහිල්ලා හිටන් ටෙලිඩ්‍රාමා බලනවා, නිවුස් බලනවා, ඒක කරනවා. හැබැයි තවත් පිරිසක් ඒ පිරිස වැඩි වෙමින් තියෙනවා. on demand තමන් කැමති වෙලාවක තමන් කැමති තැනක විසිත කාමරේ නෙමෙයි ඕන තැනක ඉඳලා මේ කන්ටෙන්ට්ම මේ කන්සියුම් කරනවා. ඉතින් ඕක අපි මදුෂාන් ගෙනුත් අහමු. දැන් මදුෂාන් මේක අභියෝගයක්. මේ ප්‍රේක්ෂාගාරය ටිකෙන් ටික on demand යනවා, online යනවා. හැබැයි රේඩියෝ ටෙලිවිෂන් channels තාමත් schedules තියෙනවා. උදේ ඉඳලා රාත්‍රී වෙනකන් සමහරව පැය 24ම. දැන් මෙහෙම කරගෙන යනකොට මේ ඇනලොග් පිරිස ටික ටික අඩු වෙනවනේ. ඩිජිටල් දැනටම ලංකාවේ ජනගහනයෙන් භාගයකට වැඩිය 54-55 විතර ඉන්ටර්නෙට් ගත වෙනවා. මේ කට්ටිය වැඩි වෙනකොට මේ සාම්ප්‍රදායික මේ රේඩියෝ ටෙලිවිෂන් channel වලට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ ප්‍රේක්ෂකාරය රඳව ගන්න, විශ්වාසය රඳව ගන්න පුළුවන් කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් දැන් පහුගිය අවුරුදු 10-15 කාලෙට ගියොතින් අපි සංසන්දනාත්මකව ඒ කාලෙත් එක්ක බැලුවොතින් ඒක සාපේක්ෂව සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකට වැඩිවීමක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන බොහෝ දෙනා නිර්වචනය කරද්දී දැන් සෝෂල් මීඩියා තමයි ප්‍රබල අංක 1 කියන තැනට අපිට එකඟ වෙන්න බැරි කාරණාවක් තියෙනවා. එක තමයි ටෙලිවිෂන්, නිවුස් පේපර්, රේඩියෝ වලට තියෙන ප්ලස්ම පොයින්ට් එක තමයි ක්‍රෙඩිබිලිටි එක, විශ්වාසනීයත්වය. ඒ විශ්වාසනීයත්වය ටෙලිවිෂන් ආපු කාලේ ඉඳගෙන පුවත්පත් පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් ගුවන්විදුලි ආරම්භ කරපු කාලේ ඉඳගෙන ඒ ප්ලැට්ෆෝම් තුනේ නිවුස් පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳගෙන ඒ ක්‍රෙඩිබිලිටි එක ඒ විශ්වාසනීයත්වය ජනතාව තුළ තියෙනවා. ඒක මම හිතනවා දැනට සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපිට තියෙන ප්ලස් පොයින්ට් එක. මම අපි කියන මෙතන නිර්වචනය කරන්නේ ටෙලිවිෂන්, නිවුස් පේපර්, රේඩියෝ වන්නට පුළුවන්. 23 මිලියන් විතර සාපේක්ෂව අපි ගත්තොත් ජනගහනයකින් 9.4 වගේ Facebook users ලා ඉන්නකොට අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර කරන්නට බෑ ටෙලිවිෂන් වල, නිවුස් පේපර් වල, රේඩියෝ වල තිබෙන ක්‍රෙඩිබිලිටි එක සම්පූර්ණයෙන් ගිහිල්ලා කියලා අපි. ඒ platform තුන ගත්තත් ඒ platform තුනේ සාමාන්‍යයෙන් X කලින් Twitter ඒක සාමාන්‍යයෙන් credibility එක අතින් අනිත් platform වලට වඩා ටිකක් උඩින් තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරන එක. මගේ විශ්වාසය මම හිතනවා විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේ මේක සමීක්ෂණ වලින් යලි යලිත් තහවුරු කරලා තියෙනවා. දීප ව්‍යාප්ත සමීක්ෂණ වලින් දැන් 2019 දී මාත් සම්බන්ධ වෙලා ශ්‍රී ලංකා මාස් මීඩියා ඔඩියන්ස් සර්වේ එකක් කළා. එතෙන්දිත් මිනිස්සු සෝෂල් මීඩියා බලනවා යනවා. හැබැයි අන්තිමේදී ට්‍රස්ට් කියන එක, විශ්වාසය කියන එක සඳහා තාමත් අර මහා මාධ්‍ය තමයි මේ විශ්වාස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ දම පොලිටිකල් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ඉන්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. උදේ ඉඳන් ගොසිප් එකෙන් හෝ මේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකෙන් අපිට සමීප වෙන දේ අපි සම්පූර්ණයෙන් විශ්වාස කරන්න ප්‍රයිම් ටයිම් නිවුස් එකක් බලනවාමයි. කියන්නේ බලනවාමයි කියලා ඒක අපිට ඒක සාපේක්ෂයි. බලනවාමයි කියලා ඒ අර ක්‍රෙඩිබිලිටි එකේ විශ්වාසනීයත්වය කියන එකේ ප්ලස් පොයින්ට් එක තවමත් අපේ මාස් මීඩියා අපේ ටෙලිවිෂන් වල, නිවුස් පේපර්ස් වල තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කර විදිහට මේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක Facebook ගත්තොත් එහෙම යූසර්ස්ලා වැඩි. සාමාන්‍ය සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක 9.5 විතර. හැබැයි දැන් ඔබතුමාත් සඳහන් කරනවා මේ X එහෙම නැත්නම් කලින් තිබ්බ Twitter වල විශ්වාසනීයත්වය වැඩි වුණාට මම හිතන්නේ ලක්ෂ 4කවත් පිරිසක් මේ Twitter එහෙම නැත්නම් X කියන platform එකේ ඉන්නවා කියලා. ලංකාවේ ඇත්තටම Twitter සංඛ්‍යාව බොහොම අඩුයි. ඔව්. එතකොට අපිට නිරන්තරයෙන් තියෙන plus point එක තමයි අපිට අපේ තියෙන credibility එක. credibility එක විශ්වාසනීයත්වය. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් news අපි main අපි target කරන්නේ news නේ. ඒතර news එකක් සමහර news තියෙනවා ඒක ජාතික මට්ටමේ news එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක උතුරුවද දකුණුවද නැගෙනහිරද බටහිරද ඔක්කොටම එක හා සමාන news එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ ප්‍රයිම් ටයිම් නිවුස් බුලටින් වල අපි වෙනම ටාගට් කරන ඔඩියන්ස් එකක් කියන වෙනම.
වෙනම කඩලා ගත්තොත් අපි හිතමු අපි ෆාමර්ස්ලා ගත්තොත් ඒක ඔන්ලයින් බලපාන ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට ඒ වගේ තැනකට අපි දක්වන ආමන්ත්‍රණය සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න අපි ප්ලැට්ෆෝම් එකකට ගේන එක අනිත් එක අපේ ටීවී වලට තියෙන ප්ලස් පොයින්ට් එක. ඒ නිසා මම හිතනවා අපිට අභියෝගයක් නැත්තේ නැහැ. හැබැයි සෝෂල් මීඩියා වලත් දැන් මේ කියන හැම ටෙලිවිෂන් එකක්ම නිවුස් පේපර් එකක්ම රේඩියෝ එකක්ම Tamanගේ යම්කිසි කොටසක් නියෝජනය කරනවා. Facebook වල, Twitter වල, YouTube එකේ platform එකේ ඉන්නවා. ඒ නිසා අභියෝග තියෙනවා. ඒ අභියෝගය අපි පිළිගන්නට ඕනේ සහ හැබැයි අභියෝගය මැනේජ් කරගන්නට පුළුවන් ප්‍රධාන කාරණා විදිහට මම දකින්නේ අපිට තියෙන credibility. මම ඩොක්ටර් රඝුට යොමු වෙන්න කලින් ඔබ දෙපළම වෙත ඊටාම කෙටි ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්න කැමතියි. මේ ප්‍රයිම් ටයිම් වගේ සංකල්ප තවදුරටත් වළංගුද? මේ අද වෙනස් වෙලා තියෙන මේ මාධ්‍ය අන්තර්ගත පරිභෝජනය change media consumption එක ප්‍රයිම් ටයිම් කියන එක තවදුරටත් වළංගුද? කෙටි උත්තරයක් දෙන්න. මගේ අදහස නම් දැන් ප්‍රයිම් ටයිම් කියන එක වළංගු නැහැ. That's what I thought. මටත් හිතුනේ එහෙම තමයි. මොකද එකඟ වෙනවද? ප්‍රයිම් ටයිම් කියන එක වළංගු නැහැ. දැන් මොකද තප්පර 30ක් දෙන කලින් ගත්තොත් ප්‍රයිම් ටයිම් කිව්වොත් ඕනෑම නිවුස් channel එක 8 කිව්වොත් ප්‍රයිම් ටයිම් නිවුස් බුලටින් එක. හැබැයි දැන් මේ තියෙන ලයිෆ් ටයිම් එකත් එක්ක ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මමත් උපේන්ද්‍ර මහත්මයාත් එක්ක එකතු වෙනවා එකඟ වෙනවා. ඒ ප්‍රයිම් ටයිම් කියන එක යම් තාතුරට ඈත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඕගොල්ලන්ගේ ටෙලිඩ්‍රාමාස් නිවුස් උනත් ඇත්තටම වැඩි පිරිසක් බලනවා ඇත්තේ දැන් YouTube එකේ. එන්න මේ පිරිස වැඩි වෙනවා. ඒක එක සැරේ පහවදා නැත්නම් එදා බලන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක දවස් ගාණක් තිස්සේ බලපුවාම මේ කියුමුලේටිව් එක්කහුවෙච්ච සම්මුච්චිත සංඛ්‍යාව මම හිතන්නේ සමහරවිට ඔන්යා බලනට වැඩි ඇති. අපි ඩොක්ටර් රඝුට යමු වෙමු. Raghu, now we heard the industry perspectives. I'm looking for a more analytical or more critical kind of perspective from you, because industry colleagues claim that they still have credibility. Do they? Because in news, what we see, especially on television, is mostly voice cuts strung together with a little bit of anchoring. Is this news? Yeah, when we consider the social media, the news consumption through the social media, now that the consumers become producers. So in that way, they are the people not only the receiving the news, there's a space created by them for the analyzing the news, collecting different opinions, and even they are ready to send their feedback, share their the comments regard to whatever is going on. So that this is the platform now that we can't say that just only that consumption of news or receiving news, but they are ready to become as a very critical about that news consumption. So this is a little bit change. So when we see the mainstream media always tend to pass the news in a single channel, that linear way. But that when we put up the things in the social media provide a platform to go for the discussions, observation sharing and all. So this is actually make the platform more democratic. But there's a problem that when the social media act quickly to deliver the news item, even that unspoken news or not attended by the mainstream media, there is a very huge challenge to get about that trustworthiness and the credibility. Yes, it's true. But that the people, normally the consumers, they are now that change the behavior to check the credibility through the various news sources. So even for that, if they receive a news item from one person through the social media, now they have the tendency to look at that others what they say about these things. So that I think that that people, they are become very critical about that news consumption nowadays. So in the mainstream media, television, they have to think about that whether they have to follow the same conventional model of news broadcasting. So they have to see the things to get the people, access them. So that they have to change their even that presentation of news items. So even when we are talking about these things regarding that prime time, the news bulletins and all, the people, they have that complete faith on that. Even they are receiving that 24/7 the news item through the social media, but they are waiting to get the prime time news item to get confirmed that things going on.
So that there are two things I am able to identify there. One is getting the news item and consumption the news item. Second thing, the confirmation of the news item. So even though they are getting the news item, they want to confirm it. So these are the things. So that mainstream media also, they have to take up this consideration. And I think it's a high time to make involved into both phases. Our keynote speaker mentioned, Raghu, that there is this choice between quality journalism and clickbait journalism. Which side do you think is winning where the Sri Lankan news sphere is concerned? Yes, always actually we expect that the very quality news reporting. That is true. That's we are expecting that one because the news can't be mixed with views. So that views are, then observations are differ from the news. The fact is fact. So that when we go for the quality journalism, that final ultimate aim is to get that exact news, the fact. So that before that, if you go for the various sources, you can survive. You can get something to actually satisfy your needs, that consumption needs. But that finally you have to go for the confirmation. So that that type of the quality news, getting the quality journalism is paramount. It's very important one, I think so. Thank you. So I'm going to pose a couple of open questions. Any one of you or several of you may answer, and very quick answers because we are short of time. So 3 of you, my industry colleagues, you supply verified and processed news through your different outlets and platforms. What do you consider to be your main competition today? Where is your competition? Quick answers from your perspectives, please. I would say misinformation, disinformation, and malinformation. That is your competition? Yes. No matter who produces it, that's your competition? Correct. It's the different not other false. channels, not news websites? Not exactly, because I'm in a position where I work both locally and globally because I focus on South Asia as well as now Asia Pacific. So that is a common trend that I have seen, especially I think everyone in media now has to work twice as harder to dispel misinformation and be cautious of malinformation as well. There is a difference in all of these 3 aspects, which is not quite spoken of. Can you tell us what malinformation is? Malinformation is where you have a deliberate intent to cause harm with the information that you post. The information itself may be correct. Actually, it is correct, but it's released with intent to harm. Correct. That's malinformation. අපි මේ තරඟකාරීත්වය ගැන බැලුවොත් මේ channel නියෝජනය කරන ඔබ දෙපළ මේ දැන් ඔබේ ප්‍රධාන තරඟකාරීත්වය කවුද? දේශීය නාලිකා, සෙසු නාලිකාද, විදේශීය ප්‍රවෘත්ති නාලිකාද, YouTube නාලිකාද නැත්නම් වෙන තැනකද? ඇත්තටම දැන් අද ටෙලිවිෂන් එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන තරඟකාරීත්වය ඒක වෙනස් වෙනවා වෙලාවෙන් වෙලාවට. ඒ මේන් ස්ට්‍රීම් එකේ තියෙන ටෙලිවිෂන් එකනට එකන තරඟ කරන අතර වාරයේ රේඩියෝත් එහෙමයි එකනට එකන තරඟ කරන අතර වාරයේ අපි සෝෂල් මීඩියා ලෙවල් එකේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලත් අපි බලනවා අපේ කොහොමද අපේ ග්‍රැබ් එක අපේ ක්වොලිටි එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. එතකොට අපිට අපේ තරඟකාරීත්වය කියන එක විසිරීලා තියෙන්නේ තැන් 2-3කට. දැන් අපි ඩිජිටල් මීඩියා වල විතරක් වැඩ කරනවා නම් අශීෂත් අපිට පුළුවන් ඒක ඩිජිටල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල තියෙන අය අපේ තරඟකාරයෝ කියලා විදිහට ගන්න. හැබැයි අපි ටෙරස්ට්‍රියල් ඉන්නවා, අපි ඩිජිටල් මීඩියා ඉන්නවා. අපි මේ හැම එකම ඉන්නවා. හැබැයි ඔය ඔක්කොටම වඩා හරි කිව්ව විදිහට අපේ ඉස්සරහා තියෙන ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි මම හිතන්නේ රගුත් එක මේ පැහැදිලි කරා. correct information දෙන එක. ඒ correct information ඒ credibility එක maintain කරන එක තමයි අපි අතේ තියෙන ලොකුම challenge එක වෙන්නේ. මොකද credibility එකත් එක්ක තමයි අපිත් එක්ක මිනිස්සු ඉන්නේ. මොකද ඒක අපේ ටෙලිවිෂන් රේඩියෝ හිස්ටරි එක පුරාම තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම පත්තරවල තියෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගත්තොත් ටෙලිවිෂන් channel ගත්තත් රේඩියෝ channel ගත්තත් පත්තර ගත්තත් මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට එනවා මේකේ දෙයක් කිව්වොත් ඒක හරි කියලා. ඒ credibility එක maintain කරන එක තමයි මම හිතන්නේ අපිට තියෙන biggest challenge එක. හැබැයි මම එකඟත් වෙනවා එකඟ වෙන්නෙත් නෑ සමස්තයක් හැටියට. මොකද දැන් පත්තර ගත්තොත් පත්තර කියවන එක එන්නම අඩු වෙමින් තියෙනවා. තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකොට පත්තර මුද්‍රණය කරන එක පවතීද කියන්නත් බෑ. ඔබේ ප්‍රේක්ෂාකාරය ටිකෙන් ටික නැගිටලා
නික්ම යනවා කියලා මම කිව්වොත් මදුෂාන් ඒ යන්නේ තරඟකාරීත්වය විසින් ඔවුන්ව ආකර්ෂණය කර ගැනීම නිසාද? එහෙමත් නැත්නම් ඔබ ඉදිරිපත් කරන අන්තර්ගතය ගැන ඔවුන් මේ ප්‍රේක්ෂකාරය කලකිරිලාද මොකද? ඒක අර සඳහන් කරපු විදිහට ওই තරඟකාරීත්වය සහ අපිට අභියෝග විවිධ තලවලදී අපිට විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් එක්ක channel එකකට තවත් channel එකකට එක්ක අභියෝගයක් තියෙනවා කියන කාරණේ. දැන් අපි කතා කරන්න ඕනේ එතන නෙවෙයි. channel newspapers radio channels ගත්තට පස්සේ අපිට එතනින් එහාට social mediaත් එක්ක අපිට යම් කිසි අභියෝගයක් තියෙනවද කියන කාරණේ කතා කරද්දී මම දසුනිත් එකඟයි මේ misinformation සමාජගත වීම අසත්‍ය සමාජගත වීම කියන කාරණය බරපතල විදිහට මේන් channel වලින් ඔබට ගිහිල්ලා සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිද්ධ වුණොතින් මේ දවස්වල වැඩිපුරම කතා කරන වචන දෙකක් තියෙනවා ස්වාධීනත්වයේ නියාමනය මේ කියන කාරණය. එතකොට සමස්තයක් විදිහට මේ නියාමනය හෝ ස්වාධීනත්වය ওই දේවල් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට කවුරුත් ඒක වෙන් කරන්නේ මේක සමාජ මාධ්‍යයට මේ නියාමනය ටෙලිවිෂන් වල මේ නියාමනය කියන කවුරුත් වෙන් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ප්‍රධානම අභියෝගය තමයි මේ වැරදි අසත්‍ය මිස්ඉන්ෆෝමේෂන් සෝෂල් මීඩියා කුමන හෝ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කරා සමාජගත වීම ඒක ඒ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකට වඩා බලපාන්නට පුළුවන් රූපවාහිනිය ඇතුළු ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍යවලට අර ඔබ සඳහන් කරපු විදිහට ප්‍රේක්ෂකයා අපින් ඈත් වීම ප්‍රේක්ෂකයා අපේ ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයාත් අපිට විවිධ කොටස් වලට ගන්නට පුළුවන් ඒක සාක්ෂරතාවය අනුව ගන්නට පුළුවන් දේශපාලනික මතවාද අනුව ගන්නට පුළුවන් ඕන් හිතන තැනක් තිබෙනවා. ඒ තැනත් එක ගත්තට පස්සේ ඔවුන් සෝෂල් මීඩියා වල ඔවුන්ට ඕන කෑල්ල විතරක් ඔවුන්ට අරගෙන නික්ම යන්නට පුළුවන්. ඔබ කියව කාටද මම එකගයි. ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඔවුන්ට කැමති ඔවුන් දරන දේශපාලන මතය සමාජ මතයත් එක්ක ඔවුන්ට අවශ්‍ය කෑල්ල ඔවුන් ගත්තා එතනින් බහැලා ගියා. හැබැයි එතනින් එහාට ගියපු දෙයක් ඒ වාර්තාකරණය තුල ඒ විශ්වාසනීයත්වය තුල තියෙනවා කියන එක තහවුරු කරන්නට අපිට අභියෝගයක් තියෙනවා නැත්තේ නෑ. ප්‍රධාන දේ තමයි අර දසුනිත් කියව කාරණේ උපේන මහත්මයා කියව කාරණේත් එක්ක එකඟයි මේ මිස්ඉන්ෆෝමේෂන් සමාජගත වීමත් එක්ක අපිට ආපස්සට එන ප්‍රතිවිපාකය ඒක නියාමනයේද ස්වාධීනත්වයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්ද ඒ සියල්ල එන්නේ අපි ඔක්කොටම එකට. ඒක ලොකු මාතෘකාවක් වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ජූලි මාසේ 3 වෙනිදා දවස පුරාම ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් ගැන අලුත්ම සමීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල බෙදා ගැනීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. එතෙන්දිත් මේ මාධ්‍යවල කාර්යභාරය ගැන මම පැනල් එක මෙහෙවන Raghu, coming to you, we heard the industry colleagues describe what their competition is, broadly speaking. There is another dimension I want to ask you about. Now, we have the resident audience, which is whoever is following media among the 22 million living here. But there is also around 3 million Sri Lankans living and working overseas. Some have migrated, others are working overseas. Is that an audience our media factors in? Is the diaspora audience significant, and does any media that you know of engage this audience? Yeah, that regard to that Tamil community, you know that there are considerable that number of people they are living abroad. So they are getting news items from the through the social media first initially. So that when they receive the social media, now you know that in Jaffna there are 2 daily newspapers. They are publishing their e-papers morning and evening. So that reach that diaspora audiences. So even though they want to go for the print version, but they want to simultaneously manage the situation by publishing e-newspapers also. Because the target audience who are residing in outside of the country, so they are able to get that one through their WhatsApp groups and all in the early morning and even in the evening time. So that mainstream media, the publication of mainstream media or presentation of the mainstream media or distribution of the mainstream media is now become little bit changed according to the situation. So, but that regard to that audiences in outside, they are very actually keen on just get to know that what's going on, the first initial the level. But later they want to confirm it, as I said in the first the question. So that the print media is also actually to make them manage to reach that type of audiences also. Even not only the diaspora audiences, even in the local audiences also, they want to go for this type of getting the new e-newspapers. So that this type of scenario has been changed from the very conventional model to the digital model. So and it's all converged. The consumer doesn't really care
whether it's originating from print or radio, television or a website, they consume in a converged manner, right? Yes, because they are getting, given that nowadays you know that there are 2 television channels functioning from Jaffna, they are also actually targeting the diaspora audiences. The one example, the IBC Tamil, they are even that producing the local contents, but not for the local audiences, because they don't have a space in the local spectrum, the broadcasting spectrum. So now that they are targeting the diaspora audiences, but marketing the local contents, local productions. So these type of things are making changes in the pattern of conventional media also. Thank you. We have a few minutes left and we'd like to give a chance to 1 or 2 questions from the audience. Please don't make speeches. Please ask a short, pointed question. Can mics come to you with a show of hands? Anyone who wants to ask a question, Singaling, Englishing, Basa, තුනෙන් මැත්තටම ඕන එකකින් අහන්නට පුළුවනි. අපිට පොඩි ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දුන්නොත් මයික් එකක් එවන්න පුළුවනි. එවීමට සූදානමක් තියනවද? මට පේන්නේ මෙතන තියෙනවා මේ අතක් ඉස වෙනවා මයික් එකක් යවන්න මහත්මයා. කෙටියෙන් ප්‍රශ්නය අහන්න, please ask briefly. Good afternoon. My question regarding what this female panelist was raising, misinformation, disinformation and malinformation being produced. If it is produced at the utmost top level, for example, the present administration at the US, so most of these international media claim that most of what they say, especially the president, sometimes those are not actual facts. But still for all, the media, irrespective of traditional media, social media, anywhere, even after verification, still they produce it. So where do we stand? Is that the person who produces the disinformation, misinformation, which gets censored, or if it is the authority which decides, even if it's a disinformation, still it can go on the platforms? Okay. Quick answer, please. Who decides or who determines whether a given piece of information is correct or not? I think that comes down to our credibility and who we look at as credible sources, which is why I agree with what Madhushan said. Even though traditional media is now not our first option for news, we would always look at it as a second option, as a backup. So to that answer, my thing is current day, sensationalism sells. It gets you the views, it gets you the likes, but does it give you the substance? So that substance comes from our sources. And Nalaka, you know, sometimes sources are also not accurate. There have been instances in this country where we have identified wrong suspects. We have gotten death tolls wrong. We have published images of wrong suspects. Me being in the legal field, I also know this. So that is something I think a lot of us need to kind of take a step back and look at. How do we find authentic verification when even state institutions at times are getting it wrong? Because we are all flooded with this idea of sensationalism without the concept of credibility sometimes. And to be fair, by all of you who work in newsrooms, you work against deadlines. Now the news cycle is 24/7. Journalists, they say, write the first drafts of history. And in the first drafting, there may be honest mistakes made. And that, as long as you are open to correction, open to right of reply, I think that is allowed. So take another question. Any other? Yes, we have this gentleman over here. Mic, please, to our next question. මම ප්‍රසාද් රූපවාහිනියෙන් දැන් කියපු කාර මිස්ඉන්ෆර්මේෂන් සහ ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් කාරණා ප්‍රැක්ටිකලි මේ දවස්වල අපිට මුහුණ දෙන්න වෙච්ච එක දෙයක් මම කියන්න ප්‍රශ්නයක් විදිහට එකක් තමයි මේ ඉරාන් ඊශ්‍රායල් යුද්ධෙදී අපි හරියට මැටීරියල් පාවිච්චි කරනවා ඉස්සෙල්ලාම අපි බලනවා සෝෂල් මීඩියා වල ෂෙයා වෙන කන්ටෙන්ට් මොකද සාමාන්‍ය ඉන්සිඩන්ට් එකකදී සෝෂල් මීඩියා හරි ක්වික් හැබැයි මේකෙදී අපි දැක්කා එකක්ම උදාහරණ දෙකක් කියන පළවෙනි එක ඔය ඉරානෙට බෝම්බ දාපු වෙලාවේ විෂුවල් එකක් ෂෙයා වෙනවා බලනකොට ඒක 2020 ලෙබනන්
වරාය බ්ලාස්ට් එක. ඒක හරියටම මොකද මම අඳුනගත්තේ අපි අර විෂුවල් එක හැන්ඩල් කරපු හින්දා දන්නවා මේක අර මෂ්රූම් ක්ලවුඩ් එකත් එක්ක එනකොට අපි මේක ඒ ඉන්සිඩන්ට් එක නෙවෙයි. ඒක අනිත් එක තමයි අර B2 බොම්බර්ස් පාවිච්චි කරලා ඇමරිකාව මේ බෝම්බ දාපු වෙලාවේ ඒක එනවා මේ බෝම්බ ප්‍රහාරයට පසුව මේ සිංහලෙන් කියනවා බෝම්බ ප්‍රහාරයට පසුව මේ යානා නිමිට්ස් නෞකාවට ගොඩ බාමින් ඒක ඇත්තම කාරණේ තමයි යානා ඒවා ගොඩ බාන්න බෑ. එහෙම තියනවා නම් ඒගොල්ලෝ අර පැය 17ක් තිස්සේ ෆ්ලයි කරලා මේ මිෂන් එකට එන්නේ නැහැ. අර ඒ වගේ අර ඇත්තටම හරියට මේ ක්‍රියේට් කරලා දේවල් තියෙනවා. අපි ගොඩක් චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ පානවා මේ ඩේ ටු ඩේ අපේ වැඩවලදී හරියට ඒක ඩිටෙක්ට් කරගන්න බැරි වුණොත් අර නොලෙජ් එක හරිය අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැති වුණොත් අපි මේ ක්වෙස්චන් වලට මුහුණ පානවා. හරි. thank you ප්‍රසාද්. නිවුස් රූම් එකේ දෛනිකව ඔබට මේ අභියෝගය තියෙනවද? සහ එතෙන්දී ඔබ කොහොමද මේවා තෝරා බේරගන්නේ? ඒක බරපතල අභියෝගයක්. ප්‍රසාද් කිව්ව විදිහට මම තව එකක් එකතු කරන්නම්. මේ ඊයේ පෙරේදා ඉන්දියාවේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් ලොකු ක්‍රෑෂ් එකක් වුණා. ඒකේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා වුණා. ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා මේ ඒ කියන්නේ අර කොමන් වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ CCTV ෆුටේජ් කියලා එක විෂුවල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෂොට්ස් ඔක්කොම පලස්තීන් වල මේ බොම්බ් ෂෙලින් වලදී වෙන බ්ලාස්ට් වල ෂොට්ස් 4ක් 5ක් තමයි ඒකේ එඩිට් කරලා තිබුණේ. දැන් ඒක නිවුස් ටේබල් එකට එනකොට පළවෙනි ෂොට් එක දෙවෙනි ෂොට් එක දකිනකොට මම දැනගත්තා ඒක. හැබැයි එතනින් එහා ෂොට්ස් ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකෙන් එළිය ෂොට්ස්. ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක අපි හැම වෙලේම ඒකත් එක්ක ඉන්නකොට අපිට ඒක යම් තාක් දුරකට හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක තනි කෙනෙකුට ඒක කරන්නත් බෑ. මොකද ඒ තරම් මිස් ඉන්ෆර්මේෂන් ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් කියන එක දැන් වයිඩ් ස්ප්‍රෙඩ්. ඒ විතර නෙමෙයි දැන් ඔය එයා ඉන්දියා ක්‍රෑෂ් එකෙන් දවසකට දෙකකට පස්සේ තනිකර AI ජෙනරේටඩ් පොඩි වීඩියෝස් යන්න ගත්තා. මේ ප්ලේන් එක ඇතුලේ බයටපත් වෙලා මේ ක්‍රෑෂ් වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන ප්ලේන් එකේ මිනිස්සු කෑ ගහනවා දෙවියන් යදිනවා වගේ ඒවා. තනිකර එන්ටයර්ලි AI වීඩියෝ. ඒකට ඒ වගේ ඒවා සමාජ මාධ්‍යවල තියෙනවා. නමුත් ඔබට බෑ මේවා මේ නිවුස් කියලා දාන්න. එතකොට ඒ වෙරිෆිකේෂන් එක තවදුරටත් තද වෙන්න වෙනවා. ඔව් මන්දුෂාන් කැමතිද යමක් එකතු කරන්න නිවුස් රූම්ස් වලට තියෙන අභියෝග? ඔව් දැන් සාමාන්‍ය ටෙලිවිෂන් එකක නිවුස් වලට ෆුටේජස් ගන්නකොට ඒ විශ්වාසනීයත්වයේ තියෙන යම් තැන් තියෙනවනේ. අපි දැන් ওই කාරණා දෙකම ඔය ඉන්දිය ගුවන් අනතුර සහ ඉරාන ඊශ්‍රායල අර්බුදය සම්බන්ධ කාරණා ගන්නකොට ඒක තොරතුරු ගන්න විශ්වාසනීයත්වයක් තියෙන සාම්ප්‍රදායික තැන් තියෙනවා. විදේශ මාධ්‍ය වන්නට පුළුවන් රොයිටර්ස් වෙන්නට පුළුවන් BBC ඒ විදිහට ගත්තොත් ඉන්දියාවේ NDTV ගත්තොත් අපිට ඒ වගේ තියෙනවා. ඒතකොට ඒක පිළිබඳ යම් කිසි විශ්වාසයක් මත අපිට ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඔබ හිතන්න 9.4 මිලියන් accounts වල Facebook accounts වල AI වීඩියෝ එකක් උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකන් ෂෙයා වුණොත් මිනිස්සු ඔටෝම රෑ බුලටින් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කෝයේ විෂුවල් එක කියලා. ඒතර එතෙන්දී අර උපේන්ද්‍ර මහත්මයාත් එක්කත් එකඟ වෙන්න වෙනවා. මේ තොරතුරු වෙරිෆයි කර ගැනීම තෝරා ගැනීම පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නක ටෙලිවිෂන් නිවුස් පේපර් රේඩියෝ තියෙනවා. ඒ මොකද ජනතාවට සෝෂල් මීඩියා හරහා ওই වැරද්ද යාම ගැටලුවක් වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. හැබැයි ඕක ටෙලිවිෂන් ප්‍රයිම් ටයිම් බුලටින් එකක ওই වැරද්ද යාමේ බලපෑම වැඩි. එතිනින්ම අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේ සමාජයේ පැවැත්මට තවමත් මේන් බුලටින් නිවුස් channel කරන බලපෑම වැඩි කියලා. තව එක ප්‍රශ්නයකට ඉතා කෙටි ප්‍රශ්නයකට අවසර තියෙනවා අවකාශය තියෙනවා. අපි මේ ඉස්සරහා මේසේ ඉන්න TMG මයික් එකක් එවන්න පුළුවන්ද? නිවුස් ෆීල්ඩ් එකේ වෙටරන් කෙනෙක් අත උස්සලා තියෙනවා. ඔව් මට කෙටි ප්‍රශ්නයක්. මම TM චන්සේකර මම හිටපු කෙනෙක්. මම අහන්නේ මේ සාම්ප්‍රදායික කියන්නේ අපි රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ මගේ මිත්‍රයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා දැනට ප්‍රමුඛත්වයේ කියන එක වැදගත් ප්‍රවෘත්තියක. ඒ ප්‍රමුඛත්වය තෝරාගන්නේ කොහොමද කියන මේ කෙටි ප්‍රශ්නේ. තමන්ගේ නිවුස් බුලටින් එකේ. නිවුස් හයරාකි එක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ඊටාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රමුඛත්වයේ කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ජාතික වශයෙන් වැදගත්කමක් තියෙන එක, ඊළඟට ඒක සිද්ධිමය වශයෙන් වැදගත්කමක් තියෙන එක, විශේෂයෙන්ම අපි සිද්ධිමය වශයෙන් වැදගත්කමක් තියෙන එක තමයි බොහෝ දුරට ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඉස්සර මම හිතන්නේ TMGත් මාත් එක්ක එකඟ වෙනවා අපි කොයිතරම් ලොකු කතාවක් ජාත්‍යන්තරේ සිද්ධ වුණත්
අපි ඉස්සර අපි පුරුදුලා තිබුණේ අපේ දේශීය ප්‍රවෘත්ති ටික ඉවර කරලා විදේශීය ප්‍රවෘත්ති වලට ගියාම ඒ විදේශීය ප්‍රවෘත්ති වල තමයි අපි ඒක highlight කරලා ගන්නෙ. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. දැන් ගත්තොත් අපි මේ ඊයේ පෙරේද වෙච්ච සිදුවීම් මාලාව ගත්තොත් ඉන්දියානු ගුවන් අනතුර අපි දවස් 3ක් 4ක් විතර අපේ පළවෙනි කතාව. ඒ වගේම ඊශ්‍රායලයේ ඉරාකයට එල්ල කරපු ප්‍රහාර, ඉරානයට එල්ල කරපු ප්‍රහාර දවස් 3ක් 4ක් අපේ ප්‍රධාන කතාව. ඒ වගේ අපි ප්‍රමුඛත්වයේ තීරණය කරන්නේ ඇත්තටම සිද්ධිමය සහ ඒකේ තියෙන වැදගත්කම. ඒක ඊළඟට අපි ඒකේ පේලිය පහළට එනකොට අපිට ඒක ජාතික වශයෙන් කොහොමද කියන මේක දැන් අපේ වෙලාව ඉවරයි. දේශපාලනික වශයෙන් තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් නම් පැහැදිලි වගකීමෙන් කියනවා දේශපාලනිකව අපි ප්‍රමුඛත්වයක් එහෙම ලබා දෙන්නෙම නැහැ. අපි සිද්ධිමය වශයෙන් ඒකේ තියෙන වටිනාකමට තමයි අපේ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්නේ අපේ ලයින් අප් එකේ. අනිත් එක නිවුස් රූම් එකක් තව නිවුස් රූම් එකකින් වෙනස්ව ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක මේ පුළුවන්. එහෙම අවකාශය තියෙනවා. අපේ වෙලාව ඉවරයි. අවසන් වශයෙන් පැනල් එක ක්ලෝස් කරන්න let me ask you a very quick answer. Do you consider the future of the news industry hopeful, bleak or uncertain? We'll begin with Raghu as a media studies professional. Yeah, I think that the scenario of the news industry or news, the traditional news channels, they have to change their things because now you know that in all over the world now that 24/7 news channels are becoming very popular. So in Sri Lanka also, if we have these type of channels, it will be a competitor to the social media. So whatever that, because the social media strength is actually they quickly depart the news items to the audiences. So you are hopeful? Yes. Okay. Madhushan, අනාගතය පැහැබරද අඳුරුද අවිනිශ්චිතද නිවුස් කර්මාන්තයට? අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා. ඒක අභියෝගයක් එක පැත්තකින් ගත්තොත්. ඉතින් ඒ අභියෝගය සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න නම් අපිට සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක අතාරින්න බෑ. ඒකට මේන් channel, newspaper, radio මේ social media platform එකත් එක්ක බද්ධ වෙලා යන්නට ඕනේ. එතන අත්හැරියොතින් අපිට අපහසුයක් තිබෙනවා. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ සහ අපිට අවශ්‍ය කරන දේ තමයි ඒ social media platform එක තුල අපිට පවතින්න නම් ඒ තුල තිබෙන credibility එක කොයි ආකාරයෙන් වෙනස් වෙයිද කියන කාරණේ. ඒ නිසා අපි අත්හැරලා නැහැ ජනතාවට. ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා නැහැ. යම්කිසි දෝලණය වෙන තැනක තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට social media platform එකත් එක්කම මේ ගමන යන්න වෙනවා. අවිනිශ්චිතයි. උපේන්ද්‍ර. ඒක මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් මට. ඒ කියන්නේ conventional news rooms වල ආයු කාලය උපරිමනොත් තව දශක දෙකක් විතර වගේ ලංකාවේ තියෙයි කියලා හිතනවා conventional style එකෙන්ම. එතනින් එහාට මේක dominate කරනවා social media එක. අර කියන වගේ හැමෝම ඒක දැන් මම හිතන්නේ අපි හැම නිවුස් රූම් එකක්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද තමයි අපි වැඩි වේට් එක දෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා එකට. සෝෂල් මීඩියා ඒ කියන්නේ කන්වෙන්ෂනල් නිවුස් රූම් එක වැඩ කරන ගමන් සෝෂල් මීඩියා එකට ඉන්පුට්ස් දෙන්න අපි හැම වෙලේම ප්ලෑන් කරන්නේ ඒකයි. එතකොට අඳුරුද පැහැබරද අවිනිශ්චිතද? අතරම අවිනිශ්චිතයි. කන්වෙන්ෂනල් නිවුස් රූම් එක කියන එක අවිනිශ්චිතයි. ඒක ෆේඩ් වෙනවා. හරි. Dasuni, you have the future of news industry and you are the youngest professional here. What do you think? I think it's interestingly uncertain because... Interestingly uncertain? Yes, because it is... Tell us why. We're living in a time where there is artificial intelligence, there is democracy of fame, democracy of information. You have the democracy to pick who you want to get information from. At the same time, we are now bringing non-human entities to feed you that information. But then we also still rely on our traditional modes of information to verify all of that. Isn't that interesting? So we have all three working together. And I think one of the most recent examples is when AI became the new cool buzzword, everyone tried to put in AI news anchors. And I think even local channels did resort to that. But it wasn't prolonged. Because at the end of the day, what we are dealing with is with information relating to people. So it would be, I'm quite curious to see how AI takes the forefront and how that human interaction mixes with all of that. So there you are, 4 different perspectives, and I'm sure you too have different takes on it, but we have to end. So as Dasuni said, may we live in interesting times as we rush ahead to the future of news industry. Thank you panel, thank you audience, and I'm sorry to have taken 4.5 minutes extra. Thank you.
Okay. Thank you very much, Nalaka, and all the panelists for that wonderful, interesting discussion. And yes, we are rushing through to the future. And here we are, jumping straight in to the next panel discussion, the second for the day, which is a panel discussion on the topic of balancing social responsibility and commercial viability, moderated by Chief Editor of the Sunday Morning, Mandana Ismail Abevikrama. I would like to invite her to take to the stage, and also the other panelists to take to the stage. The question or the topic that we are exploring is Sri Lanka's broadcasters grapple with the challenge of producing ethical and professional content while competing in a limited market with each other, as well as with international channels. In this difficult balancing act, how can big and small companies remain commercially viable and socially responsible? I will quickly introduce Mandana, our moderator for this panel. She's a senior journalist, editor, media rights activist, and media consultant. She has been in the field of journalism for over 26 years. She started her journalism career at the Sunday Leader under the guidance of late Lasantha Vikramatunga, and later became the editor-in-chief between 2015 and 2016. She has won several journalism awards, including the Business Journalist of the Year on 3 occasions, Investigative Journalist of the Year and the Best Columnist of the Year at annual award ceremonies. She was also awarded the Women of Excellence in Media and Corporate Communications by Women in Management in 2012. She's a media activist, and Mandana has formed the Sri Lanka Journalists Trade Union in 2013, and she has also served as its president. She's played an active role in media rights and served as the convener of the National Media Forum. In 2016, she served as a director of People's Power Media Private Limited and published the Sathanda newspaper and the chief editor of the Opportunity Sri Lanka, an investment promotion website. Additionally, she's a member of the committee working on the national media policy. I think there's a lot more I can go on about Mandana, but in the interest of time, let me quickly hand over to her to take the panel forward. Thank you, Bimsara. Thank you for those kind words. In the interest of time, I think let's proceed. I'll first introduce the panel today. Seated right next to me is Mr. Laksiri Wickramagrey, Secretary of the Broadcasters Guild of Sri Lanka. Then we have Vijayananda Rupasinghe, Senior Lecturer in Mass Communication at the Kelaniya University. Then Mr. Prasanga Jayatunga, Group CEO of MTM Group. And then at the far corner, we have Lahiru Mudalige, founder and CEO of Hari Global. So now I would like to thank Nalaka for the good start I think he has given this panel as well. The panel discussion will be on social responsibility and commercial viability. How do you balance them? It's an interesting topic because given the recent discussions and the intensifying discussion on ethical media reporting and sustainability of Sri Lanka's media culture, between the mainstream media as well as the digital media, we see that there's a growing discussion about how to balance the commercial viability of media institutions, especially the mainstream media institutions, and how do you balance the ethical reporting and the social responsibility factor. So there have been many criticisms, and there have been quite a lot of interesting comments even shared on social media most often on these topics. However, it is also pertinent to note that coming from the print media industry, I can imagine the challenges before the broadcasting industry. Because at the end of the day, as we say, it is an industry. It generates employment, and it is actually a business model. So we also have to keep in mind that the business model has to succeed for the industry also to thrive. But how effectively are we handling it? Are we losing sight of the fact that there's a social responsibility when it comes to ethical media reporting, given the increasing threats formed by misinformation, disinformation, as Dasuni pointed out, even malinformation? So given all these factors, I would like to start with Laksiri, I think, who has also been in the marketing field as well as now in the media field. Laksiri, how do you see this issue? How do you think there can be a balance between social responsibility as well as commercial viability? Can a media institution maintain both? Yeah, Vandana.
First of all, thank you for inviting me here. Yeah, it's a very complex issue because the media landscape and the competitive environment is just not limited to a certain geographical area. So it's in the air now. So it's not like the good old days, you know, you're competing with another channel or something like that. It's just a competition that you have to face, you know, worldwide. So what are we competing for? We are competing for eyeballs. So, and on the other side, we are looking at, when I say commercial viability, we are looking at the revenue models. So there are few revenue models, but if you take the main revenue models, one is a subscription model where the people who are watching are paying for, it's called pay TV, right? And the other model is free to air, where you depend on advertising revenue. So that's the complex issue. So I mean, we can discuss this further. Eyeballs and advertising. So they are not looking at the advertisers themselves, coming from the other side of the table. As you said, I was on the other side of the table. So advertisers don't just look at eyeballs alone. There are three variables that work. It's called frequency, reach, and impact. So eyeballs might give you reach, and it might even give you frequency, but does it give you impact? Depends. The impact depends on the credibility and so on and so forth. So, okay, going forward, we can discuss it further. I think that's my opening remark. Okay, so since you spoke about advertising, I think I'll go to Prasanga. Would you agree with what Laksiri just said, like in the sense, as someone who's involved directly in the advertising and dealing with the broadcast media heavily, how would you go about, because it's a very competitive field now and the advertising budgets are limited. So as a company, I think you all have, I mean, it would be right to say in a way that sometimes you all decide the fate of all these channels as well, looking at the advertising budgets. How would you see this scenario? Yes, I agree with Laksiri. Basically, in our terms, it's reach, frequency, and impact. The question is there a demand? Like, is there a demand for, like, I'm asking the question back. Why we are having this discussion? Basically, is there a demand, or like, are we in a perception that we can't sell ethical or like socially responsible content? Because the way advertisers think, like compared to previous time, has changed. Now the basic concept of advertising has shifted to this more of like purpose-driven, purpose-led advertising, where actually they always want to connect with some kind of a social cause, or like it can be even an environmental cause, which have a kind of a connection to their values they are trying to put in. So in that case, I don't see a big issue here to create a demand for this socially responsible content on be it like traditional media or even digital media, right? So because on the other hand, there's a big connection between, like, even if we put the reach perspective, reach point of view or the placement, there's a connection between the content and the advertising impact. If you are putting your advertisement in a content where like it's socially harmful, it can also act negatively for you. So, and in this digital age, definitely people can give that feedback to you, like it can kill your brand or kill your reputation. So always, I think the industry thinking, the core thinking is shifting towards the social responsibility and ethical content. And even advertisers like these days talking about like producing ethical, social responsible content more than ever, right? So
See, for me, I don't see, like, I'm not in a position to say, like, we can't sell or there's no demand for, like, social responsible or ethical content. Yeah, just a follow-up to that. Now, there has also been discussion about sometimes certain advertisements, like, products that are advertised, and like whether, the kind of advertisement, right, it gives out a wrong message to the public. Because, I mean, another thing that also comes to mind is the fact that even the viewers have rights. We always speak about freedom of expression and the rights of journalists and media, but even the viewers, spectators, the readers have their rights as well. Have you seen, like, sometimes instances where the advertising industry content might have an impact when it comes to this whole social responsibility factor? Yes, I agree with you, like, there can be very few outliers, but if you take, in the case, for example, recently Ministry of Health came up with this child act where, like, especially regarding the food brands, they can't directly use the children's under 12. I think the entire industry, like, reacted very favorably for that, right? Now, more or less, there's been a, like, they are kind of going in line with that act. So there can be few outliers, but I don't think if you take the entire industry, is on that, right? So basically, on the other hand, like, the demand from the advertisers is basically how we connect meaningfully with the consumers, right? So that doesn't mean, like, we, as Laksiri very correctly said, it's not only reach, how we create that impact. So all these stations, like all these TV channels and even the radio channels, other media, they have a way of connecting with these audiences, right? Way of meaningfully connecting. So advertisers are there to fund those efforts, right? So they can actually get the funds from the advertisers and give that, pave the way to advertisers to connect with them also. So I am seeing is a more from a positive, but there can be, like, some kind of outliers which we need some kind of a regulatory framework on that I would agree that, but in a digital era, the regulation will come automatically also. You will get the feedback from the audiences as well. Thank you. දැන් මං අපි බලමුනේ විජේ දැන් ලක්සිරිගේ අදහසුයි දැන් ප්‍රසංගගේ අදහසුයි දෙකම ගත්තා. විජේගේ ටේක් එක මොකද්ද? අපේ ලංකාවේ අද මාධ්‍ය ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් මීඩියා එක ගත්තොත් මේ social responsibility and commercial viability කියන ඒ aspects දෙක balance එකක් තියෙනවද නැත්නම් imbalance එකක්ද තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ ඒකට ඍජු උත්තරයක් ගන්න අමාරුයි. හැමතිස්සෙම මොකද එකිනෙකට වෙනස් තත්ත්වයන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සමහර තැන්වලදී ඒක එහෙම වෙනවා, සමහර තැන්වලදී ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි සෙග්මන්ට් වලට කඩලා ගත්තොත් channel වල social මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා රේඩියෝ සහ ටෙලිවිෂන් වෙනම වුණත් ඒක ඇතුලේ වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් මෙතනදී බලන්න ඕනේ ඇයි මෙහෙම එකක් ගැන අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ කියලා. ඒ වෙන්නේ මේ පිළිබඳ නිරන්තර අවධානයක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා සමාජයේ. දැන් මේ සමාජ වගකීම නැත්නම් social responsibility කියන එක ආවේම එවැනි තත්ත්වයක් එක්කනේ. ඒතකොට යුරෝපයේ මේක නැත්නම් අප්‍රිකා එක්සත් ජනපදයේ මේක එනකොටම 1947 සංකල්පයක් හැටියට ඒක එන්න හේතු උනේ මාධ්‍යවල තිබුණු වාර්තාකරණයන් එක්ක. දැන් අපි කලින් පැනල් එකෙත් කතා කරා බොහෝ දේවල් සංවේදනාත්මකව වාර්තා කරනවා. අපරාධ ගැන වෙන්න පුළුවන්, මිනිමැරුම් ගැන වෙන්න පුළුවන්, දිවිනසා ගැන වෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියාවලිය ඒ විදිහටම ඇමරිකානු සමාජයේ වුණා දෙවන ලෝක යුද්ධයේ ආසන්න කාලෙදී. ඒතකොට ඒගොල්ලම තීරණය කරා, ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම තීරණය කරා මේක මෙහෙම ගියොත් එහෙම අපේ ඒතකොට පත්තර තමයි ප්‍රධානම එක. පත්තර කර්මාන්තේ බිඳ වැටෙනවා, සංග්‍රහ කර්මාන්තේ බිඳ වැටෙනවා. ඒගොල්ලම ෆන්ඩ් කරා කමිෂන් එකක් දාලා යුනිවර්සිටි කට්ටිය ඇකඩමික්ස් සහ වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි දාලා මේක හොයන්න කියලා. එතනින් තමයි ඇත්තටම ආවේ මේ සමාජ වගකීම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිදහස සහ ඔය වාර්තා කරන දේවල් ඔක්කොම යනවා තමයි. හැබැයි ඒ අතරේ සමාජ වගකීමට යම්කිසි තැනක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට ඒ කාරණේ මත පදනම් වෙලා ආව සාකච්ඡාව අපි තවදුරටත් ගෙනියන්නේ ඇයි අදත් අපිට සමහර අවස්ථාවල මේ සිදුවීම ඒ විදිහටම දකින්න ලැබෙන නිසා.
ඒක ඇඩ්වර්ටයිසින් වලදීත් යම් විදියකට එන්න පුළුවන් අර කිව්වා වගේ. නමුත් මං හිතන්නේ බොහෝ විට වාර්තාකරණයන් තුල වැඩිපුරම අපේ සමාජයේ අපි කලිනුත් කතා කරේ මේ ප්‍රවෘත්ති සම්බන්ධයෙන් තියෙන උනන්දුව ප්‍රවෘත්ති සහ ක්‍රීඩානේ මේ ඩිජිටල් සහ මේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වර්තමාන මේ ටිකක් බලගැන්වීමක් තියෙන අනුග්‍රහකත්වයක් තියෙන සහ වෙනත් ලොකු තරංකාරීත්වයක් එක්ක යන කොටස් දෙක. ඒතකොට ඒ කොටස් දෙකේ වාර්තාකරණ ඇතුලේ මේක කොහොමද එන්නේ? ඒ කාරණා ටික මම හිතනවා එතනදී බැලුවාම ওই වාර්තාකරණයේ තියෙන යම් යම් දේවල් එක්ක මේක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ පසුබිමේ තමයි අපිට මේක කතා කරන්න වෙන්නේ. දැන් මම අහන්න කැමති ලහිරුගෙන්. ඒ කියන්නේ ලහිරු මුදලිගේ කිව්වම අපි දන්නවා ඉතින් හරි ටීවී එක ඉතින් අර මේන්ස්ට්‍රීම් මීඩියා එකේ ඉඳන් ලහිරු ඔයා බෝල් ස්ටෙප් එකක් ගත්තා ගිහිල්ලා ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකට මේන්ස්ට්‍රීම් එක ඩිජිටල් කරන්න ඔයා ලොකු මෙහෙවරක් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ කියන මේ සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකයි ඒ කමර්ෂල් වයබිලිටි කියන ඇස්පෙක්ට් එකයි ලහිරු ඔයාට කොහොමද හරි ප්ලැට්ෆෝම්ස් වලදී දැන් ඔයා වැඩ කරනකොට ඔයා කොහොමද ඒ දෙක බැලන්ස් කරන්නේ? මොකද මේක ගත්තම ඉතින් දැන් මේක තමයි දැන් ඉදිරියට යන ප්‍රවණතාවය වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ ප්‍රවණතාවය තුල කොහොමද ලහිරු ඔයා මේ බැලන්ස් එක මැනේජ් කරන්න? ඔයාට මේකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවද නැත්නම් ඔයාට මේක ලේසි බැලන්ස් එකක්ද? Thank you, Mandana. I'm honored to represent Hari TV, especially this summit, because this is a very wonderful movement. And before the topic, I would like to say something about the Hari TV. Actually, now we are in 2.5 million subscribers and followers in our network across the social media, YouTube, Facebook, and other social media. Mainly, Mandana, අහපු දේත් එක්ක අපි Hari TV අවුරුදු 6ක් ඇතුලේ අපේ තිබ්බ දේ තමයි අපි අවොයිඩ් කරා content හදනකොට. මොකද content කියලා කියන්නේ අතරම choice එකක්. ඕන එක්කෙනාට content හදන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට content creations ගත්තම අද digital media landscape එක ගත්තම හරි ලොකුයි. මේක ඇතුලේ සමහරලාට තියෙනවා තනි පුද්ගලයෝ තනි creations හදනවා. එතකොට Hari TV එක team එකක් හැට අපි ගත්ත එක තමයි අපි disinformation, misinformation සහ malinformation කියන ඒවා අපි content වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ අද මෙතනත් Hari TV අපිට වාඩි වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක විතරක් නෙවෙයි විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ සහ ජාත්‍යන්තරයේ තියෙන ගොඩක් සමිට්ස් වලදී අපි නියෝජනය කරන්නේ ලංකාව වෙනුවෙන් ඒ ගත්ත අපේ content side එක create කරපු දේ. මේකදී හොඳම එක තමයි මොකද අපිට අර දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙතන ගත්තොත් 99%ක්ම ඉන්නේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය. ඒතර මමත් ප්‍රධාන මාධ්‍ය අවුරුදු 15ක් නියෝජනය කරා. එතකොට එහෙම ප්‍රධාන මාධ්‍යයේ ඉන්නකොට විශේෂයෙන්ම මේකෙදි ලොකු ටීම් එකක් ඉන්නවා. හැබැයි දැන් ඩිජිටල් නෙට්වර්ක් එකට එනකොට හරිම සීමිත පිරිසකගෙන් තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදි දැන් අපි වගේ කණ්ඩායමකට විශේෂයෙන්ම ඩිජිටල් නෙට්වර්ක් එකේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක්ට නිවුස් කියන කන්ටෙන්ට් එකට අත තියන්න හරි අමාරුයි. මොකද ඒක ඇවිල්ලා ලොකු ටීම් වර්ක් එකක්. හැබැයි මේකට එහා පැත්තේ තියෙන කන්ටෙන්ට් පැත්ත ගත්තොත් උදාහරණයකට දැන් අපි 2019 පස්සේ තමයි අපි මේන්ලි එන්නේ මේ කවුන්ටර් නැරටිව් කියන එකට. එතකොට අපිට කොරෝනා කාල සීමාවේ තමයි අපි පළවෙනි කවුන්ටර් නැරටිව් concept එක පටන් ගත්තේ. මම මතක ඇති විශේෂයෙන්ම මම මෙතන ඉන්නවා නාලක මහත්මයා ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම එතුමා අපිත් එක්ක එකතු වුණා අපිත් එක්ක එහෙම හොතේදී COVID-19 counter narrative content එක හදන්න ඒක create කරන්න සහ ඒක present කරන්න. ඉතින් මතන ඒ වෙලාවෙදී අපි බැලුවේ පුළුවන් තරම් expertise ලා එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ නාරද තනෝජා අපි මතන වසර 17කට විතර පස්සේ ගෙනාවා platform එකට හරියකට. ගෙනල්ලා අපි හෙලිදරව්ව ඊළඟ concept එක යනකොට අපි ඔවුන්ව සහභාගී කරගත්තා. මොකද අපි හැම වෙලාවෙම බලපු දෙයක් තමයි හරි අපිට කොහොමද අපි විශේෂ වෙන්නේ සහ කොහොමද අපිට අලුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කොහොමද අපිට හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. digital space එක ඇතුළේ එම කරනවා නම් content creation එක ඇතුලේ අපිට හදන්න පුළුවන් යම් තරමකින් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන පොඩි වෙන good journalism පැත්තේ දෙන content එකක්. ඒකෙදි ડોક્ટર අංග කලන්සූරිය මතක් කරන්න ඕනේ. මම දන්නේ ඒ අය එහෙම අපිට ගොඩක් වෙලාට අපි කතා කරද්දී සහ සම්බන්ධකම් පවත්වද්දී ඒ ලබා දුන්න දේවල් එක තමයි මම දන්නේ මේ දේවල් අපි වෙනස් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ දැන් ඕකෙදි අනිත් පැත්ත තමයි එන දැන් මේ counter narrative content එකක් එක්ක එද්දි කොහොමද market එක තියාගන්නේ. මොකද මාකට් එක තියාගන්න ලේසි පහසු නෑ. ඕන කෙනෙක් දන්නවා ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙනවා. ඇල්ගොරිතම් එකේදී එකම විදිහේ ආකාරයේ කන්ටෙන්ට් එකක් යනවා නම් සමහරවිට තියාගන්න පුළුවන් ඩිජිටල් ස්පේස් එක ඇතුලේ. මේකෙදී මන්දනා
ප්‍රධාන මාධ්‍යයි ඩිජිටල් මීඩියා එකයි වෙනස් වෙන්නේ එතනද? මොකද ප්‍රධාන මාධ්‍යෙට ඒගොල්ලෝ ඩිජිටල් මීඩියා එකට එනකොටත් ඒගොල්ලන්ගේ ටෙලිග්‍රාම් ටිකක් එනවා. නිවුස් එකක් එනවා. හැබැයි දැන් ඩිජිටල් ලෑන්ඩ්ස්කේප් එක ඇතුලේ අපිට ඒ වගේ හයි බජට් වල කන්ටෙන්ට් කරගෙන ඉන්න බෑ ඒතකොට අපිට. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි අපි ඇත්තටම බැලුවේ කොහොමද හරි මේ ස්පේස් එක වැඩ කරන්න නම් අපි ක්වොලිටි කන්ටෙන්ට් හදන්න ඕනේ මේවට රිලේටඩ්. අන්නේ ක්වොලිටි කන්ටෙන්ට් හදනකොට තමයි ඔටෝමැටිකලි අපිත් එක්ක මල්ටිනේෂනල් කම්පැනි වෙන්න පුළුවන්, ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධාන ආයතන වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් අනිත් පැත්තට ගත්තට පස්සේ ඩිජිටල් සෙක්ටර් එක අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි ඇත්තටම හරි ටීවී එකතෝ සක්සස් පොයින්ට් එක. මම කෙටියෙන් කියනනම් ඊට පස්සේ මේකෙදි කමර්ෂල් වයබිලිටි එක කොහොමද එන්නේ කියන එක. ඇත්තටම මේ තියෙන දෙයක් තමයි මේකෙදි ක්‍රියේටිව් තින්කින් එක සහ මේකේ අලුත් ඇන්ගල්ස් හිතන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අවුරුදු 2-3කට කලින් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ දැන් ICC ක්‍රිකට් මැචස් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රධාන මාධ්‍ය තමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි අපි ඒ වෙලාවේ ඉනිෂියේෂන් කරනවා ඉඳගෙන අපි බලනවා කොහොමද ඩිජිටල් සෙටප් එකට මේක ගේන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙලාවේ YouTube එකට හරි එක අපි ගන්නවා ඩිජිටල් රයිට් එක. පළවෙනි පාර ලංකාවේ ඩිජිටල් ස්පේස් එකක් ගන්නවා ඩිජිටල් රයිට් එක YouTube එකට. හොඳ කමර්ෂල් වයබිලිටි එකක්. ඒ වෙලාවේ අපිත් එක්ක අපි තරඟ කිහිපයක් මේ විදිහට හරි ටීවී එක ගත්තා YouTube රයිට් එක ICC හරහා ඉන්දියාවෙන් පවා කමර්ෂල්ස් එන්න පටන් ගත්තා. එතකොට එතන මම කියන්නේ මට පැහැදිලි කරන්න ඕන දේ තමයි එකක් අර එකම කන්ටෙන්ට් එකට හිර වෙන්නේ නැතුව දැන් අද වෙනකොට අපි ළඟ ෂෝට් ඩ්‍රාමා තියෙනවා. අපි මේ වෙනකොට ඩ්‍රාමා සෙක්ෂන් එකක් බිල්ඩ් අප් කරලා තියෙනවා. අද ඉංග්‍රීසි සෙග්මන්ට් එකක් අපේ ප්‍රසන්ටර්ස්ලා ඉන්නවා, ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා ඉන්නවා. අපේ ඕන්ම වෙබ්සයිට්ස් රන් වෙනවා. ලබන අවුරුදු වෙනකොට අපි තමිල් මාධ්‍යෙන්, දෙමළ මාධ්‍යෙන් අපේ කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන මේ වෙනකොට අපි ඒ කට්ටිය වරන් ට්‍රේනින් කරමින් යනවා. ඒතකොට මේ වගේ ඒරියාස් අපි හිතන්න ගත්තොත් කමර්ෂල් වයබිලිටි එක තියාගන්න පුළුවන් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන මේ සමාජයේ තියෙන වගකීමක් තියාගෙන. ඔව් හොඳ තැනකට ලහිරු කතාව ගෙන ආවා. දැන් අර කියපු මේක ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම්ස් උයි කොහොමද මේ big tech companies එක කොහොමද ඒ ඇඩ්වර්ටයිසින් කොහොමද ඒ ස්පොන්සර්ෂිප්ස් ඒ ගැන කතා කරාම එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් ප්‍රධාන ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා එක හැටියට ගත්තොත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ්වර්ටයිසින් බජට්ස් දැනට ගත්තොත් කමර්ෂල් වයබිලිටි ගන්නකොට ඇඩ්වර්ටයිසින් බජට්ස් වලින් දැන් වැඩිම කම්පෝනන්ට් එක යන්නේ ඉස්සෙල්ලා යන්නේ ඩිජිටල් මීඩියා පැත්තට. එතකොට big tech companies වලට තමයි ඒකෙන් උත් සමහරලාට වාසිය යන්නේ. එතකොට ඒකෙන් ඉතුරු වෙන එකෙන් තමයි ප්‍රධාන කොටස ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා එකටයි ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන මොනවා හරි තිබ්බොත් ඔන්න print media එකටත් කොහෙන් හරි චුට්ටක් වැටෙයි. දැන් එතකොට දැන් අපි කතා කරන මේ commercial viability කියන aspect එකේදී ලක්සිරි කොහොමද මෙන්න ඒ evolve වෙන මේක දැන් fast evolve වෙන මේ scenario එකක් තියෙන්නේ landscape එකක් තමයි media කියන්නේ. එතකොට අර විදිහට budgets advertising budgets වැඩි digital media එකට යන වෙලාවකදී කොහොමද broadcast media එකේ ඒ sustainability එක ensure කරගෙන commercial viability එක එතකොට ensure කරන්නේ? වන්දන මම හිතන්නේ මේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ ටිකක් උඩින් බැලුවොත් පළවෙනි කාරණාව තමයි ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා ඔක්කොම දැන් ඩිජිටල් එකෙත් ඉන්නවා. දැන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගත්තත් දැන් මම දන්නවා අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා over almost 6 million. එතකොට ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි මම හිතන මේ ප්‍රසංගමේ ළඟදී අපිට ප්‍රසන්ට් කරා එංගලන්තේ කරපු රිසර්ච් එකක් truth in advertising කියලා. ඒ රිසර්ච් එකේදී තියෙන්නේ මිනිස්සු බිලීව් කරන එක මිනිස්සු කන්සියුම් කරන එක වෙනයි බිලීව් කරන එකෙන් ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට දෙන ඒක මම හිතන්නේ මට වැඩි ප්‍රසන්න ඒක මේව කරා ඒක තාමත් ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා එකත් තියෙන්නේ අනිත් එක තමයි අර ඔයා කිව්ව කතාව චුට්ටක් වැරදි තාම බජට් එකකින් වැඩි හරියක් මම හිතන්නේ ප්‍රසංගයෙන් වැඩි හරියක් තාම යන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා එකට අනිත් කාරණාව මේ ටාගට් ඔඩියන්ස් දෙකක් බව අපි පිළිගන්න ඕනේ. ටාගට් ඔඩියන්ස් දෙකක් ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා එක විශේෂයෙන්ම VOD platforms ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ free to air and network television තාම ටාගට් ඔඩියන්ස් එක family. Whereas digital media the target audience is individuals. So what is taboo for the family can be open to the individuals. So it's the product that we present. It doesn't have to be one product for all. So you produce
products for different target audiences. So if you are, now you're talking about commercial viability, if you are basically, traditional media are also content creators. So if you produce content for different target audiences aiming at different platforms. Traditional platform, one target audience, the other platform is a different target audience. But there's a dilemma. From the advertiser point of view also, there is a thing called brand values, brand positioning, that side, right? So, because you can remember there's a good old saying, the media is the message. Otherwise, you can, any brand with a brand value also can, for example, advertise on Pornhub or something like that, because there's so much of audience there, but they don't. It's a completely different target audience. So yes, the family value for one, the others are individuals, but still the advertiser will also look at their brand positioning and the suitable, not only the numbers, again, frequency, reach and impact, for their target audience. So how to be commercially viable is how you define your audience and then cater to their needs. First of all, identify their needs, also anticipating their needs for the future. And if you do that, I think industry will be fully viable. විජය මොකද හිතන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් දැන් මාස් කමියුනිකේෂන් කරනකොට යුනිවර්සිටි ලෙවල් එකේ මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ස්ටඩීස් එහෙම කරනවා. එතකොට ඒ වගේ කොහොමද මොන වගේ ප්‍රතිඵලද ලැබිලා තියෙන්නේ? නෑ ඇත්තටම දැන් මේකේ ඒ මේ කිව්ව කතාවත් එක්ක ලැක්සිරි කිව්ව කතාවත් එක්ක දැන් අපේ රටේ සාම්ප්‍රදායිකව ගොඩනැගිලා තියෙන අදහස තමයි මේ වාණිජ්‍ය කියන එක නරකයි කියලා. ටිකක් ඒක වැරදි දෙයක් වගේ නිකන් සල්ලි හම්බ කරනවා හරි මොකක් හරි එහෙම ලාභයක් ලබනවා වගේ දෙයක් කියන එක. දැන් අපි සිනමාවෙත් 80 90 එහෙම කතා කරේ එහෙමනේ නිකන් වාණිජ්‍ය සිනමාව සම්භාව්‍ය සිනමා එකකට අනිකට ප්‍රතිවිරුද්ධ විදියට තමයි යන්නේ. දැන් මාධ්‍ය කර්මාන්තය ඇතුළේ මේ මොකක් හරි මේ අපි ගත්තොත් ඒ ලාභය සඳහා හෝ ඒ තියෙන වාණිජ්‍ය සම්බන්ධ තියෙන ශක්්‍යතාවන් වල தත්ත්වය බැලුවාම හැමතිස්සෙම මේක දිහා නරක විදියට බලන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මාධ්‍ය පැත්තෙන් වැඩි මේ ගැන කතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මාධ්‍යයට සිදු වෙලා තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් එක්ක යන්න විශේෂයෙන් ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය වලට. එක අතකින් නියාමන ක්‍රම තියෙනවා, නීති රීති ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ගමු ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යයට තියෙන හොඳ අවස්ථාවක් නේ මැතිවරණයක් කියන එක. මේ මැතිවරණයක් කියන අවස්ථාවේ වුණත් ඒගොල්ලන්ට අර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේශපාලන දැන්වීම් හෝ වෙන ආදායම් මාර්ග රැස් කරන්න පුළුවන් තියෙන ක්‍රමයට බරපතල සීමා පැනවෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තරඟ කරනවා වෙන ඩිජිටල් වේදිකා එක වෙන්න පුළුවන්, තවත් ඒ හා සම්බන්ධව තියෙන මාධ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. අර හොඳ අවස්ථාව යම් කිසි විදිහකට ගිලිහිලා යන එක ඇති. ඉතින් මගේ අදහස තමයි මේ අපි දැන් මේ මාධ්‍ය ඩිජිටල් මාධ්‍ය නිසා සායවෙන් එල්ල වෙන අභියෝග ගැන කතා කරන්නේ. ඒ අභියෝග ගැන කතා කරනවා මේකේ පැවැත්ම පිළිබඳ සාධකයේදී මේ ප්‍රශ්නයට වෙනම විසඳුමක් හොයාගන්න වෙනවා. ඒකෙදි එක අතකින් මාධ්‍යයට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේම වන අලුත් ආදායම් නැත්තම් රෙවිනියු මොඩල් හොයාගන්න. ඔය කියන සාම්ප්‍රදායික දැන්වීම් ක්‍රම කියන එකද එහෙම නැත්තම් වෙනත් මොනිටයිසින් කරන ඒවා සහ වෙන දැන් අපි දන්නවා ඩිජිටල් වේදිකා ඒගොල්ලෝ අපිට ටිකක් හුරු කරලා වැඩසටහන් ටිකක් හුරු කරලා ඊට පස්සේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියනවා. $1 1යි 2යි 3යි ගන්න ඕන. එතකොට කන්ටෙන්ට් එළියේ පෙන්නන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා පොදු අවකාශයේට. ඊටු ටික කියනවා අපිට subscribers only කියලා. එතකොට සමාජිකත්ව ගත්තොත් තමයි ඒක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ මොඩල් එක අපිට හුරු කරගෙන තියෙනවා. නමුත් ඩිජිටල් එක නොවන අනිත් ඒවාට ටෙලිවිෂන් රේඩියෝ වලට එහෙම යන්න අසීරුතාවක් තියෙන නිසා ඒකේ හොයාගන්න ඕන වෙන විකල්ප ක්‍රම. අපි හිතන මහාචාර්යතුමත් අර මුල් දේශනයේදී කිව්වා වෙන අරමුදල් වලට අපි යන්නේ කොහොමද? ඒක මේ රජයේ අරමුදල් සඳහා යන එකම නෙමෙයි වෙනත් විදිහකට සමාජ වගකීම් ආරක්ෂා කරගන්නමින් අපිට 100% මහජන සේවා මොඩල් එකට ආපහු යන්නත් බෑ. එතකොට අරමුදල් රැස් කරන ක්‍රම මේක ඇතුලේ උත්පාදනය කරගන්න ඕන. ඒක කිව්වා වගේ අර බ්‍රෑන්ඩ් සම්බන්ධය සහ කන්ටෙන්ට් වල තියෙන ක්වොලිටිය සම්බන්ධයෙන් බලපාන්න පුළුවන්. දැන් ටිකක් උදාහරණයක් ගත්තොත් අතීතයේ සමහර ටෙලිනාට්‍ය අපි බැලුවා එක දැන්වීමක්වත් නැතුව පැය භාගයක්.
එතකොට දැන් ටිල් නාට්‍යයකට අපිට බලන්න වෙන්නේ විනාඩි 10යි 12යි වැඩි වුණොත් ඔව් දැන්නීම අතර වැඩි 18යි වැඩි වුණොත් පැය භාගය ඇතුළත. නමුත් අපි බැලුවා විනාඩි 27ක් බලපු යුගයක් තිබුණා. එතකොට මේ නිර්මාණකරුවගේ පෞරුෂය, ඒ channel එකට තිබුණු තත්ත්වයන් මේ සියල්ල මේකේ යම් විදිහකට භූමිකාවක් නිරූපණය කළා. මම හිතන්නේ මේ ඔක්කොමත් එක්ක තමයි අපි මේ තත්ත්වයට එන්න ඕන. විශේෂයෙන් අපේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන අර අදහස මේ ලාභ ලබන්න හෝ මේ වාණිජත්වයෙන් සාර්ථක වෙන්න ඕනේ කියන මේක කර්මාන්තයක් කියන අදහස සමාජයේ පිළිගන්න ඕනේ. ඒසේ පිළිගන්නේ නැති තාක්කක් මේ ගැන විවිධ ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. ඔව්. අපි පොඩ්ඩක් ලහිරුට මොනවාරි ඇඩ් කරන්න තියෙනවද? අපි එනම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න වලටත් ඔඩියන්ස් එකට යොමු වෙලා ප්‍රශ්න කවුරුත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොකද කාලය සීමිතයි. ඒකින්ද ඉක්මනින් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න හරි. එහෙමනම් අපි මේ අපේ ප්‍රශ්න ටික කරගෙන යමු. ඔඩියන්ස් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අපි යමුවෙමු. දැන් විජේ දැන් කියපු මේ ඒ ටික බැලුවා මේ පොඩි බ්‍රීෆ් ඇනලිසිස් එක දිහා බැලුවම ඒක කොහොමද ප්‍රසංග දකින්නේ? එතකොට අපිට ඒ කියන්නේ ඒ කන්ටෙන්ට් එකත් එක්ක සෝෂල් රෙස්පොන්සිබල් කන්ටෙන්ට් වලට ඒ කියන්නේ ඉල්ලුමක් තියෙනවා සමාජයේ. හැබැයි එතකොට දැන් මේ කතිකාවතක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් මිස්ඉන්ෆර්මේෂන් ඒ වගේම සමහර කන්ටෙන්ට් සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඒ ක්‍රෙඩිබිලිටි ෆැක්ටර් එකට ඒක ලොකුට බලපාලා තියෙනවා. ඒව කොහොමද එතකොට ඇඩ්වර්ටයිසින් පැත්තෙන් කොහොමද ඒ පැත්ත බලන්නේ? සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකේ. ඔව් දැන් මම අර කලිනුත් මතු කළේ ඒක තමයි ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා ගත්තොත් ඇත්තටම ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන්නේ සෝෂල් රෙස්පොන්සිබල් කන්ටෙන්ට් වලට තමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ නෙගටිව් කන්ටෙන්ට් වලට ගිය ගමන් ඒගොල්ලන්ට නෙගටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. හරි? රීච් එක විතරක් බලාගෙන if they are only focusing on the reach and like go on the negative content like which is not good for the society, they can have a negative impact. So what we can, as an industry, what we need to really understand is the traditional media space, especially TV, radio, even press to a certain extent. I'm not saying the dying is not the right word, it's transforming. Sorry? As they said, like especially TV medium is transforming. So TV will go into their digital spaces. So if the digital, now the importance of local digital publishers, I'm not talking about the foreign platforms, the local digital platform. If the trust is an issue, why can't we use local digital platform? Like let's say local TV channels, radio channels, press, and the publishers like them, why can't use those platforms to publish our content, right? Why we can't create a demand? Then actually we have a kind of a control. And we deal with them. So we have to look at the same time, yes, digital is growing at a rate, and actually still traditional media holds the highest budget share in the advertising industry from a Sri Lankan media, context, that means right? first would be electronic and then print, yeah, is it? It's then digital. Digital is growing at a rate, but traditional media has the highest. Still, okay. But this transformation, actually we can use the things in digital space on traditional media. Now, for example, like years to come, like the video on demand content, right? Traditional media TV channels will have their own content on digital, which we call like broadcast video on demand. So those things still we can control, they can control. So we can be responsible with those content. So advertisers can actually fund those efforts. While, see, there's from a reach perspective, and there's a obvious advantage of going on other platforms like Meta and other social media platforms. I'm not talking about that sense, but why we can't develop that local industry within digital space with that responsibility factor in, right? Then I think advertisers will be ready to fund that, because in terms of reach, if you like add all these TV channels and radio channels digital reach together, it will be equal to all these foreign platforms reach. Right. So I don't think there will be a disadvantage in terms of reach.
Okay, that's a very positive thing. So I think since we are the time, given the time factor, I will pose a question to all four of you. Basically, now we spoke about social responsibility and commercial viability. So it seems, earlier on as well, there was discussion about opportunities also that come up with challenges, right? So yes, we are going to be facing an interesting, challenges with the evolving media landscape. And it also gives the opportunity to kind of look at new ways, new business models, new revenue generation methods, and looking at more commercial viable mechanisms while being socially responsible, because people are becoming more and more aware of that fact. So my final question to all four, starting from Laksiri, would be, how would you see the opportunities for the future for the broadcast industry when it comes to balancing social responsibility and commercial viability, and where would you see Sri Lanka's broadcast media in the next 10 years at least? Yeah, it all depends on the environment that is created, and the main party being the government, because it's the government that has to facilitate a level playing field, not amongst the whatever called the local channels or platforms, but a level playing field amongst the foreign platforms and everything, because your competitor is now worldwide. What generally tends to happen is, protectionism, which is generally used to protect the local industries, turn out to protect the foreign industries as against the local industries. Because all restrictions are on the local industry and no restrictions are based on the foreign industry. So basically, I think Vijay gave a good example. Mathivarana Kali. ඒ දාන restrictions වලින් සමහරට Google Meta advertising වලට වැඩිපුර යනවා. මොකද ඒකට restriction නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? But the audience is the same. දැන් ඒක නිකන් අපි consumer products වලට දැම්මොත් අපි තම බිස්කට් වර්ගයකට ලංකාවේකට වෙන නීතියක් දාලා අපිට රටින් එන බිස්කට් එකේ මෙන්න මේ ingredient එක තියන්න පුළුවන් වගේ එකක්. මේ ingredient එක මේකේ බෑ. අරක දාපුවම රහ වැඩි. හැබැයි ලංකාවේ බෑ. So these are very these problems are deep, but I think it's the policy making is on the way. So these things have to be taken into consideration. Just one more thing, Vijay කියපු එක පොදු කාරණාවක්. අර ව්‍යාපාර කෙරෙහි තියෙන attitude එකම ඒකත් එක හේතුවක්. අපේරට දුප්පත් වෙන්නත් එක හේතුවක්. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ව්‍යාපාරයක් කළා ගියක් හරි අම්බ කරගත්තම වැඩිකාරයෙක් වගේ. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ මේවා ව්‍යාපාර නෙවෙයි වගේ. Good example is making නෙවෙයි. You take an example on the music industry. Worldwide it's called the music industry. ලංකාවේ සංගීත කලාව කර්මාන්තය කිව්වොත් එහෙම නිකන් තානම් වචනයක් වගේ. So this is the problem. Everything is an industry, otherwise money doesn't grow on trees. So everything, you have to find your own money. Otherwise, of course, if it's public service television, then you have to charge from the public. In a direct or indirect manner. So these are the problems. I think these will be addressed in the future. They have to be looked at. Vijay? ඔව් මම හිතන්නේ මේ ලක්ෂරීක කියපු දේවල් එක එකගෙන ගමම මට හිතෙනවා අර කලින් පැනල් එකෙත් ආවා මේ අපිට මේ ඉන්නවා ලොකු මේ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ප්‍රමාණයක් ඩයිස්පෝරා එකක් ඉන්නවා. ඒකට මට හිතෙනවා දැන් මේ බිස්නස් මොඩල් ගැන අපි කතා කරමින් යන අවස්ථාවේ දැන් අර්බුදක් තියෙන නිසා ලංකාවේ ඇතුළේ බිස්නස් වලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා ඒ පිරිස ඒ වගේම ලංකාවේ මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං මීඩියා ඔක්කොම වගේම දැන් ඩිජිටල් ආම් එකකුත් පාවිච්චි කරන නිසා මේ අයව කොහොමද මේක ඇතුළට ගේන්නේ කියලා. ඇත්තට ඒගොල්ලෝ ඉන්නවා. දැන් ලංකාවේ මං හිතන්නේ මේ ලංකාවේ චිත්‍රපටියක් දැන් පෙන්වන්න කලින් ඒ පෙන්වන වාර්තාවට වඩා සෙනඟ ප්‍රමාණයකට පිටරටවල ඉන්න අපේ ඇයට කියලා බලනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ දේශපාලන රැස්වීමුත් තිබ්බ මෙහෙට වඩා විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන්. මොකද ඒක ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි ඒගොල්ලෝ මෙහෙට කතා කරලා මොකද ඒගොල්ලෝනේ ෆන් කරන්නේ ලංකාවේ පවුල් වලට. ඒතකොට ඒකෙන් වෝට් එකටත් යම් බලපෑමක් එනවා වගේ මේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටත් පුළුවන් ඒගොල්ලන්ව ටැප් කරන්න මං හිතන්නේ. එතන ලොකු තියෙනවා ඉඩ කඩක් ඔය. එතකොට සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි ප්‍රශ්න සමහරලාට වාණිජත්වයේ හරහා එන සමහර
ඒවා අඩු කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලා දේශීය කලාව ගැන උනන්දුවක් දක්වනවා, ලංකාවේ දේශපාලනය ගැන උනන්දුවක් දක්වනවා. ඒ වගේම ලංකාවට උදව් කරන්න ඕන කියන මානසිකත්වයක ඉඳලා පොඩි පරිත්‍යාගශීලී ගතිය කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව ඒ වගේම බොහෝ විට අර ආගමික වෙන විශ්වාසයන් ඒවත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා ඒ අයගේ. ඉතින් ඒ කණ්ඩායම් සියල්ලම මේකේ ලොකු ඉඩකඩක් විවර කරලා තියෙනවා මට පේන හැටියට. අපි මේ ඇතුලේ තියෙන නීතිමය සහ අර කිව්වාගේ සීමාවන් ඔක්කොම පවතින ගමන් අලුත් බලාපොරොත්තුවකුත් යන්න පුළුවන් ඒ පැත්තත් එක්ක. මම හිතන්නේ ડોક્ટર රංග කලන්සුරිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා පණවිඩයක් එව්වා. කෙටියෙන් අහන්න පුළුවන් නම් මයික් එකක් අහන්නකො. ඩිරෙක්ට් කම්පැනි එකට ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එක වැඩ කරන ඇඩ්වර්ටයිසිං වලදී ඒගොල්ලෝ TikTok එක තමන්ගේ platform එක පාවිච්චි කරලා ඒක ආවේ මේ region එකේම ලොකුවට තියෙනවා ඉන්ෆ්ලුවන්සර්ස්ලා ඩිරෙක්ට් ඇඩ්වර්ටයිසිං ගන්නවා. ප්‍රෙඩික්ෂන් එක තමයි at least 40% ගනී කියලා මේ අවුරුද්දේ මේ ඉන්ෆ්ලුවන්සර්ස්ලා. ඒක ලංකාවේ දැනෙනවා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට දැනෙනවාද ඒක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. අනිවාර්යෙන් ඒක ආපහු මම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් එහා පැත්තේ තියාගෙන මේ කතාව කරන්නේ. මේ ඒක චැලෙන්ජ් එකක් නෙමෙයි. I think again it's an opportunity. දැන් ආපහු මම එතන කතා කරන්නේ මේ local content providers ලා ගාව ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා ඉන්නවනේ. හරි. දැන් මට නම් කියන්න බෑ. නමුත් channels හැම එකකම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා ඉන්නවා. මොකද දැනට ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නේ හැම දෙයකටම ඉන්න එකම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් සෙට් එක. එක ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම අපිට ඇඩ්වර්ටයිසිං වල ප්‍රොඩක්ට් 20ක් විතර එයා මේ පුෂ් කරනවා. ඒතකොට අර වේරියේෂන් එකක්. එක සෙග්මන්ට්ස් වලට හරියන විදිහේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා සහ එක දේවල් කතා කරන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා වෙන වෙනම අපිට ගන්න අවශ්‍යයි. ඒතකොට මේ ලෝකල් කන්ටෙන්ට් හදන කට්ටිය TV, රේඩියෝ channels වල ඉලෙක්ට්‍රොනික මීඩියා channels වල එක බිස්නස් මොඩල් එකක් අර මොනටයිසේෂන් මොඩල් ගැන කතා කළානේ. එක බිස්නස් මොඩල් එකක් ඇත්තටම ඕක බවට පත් කරගත්ත හැකි. ඒක අපිට නවත්තන්න බෑ. ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා එන එක නවත්තන්නත් බෑ. ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා යූස් කරන එක නවත්තන්නත් බෑ. අපේ මොනටයිසේෂන් මොඩල්ස් වෙනස් කරලා ඒක එකක් ලොකු එකක් බවට පත් කරගත්තා. ඔය හැම channel එකක ගොඩක් ඉන්නවා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා and as you said like even we will prefer to go through them rather than going direct. මොකද අපිට පුළුවන් negotiate කරන්න. ඔව්. ඒක ඇවිල්ලා opportunity එකක්. එහෙනම් මේ ඉවර කරන්න මම හිතන්නේ ලහිරුගෙට එක ගමු මේ දැන් කතා කරපු ඒවා මේ අවසානයෙන් ආපු මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නෙත් අදාළ වෙනවා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා ගැන කතා කරපු හින්දා ලහිරු. ඔව් මම මට විනාඩියක් විතර මම ගන්නවා දැන් ඔය කියපු කාරණේත් එක්කම ඇත්තටම I'm not an influencer. The thing is දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මොකද ගොඩක් වෙලාවට ලෝකේ වෙන දේ තමයි ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක්ට ලොකු මාකට් එකක් හදන්න පුළුවන්. මම අර කියපු ඇල්ගොරිතම් එකත් එක්ක. හැබැයි මොකක් හරි නරක දෙයක් වුණොත් entire setup එකම ඉවර වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි අපි හරි TV කියන concept එකක් හදුවේ. ඇත්තටම මේක හදනකොට මට තිබි මම රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ ස්වර්ණවාහිනියත් එක්ක අවුරුදු 15ක් වැඩ කරලා ආපු කෙනෙක් හැට රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ හිටපු කෙනෙක් හැට මොබයිල් එකෙන් බලන TV concept එකක් හදන්න මට ඕනලා තිබුණේ. ඒතකොට ඒක ඇතුලේ මම විතරක් නෙමෙයි තව ටීම් එකක් ඉන්නවා. ඒතකොට ප්‍රසන්ටර්ස්ලා ඉන්නවා, ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒතකොට එහෙම වුණාට පස්සේ අර එක content එකක් නෙමෙයි content ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. අපිට ස්පෝර්ට්ස් වල ඉන්න පුළුවන්, এডুকেෂන් ඉන්න පුළුවන්, ටෝක් ෂෝස් වල ඉන්න පුළුවන්. දැන් එතනදී තව මට පොඩි දෙයක් මම එකතු කරන්න දැන් අපි ටෝක් ෂෝස් ගත්තොත් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් අන්තිම ජනාධිපතිවරණය සහ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ගත්තොත් අපිට පුළුවන් වුණා හරි ටීවී එකට අපි අන්තිම පැය 48ම අපි කවර් කරා ටෙලිකාස්ට් එකක් හැටියට. එතකොට ඒකෙදි ලංකාවේ අද ඉන්න ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා පවා අපේ පැනල්ස් වල හිටියා. සහ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා අවසාන දවස් 2-3ට කලින් දෙන අන්තිම ඉන්ටර්විව් එක ඩිජිටල් ස්පේස් එකේ කරන එකම කන්ටෙන්ට් එකකට හරි ටීවී අපිට කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වෙන්නේ අපි බිල්ඩ් අප් කරපු ට්‍රස්ට් එක. මම කියන්නේ ට්‍රස්ට් එක තමයි ඕනම ස්පේස් එකකට වැදගත්. එතනට තමයි ඕනම කෙනෙක් එන්නේ. සහ අනිත් එක තමයි දැන් කන්ටෙන්ට් වල තියෙන ක්වොලිටි එක කියන දෙක අතර පස්සේ මන්දනා අද අපි මේ ස්පේස් එකට දැම්මට පස්සේ මේක මේන් ස්ට්‍රීම් එකේ තියෙන ක්වොලිටි එකක්ද නැත්නම් ඩිජිටල් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එකක්ද කියලා බලන්නේ මේ ඉන්න පබ්ලික් එකට ඒක ක්වොලිටි එක අතිශය වැදගත්. ඒතොර අපිට තමයි ඇත්තටම තියෙන ලොකුම අභියෝගේ මේ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරන්න. අන්න එතනදී සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි කියන එකත් එක්ක content එකේ quality එක maintain කිරීමත් එක්කම තමයි අපි වගේ දැන් මේ වගේ digital entity එකකට අනාගතයේ දුවන්න වෙන්නේ fight කරන්න වෙන්නේ. මම අර මුලදී කිව්වා අපිට අමාරුයි මේක. හැබැයි ඒ වගේම තමයි අර මෙතුමා මතක් කරපු දේ. දැන් අපි පහුගිය අවුරුදු 2-3 ඉඳලා අපි කරපු දෙයක් තමයි අපි research කරා. We have a 2-3 research team. ඒ නිසා අපි ගියා
ඔස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තේ යුරෝපය වගේ ඉන්න ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක ඉන්නවා එතනට. හරි ටීවී එක එතනට ස්ටැබ්ලිෂ් කරා. අපි ඒ ස්ටෝරිස් ගෙන්න ගත්ත මෙහෙට. ඒ ඇඩ්වර්ටයිසින් දැන් අදටත් මේ මොහොතේත් හරි ටීවී බැලුවොත් අපේ. මොකද හරි ටීවී එක තියෙන YouTube එක විතරක් නෙමෙයි. මොකද ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට එනකොට ගොඩක් වෙලාවට බල්ක් පැකේජ් එකක් ඕනේ. අද මේන් ස්ට්‍රීම් කරන්නේත් බල්ක් කරනවා. ටීවී එක, YouTube එක, Facebook එක, TikTok එක බල්ක් තමයි අද විකුණන්නේ. එතකොට හරි ටීවී එක අපිත් බැලුවේ මේක තනි YouTube content market එකේ ඉඳලා ඇඩ්වර්ටයිසින් අල්ලන්න බෑ අපිට. එහෙමනම් මේක බල්ක් කරන්න ඕනේ. අන්න අපි කරපු වැඩේ තමයි මේකේ අපි අද වෙනකොට හැම cross social media platforms වල ඉන්නවා. ඒතොර අර ඇඩ්වර්ටයිසින් අද වෙනකොටත් අපේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නවසීලන්තයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකන් බිස්නස්මන්ලගේ ඇඩ්වර්ටයිසින් රන් වෙනවා. ඒතොර කමර්ෂල් වයබිලිටි එක සෝෂල් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකට ඉෂුව එකක් නොවෙන්න අපිට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර වගේ ඒතර මේකේ හෙව්වොත් ඕන තරම් තියෙනවා ස්පේසස්. හැබැයි මං දැඩිව විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි අපි අදටත් තියෙන හරි ටීවී එක අපි මිස්ඉන්ෆෝමේෂන්, ඩිස්ඉන්ෆෝමේෂන්, මැල්ඉන්ෆෝමේෂන්, harmful content මේ කියන හතරෙන් අතෑරලා තමයි අපි අරගෙන ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ පාත් එක තමයි හරි ටීවී එකේ සක්සස් එක. මොකද කොච්චර වුණත් පබ්ලික් එකට ගියාට පස්සේ පබ්ලික් එක බලනවාද, පබ්ලික් එක knowledgeable, පබ්ලික් එක දන්නවා. අපිට පබ්ලික් එකත් එක්ක හංගන්න බෑ. මේක හංගලා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් නෙමෙයි මේක. ලොකුද පොඩිද කියන එක නෙමෙයි. හැබැයි හරියට මේ කරන්න වෙනවා කන්ටෙන්ට් එකක්. මතනේ ඒ නිසා තමයි අපි කන්ටෙන්ට් වල අදටත් ඉන්නේ මේ කියන disinformation, misinformation, malinformation, harmful content. මේවට අත තියන්නේ නැතුව හැබැයි අපේ commercial value එක අපි තියාගන්නවා. ඔව්. thank you ලහිරු. මං හිතන්නේ දැන් අපේ කාලය ගිහිල්ලා මං මේ නාලක ගත්ත විනාඩි 4ක් මං හිතන්නේ මං කවර් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි concluding ඒ කියන්නේ මේ සාකච්ඡාවෙන් අරගෙන යන්න තියෙන දේ තමයි ඒ කියන්නේ challenges තියෙනවා ඉදිරියට fast evolving landscape එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ හා සමානව opportunities පිරিলা තියෙනවා. opportunities ගොඩක් තියෙනවා, business models ගොඩක් තියෙනවා. දක්ෂයාට සුදුසු තැන ලැබෙන කාලයක් ඉදිරියට එන්න පුළුවන් කියලා ඒ පොසිටිව් නෝට් එකෙන් අපේ සාකච්ඡාව අවසන් කරමු. ස්තුතියි පැනලිස්ට්ලා සියලු දෙනාටම, ඔඩියන්ස් එකටත් thank you. Thank you, Mandana, and thank you very much to all the panelists. Very interesting discussions, and I think we are now going into a break, which is a lunch break. But after the lunch, we have two more panel discussions, again on very interesting topics. We have participation from panelists who are visiting Sri Lanka, who have traveled to be participants at these panels. So a quick reminder, the third panel will be on future-proofing media, and the fourth panel will be on media regulations and the national media policy. So very interesting content coming up. The lunch break is going to be 45 minutes, so we would expect everybody to be back in the room to commence the third panel at 1:25. 1:25 p.m. We expect everyone back in the room. Thank you very much. See you soon. Enjoy your lunch. Lunch will be served up one floor up at the atrium, so not on the foyer here, but upstairs at the atrium. Sri Lanka Broadcasters Symposium 2025.
question is about how far, to what extent do you think our media is digitalized? The digitization aspect of the local media, traditional. If I am to ask you to raise your hands, is it 25% digitalized? What do you think? 25ක ප්‍රමාණයට ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍ය ඩිජිටයිස් වෙලා ඇති කියලා හිතනවා නම් ඔබට අත උස්සන්නට පුළුවන්ද? 25ක් කියලා හිතන කට්ටිය? 50ක්? 25ට වඩා අඩුයිද? අඩුයි. 10ක්? 10%? Sri Lankan media is digitized to 10%. Okay, we have 2-3 hands here. 5%? Digitized වෙලාම නැද්ද ඒ කියන්නේ? 0%? 0%. Okay, we have one for 0%. So we are all in agreement that it's below 10%. Anyone who thinks it's above 10%? 1, 2, 3, above 10%. But below 20%? Agreed? Okay. So that's the context in which we approach this conversation. We have so many experts. My first question is going to be to Dr. Taraka Mohotti. As someone deeply involved in Sri Lanka's transition to digital broadcasting, now we agree that it's less than 20%. Most say it's less than 10% also. What have we seen as the key challenges in implementation? Why are we at 10%? Why are we at 20%? And how do you see engineering standards evolving to support future-proof infrastructure? Thank you, Chaturanga. For the digital broadcasting, if it is on the transmission side, yes, it will be 10%. But when it's come to the broadcasting, there are 3 aspects. One is the content production and archiving and the transmission. But most of the television channels, the broadcasters, are in the content production and partly archiving also in digital. But not on the transmission, because the transmission side is a country call. The individual broadcasters can't go on it. So when it's come to the challenges, there are 3 areas. One is economic challenge, and the technical challenge, and the political challenge. The technical challenge we managed, and we decide on some technological standards. Then it came to the political influences, sometimes maybe internationally and all. Then third, the economic state of the country, because for the project, what the biggest challenge we faced was we don't have money by our own to move to the digital platform. So we thought of going for a project, and project to be funded by someone else. So then the political scenario came to play. Because of that, if we have the power of economy, so we might be done it before 2016, because we started the project in 2010. Now, implementation is still not happened even after 15 years. So those are the challenges. I don't want to go in deep into the challenge, what challenges. Then it's come to the standards. Yes, because the future proofing means what you spend today will be proof for the future as well. So because each and every organization with ROI, so what you spend and you have to get the return. So so you can see there is a era, the thought of 3D TV, but it's not a future proofing. It was not, and it didn't come to the standard books as well. So all the other areas, the technology is developed through the standards. Yes, to evolve the technical things, to evolve and stay for the future, it go by the standards. Standards are made by 2 organizations, basically CCIR, Consultative Committee for International Radio, as well as the organization called RTU. They decide on these things and they standard on it. So we can discuss any further. Yes. I want to move my attention to Dr. Ruwan. But before that, Dr. Ruwan, I know you can't see behind you, but our title has a question mark at the end of it. None of the other panel members have a question mark at the end of it. It's a statement. But in our case, for this panel, it says future-proofing broadcasting question mark. In a sense, are we asking a question, can we future-proof broadcasting in one way of looking at it?
But in terms of the discussion we have had in the first and the second panel discussions, we have had multiple buzzwords coming in. We spoke about AI, we spoke about content development, and how AI influences misinformation and how the content gets shared. Now, AI is reshaping how content is created and delivered. What ethical or technical considerations should Sri Lankan broadcasters be thinking about as they are now moving into more mainstream versions of using AI? Thank you. So I need to first clarify a bit with the audience what we mean by AI, and I think generally what we mean by AI is generative AI. And while there is generative AI for images and videos and things like that, I assume like a vast majority is about text, and those are called large language models. I want to just see a show of hands. How many of you in your work use any large language model like Claude or ChatGPT or Perplexity or something in your normal work? Can I see a show of hands? Yes, so a fair number. Yeah, so tips, expert psychologists and expert computer scientists and expert sociologists, and we can get them these virtual things to talk about things and come up with some ideas before we actually go into either write what we want to write or interview people who we want to interview. So this is the trajectory that AI is going in, but when it comes to us using it, this can mostly stifle our free thinking. And so after that initial hype and that interest in using these things, I think we have to calm down and we have to say, right, I need to first think about it myself, reflect, do everything myself, and then in case I miss something in the area I'm going to write about or interview about, then I go and consult I do some good prompt engineering to make sure that I haven't missed something really, really important. Because we are the best contextualizers, so we know what the situation is, who we are talking to, and what can be done and cannot be done. Whereas if you don't have that context, then of course we are going to come up with, I was just thinking, this particular panel, we could be AI answering AI questions. So if Chaturanga put this title and got some questions and he put it to us, and we all put his questions and got the content from AI, then AI is talking to itself. So we shouldn't get into that cycle. Absolutely. We heard from Professor Masduki in our keynote as well, but we have you and Dr. Puncheheva traveling from far away to be with us at this panel discussion. So I want to first move my attention to Professor Masduki and then move to Dr. Puncheheva as well. We heard the word trust in traditional media a lot in the first two rounds of the conversation. We heard Mr. Upendra talking about it, we heard Madhushan talk about it, we also heard Mr. Laksiri talk about it. In your research, how have digital platforms impacted trust in traditional broadcasters? And how can public interest broadcasting survive in an environment where we have this conversation? What to be trusted? Who can we trust? In that context, what does your research show? Especially if you can look at, maybe East Asia, South Asia example, what can you tell us? Well, thank you for this very provocating questions. So let me start by clarifying the terminology first, because in this panel we use still broadcasting, right? This is a very good forum to revisit again this terminology, because do we still now in the broadcasting era, or we now move into the what we call media era, because broadcasting is no longer exists actually, right? So, or maybe we can still reflect
on the relevance of using broadcasting in terms of why public still engage with, or we revert totally with what technology develops regarding this media ecosystem. Yeah. So we need to clarify, right, with this terminology first. In my mind, I mean, according to many scholars in public interest media, public broadcasting, we are now in a very intensive studying on the transition of the terminology, of paradigm, of technology itself, and also, of course, on the content from what we call broadcasting cultures into the media culture. Media is a bit broader, a bit, can be used to contextualize the technology, the content, the cultures. Because when we use media, we can approach many variety of platform, right? Beyond the broadcasting itself. This is at least to answer about our today panel topics. And arriving from these new understandings, we can see that if we understand that we are now in the media ecosystem instead of broadcasting, so media can be everything, right? Media can be many things. Can be a person, can be a content itself, can be institutions, can be also the orientation itself. So everyone can be a media, every content can be a medium, is what I mean, yeah. And when we discuss once again about media, we can think about the convergence platform, we can think about the digital platform, which we are discussing since this morning. And if the question is about how to keep public interest broadcasting, public interest media relevant in these very tight digital competitions, to my understandings, and if I try to refer of the Public Media Alliance, a non-profit institution based in London, the UK, the institution which I agree propose the 3 key indicators, the 3 indicators that keep our public broadcasting or our public media or commercial media as well relevant in this media ecosystem in order to push the rule as once again as a democratic pillars. The first thing is that it is very, very it's very urgent. It's very important to still provide quality contents or public interest content. Content means that, yeah, can be produced by alternative journalists, alternative media, aside of government control, aside of the national model of public interest media. And if we talk about content, content can be shared and reshared again through the social media. In Indonesia now we are also discussing about the term homeless media. Homeless is mean that the media or the person as a media messenger who has no media institution, media offices in physical one, but they produce public interest content and share it through a flexible social media platform. So that's why we call them homeless, because there is no home for them, but they are critical journalists who taking concern of the content itself instead of the institution of the media. So once again, we need to keep in line and still our concerns, our focus to produce public interest content. The second point, the second indicator is to keep our media institution as transparent as we can, because now we are in the public, right? We are in the audience who can interact with us minute by minute, even second by second, and the audience now are critical, right? They not only request the quality of the content itself, but the accountability of our institution
because we are also at the same time receive funding from them as a mean of crowd funds. That's why, in my point, in my mind, the media that keep their management transparent, accountable to the audience, to the public, would be the future media and would be a relevant media in this very tight competition of digital landscape. The last point, the third indicator is about how to keep the media engaged with the public in the many way, in the comprehensive level. For instance, in case of this is the typical public broadcaster coming from the UK, from the Europe, there are at least two levels of management, right? The supervisory body, which is represented by the public, and then also the executive body, which is also has a representative for the public. The key point is here, the public representative to your management. These key indicators to ensure that you are engaged with the public. The second level, second point we can adapt with this term of public engagement is the establishment of what I call the ombudsman, the person or the institution or the committee who has full control for authority to review your content day by day. It is not, you don't have to establish like the expert panel, but this can be like the audience representative panel who can review your content by the day. That's a mean of audience engagement. And there are many other ways to keep audience engaged with the media. And in the previous my point, to keep your media accountable. And one more thing is to do as you can, as best as you can, providing quality content and public interest content. That's perhaps what I can say. Thank you, Professor Mazduki. Now, Dr. Amal Punchiheva has been, even this bio, I was just reading the summarized version of, as Dr. Veerasinghe mentioned, putting this in AI and what you get. It says 35 years in broadcasting, and we heard Mr. Upendra in the first round saying that he thinks that the industry the broadcasting in this traditional form will remain for about 2 decades, is what you said, right? So you have seen the transformation happening from as a employee at the Sri Lanka Rupawahini Corporation as the DDG, looking at things from the past. If I am to ask you a lesson about what we can expect in the future, maybe looking at not too far away, maybe let's look at the next 5 years, in terms of the most important technologies and the standards that we are looking at, what should our broadcasters be focused on? What are we looking at? What does this development in the next 5 years mean for all of us here in this room? If I am to get your opinion on this. Thank you, Chaturanga. And first of all, I would like to thank the Guild and the UNDP for inviting me and then facilitating my presence here. So for your question about the 5 years, is quite a long time from the broadcasting and the media point of view. So you have to excuse me, I will use the broadcasting and the media term in tandem. And I'll tell why it is very quickly. And in the recent past, the technology has been advancing very, very rapidly. And the broadcasters cannot keep in pace with that because it's harder to make changes, make investment, something that will bring some value for their operations. If it is a public service broadcaster like ITN or the Rupawahini, how we can provide the PSB function, and also for the other commercial broadcasters, how we can get a return out of that. But my answer is always is look for the appropriate technology. Then one would ask, so what's an appropriate technology? Let me connect very quickly the session 1 and the 2 and into the session we are on. So the first session discussed about the news, and we discussed about the misinformation, disinformation. So from July 24th to 21st to 24th, we are having a summit, one of the major summits in Siem Reap in Cambodia. We are looking at both AI and the
misinformation, disinformation. And one of the things that we are looking at from the ministerial discussion, where our Honorable Minister will be present there too, is how we combat this misinformation and disinformation. So how do we connect this to the standard and technology? So the biggest problem with the misinformation, disinformation is AI. So it's a double-edged sword. So can we use the technology? Yes, there are tools. So when it's allowed, we can use the tools to check for provenance. Provenance means how we can identify the genesis, the origin of the content. Because when I'm talking, I talk about, for a broadcaster, there's content. So production of content and then the distribution of content. So these are the containers which carry this content from one place to another. So what we need to make sure that the broadcaster is first to make sure that the content is accurate, reliable, so that impact the image on the broadcaster. So the trust that a broadcaster enjoy is a competitive advantage. So the European research have shown that the collection of public broadcasters called the EBU, European Broadcasting Union, in a recent study shows that all the people are looking into their news. So the commercial news channels are threatened. So the other point is, what are the technologies? So there are like C2PA, the open standard technologies which allow this, because that will sort of keep metadata for the user to go and verify where is the origin, when that has been edited, all those will be done. So if there is no proper metadata and those things, it will be harder to do that. And another thing that, you asked a question about one of the challenges that Sri Lankan broadcasters are facing today is turned into a kind of a suffering, because we are really missing the DTT, digital terrestrial television, which should have happened many years ago. And with not having that, we lost the opportunity of marrying that with the online delivery called the OTT. So I have presented in 2004 down until today in many fora here in Sri Lanka about like this possibility. And so we lost all of that. So that allows standards like SBB TV, hybrid TV. So we lost all of those. So those are the challenges. But looking at the question of future, this is the hot topic today for all the discussion all over the world. So even in September, the largest broadcast convention happening in Amsterdam will be discussing about the future of broadcasting. So we are not going to die. So because I challenge many times, I'm not directly working with any broadcaster. So let's say I'm the CEO, I would ask if my staff coming and saying they are going to die, so what's going to happen to you? You're going to die with that too. So we want to make it survive. So the whole industry is working towards that to happening. So this is all the challenges that are shown to us are sort of tricks, the tactics used by the big tech giants, right? So Professor mentioned about the news bargain that was happening in Australia. So we did that too, but they all pulled out now. And then about the disinformation, misinformation, when the Christchurch assassination happened, so we called for the Christchurch call, and we call all the big players like Mark Zuckerberg and ask them to check before the content go into online. Because when they uploaded the online this assassination content, so the algorithms generate a lot of clicks, and that generate a lot of money for them. So this is very unethical. So these need to be addressed. So we need to take bold actions against that. So I think sometimes the people see regulation as kind of a scary, dirty word. No, that's required. So it was so good to hear that this morning about the mention about autonomous regulation happening here, but we I think need to have autonomous and collaborative regulation here, but which will also bring a level playing field, like mentioned in the discussion many times, so that the big players from outside will not enjoy
undue advantage, the regulation being quite delayed with respect to the technological advancement. Thank you, Doctor. I want to come back to you very quickly, but I want to also ask an open question from Dr. Taraka. Maybe all of you can also provide a short answer to this. We have a very diverse audience. We have students who are studying the subject. We have media owners. We have seniors in the profession. We have actors and creators also among us. And we also want to look at a question that maybe is for lay people who do not understand this area. I'll ask this first from you, and then I will come to all of you as well. When and why can't we see anything Sri Lankan on places like Netflix and Amazon Prime? Yeah, that is one of the key thoughts even I had, because that's one area I feel the training of our own staff and about the industry and how it moves. You know, Netflix started as a content delivery platform, not a content creator, but they have seen the potential of the content rather than the content creation. So that's what we are limited now. Most of the broadcasters actually, even previous panels, they discuss about the market and their income. So there are a lot of areas so that we can go out of Sri Lanka, but there was some thoughts for our own contents and made available on the international platforms, and the content should be not rather than copied some content and doing it in Sinhala language or something, but content creation is the key, so that I think that should be looking into. Dr. Punche, in this same context, why don't we see content that are made in Sri Lanka going into these international platforms? Is there a technological aspect to this as well? I want to, because you mentioned the hybrid between the digital transmission, and we also looked at other platforms where content can be seen. Is there a technological challenge, a difficulty in taking what we create here, content that we have in Sri Lanka, to these international platforms? What do you think? What is your answer to that? When you call an international platform, I want to make sure that this terminology's got it right. So the term platform at the very early stages were used for terrestrial, satellite. In fact, satellite has been digital for many, many years, from 1990s. It's digital only. So we have some form of digital. But unfortunately, we did not go DTD. The Netflix started as a DVD company. So they post through a postal service to DVD you watch and you return back, which turned into the idea of, can we make it more effective once the internet evolved, right? So they used that ICT disruption to come on with that one. And so the analogy for that is the Uber, right? Or analogy for that is the Booking.com. So the Booking.com, the Uber, that organization does not own any assets, don't do anything other than the management of that, and they earn money, right? So the Netflix now doing the same thing. And when we were doing that, the countries, because at the beginning they also do another bad thing, so they operated all of them through countries where they don't have to pay taxes, so they siphon all the money back. And when those regulations coming in, and then the other countries put more regulation, you must produce in our own country and must have office registered in this country. So I think it is not that we are lacking anything. I'm sure we have good producers who can produce for that screen, because we have good producers who can produce for the film and also for the small screen, which is the television. And then they can produce those good series. And then we could start with some documentaries because we have a very good nature. So it's kind of a win-win. So by doing that, we can also sell not only the content, but also the tourism opportunity. So I think we have not explored that opportunity.
Thank you. Dr. Ruwan, with time very quickly and very fast running out, I want to ask you this important question. We have another panel discussion following this, which will look at the zero draft national media policy as well. But as someone involved in developing Sri Lanka's AI strategy, do you see space for collaboration between the broadcast sector and AI developers in improving local language content and accessibility? Because this is a problem that we face all the time when we talk to international companies with incorporating AI, the language. How do these things work in the local languages, Sinhalese and Tamil? Where do we stand in that area? Yeah, so I also wear the university hat, and we have been engaged in research in this front, Sinhala and Tamil localization, starting with Unicode, where there was no standard to represent our languages. And some media organizations, I mean, SLBC was one place we went and actually got all these DVDs and then tried to figure out where we could extract. But the DVD has programs of the whole day, so we have to go through, comb through and get, and those are like absolutely rich repositories. And I can imagine how many more like that there is in the country. And these are, these not being online could be seen as a blessing in disguise, because otherwise they would have all been scraped by OpenAI and better models being created. So this is an opportunity actually for us to collaborate. The media organizations, the universities, the industry companies, commercial companies, to create our own models to do Sinhala and Tamil much better than they are being done today. So today you can, of course, get some of these. Some models are like getting really good. Some multilingual models are getting very good with Sinhala and Tamil. And yet, when you look at our cultural nuances and things like that, those they don't get right. So I highly thank you for that question. And the question basically is calling for better collaboration among these partners, because we are the research is and the industry is short of data, a lot of data. So about 15 years ago, we were short of parallel data, that is Sinhala Tamil, Sinhala English, English Tamil parallel data. And we had to go to all the publishers and kind of beg them to create our translators, machine translators. But then these big companies came and they crowdsource hundreds of people and collect our data, and they create these models. But we can definitely do this locally to have much better Sinhala and Tamil models that can then perform a lot of tasks that a majority of our people still need, because they still use their mother tongue. There's this little question we are kind of dealing with, and that is, should we also have Sinhala and Tamil models written in Latin script? It's become so common and so popular. It was not considered at all before, because it was considered kind of a sellout of our script. But it seems like there's such a lot of use of that that we may also need to have models that can do both that Unicode Sinhala, Unicode Tamil, and also this kind of Romanized Sinhala and Romanized Tamil. So I highly encourage collaboration on this front. Thank you. Thank you, Dr. Ruwan. A final question maybe to both of you, because we have 2 minutes on our clock. I'll go to Professor Mastuki first. In our discussions from morning up until now, we have heard a lot of the challenges, we have heard a lot of the obstacles that we have to overcome. We have seen the new areas that we need to go and we can go to as well. If you are to give a very short suggestion to the broadcasters here in Sri Lanka based on your example, things to focus on the near future, what would you tell they are? Thank you.
I do agree with both the presenters that we have to be a collaborative person instead of exclusive person as a broadcaster, content creators. Now we are in a time of collaboration, right? In my country, Indonesia, once again, we now develop a collaborative project on journalism and every single critical issues, from conventional media to digital media, from what we call professional journalists to the content creators. They have to be a collaborative communities. This is one point. The second point is we have to push on the very, very local based content instead of national or global content, because more local content, more engaged with the audience. In this sense, aside of we push as far as we can Sri Lankan content to be engaged with the audience and to deliver it day by day, we need also to push the global platform to keep their responsible moderation, right? Because whenever we produce local content, we need this local content delivered right from our social media platform here. However, sometimes social media platform company tend to deliver only the more global, more international content instead of local. In this sense, we need, we here, governments, media professional, content creator, to collaboratively push the global platform to moderate the content and to prioritize instead global to very local content. And with this condition, we can assure that citizens of Sri Lanka can receive their right of quality content to better themselves as the citizen, as once again the pillar of democratic nation here in Sri Lanka. Hopefully we can approach this right in the future or in the near future. Thank you. Thank you. Dr. Puncheva, I think sometimes technology misleads us, sometimes. And that screen has misled us. We have about 10 minutes and not 2 minutes. So you can give a long answer on what we can focus in the near future. How much time we have? We have a total of 10 minutes, so I want to raise one more question from each panelist, but maybe take a couple of minutes, 2 minutes maybe? Yeah, sure. Let me first start with the accessibility. I think you raised that question. I in fact wanted to make a request to you. Maybe next time when we have the symposium, so you could have on the left-hand side and the right-hand side screen, rather than changing the aspect ratio, keep the bottom black and then overlay on top of that the live translation of this talk, maybe on one side, one language. So if I'm speaking in English to Sinhala and Tamil, and then if I'm Sinhala kata karana, that will be in English and Tamil. So that will enable the inclusive broadcasting. So that's one of the key topics that we are discussing in that one. So that's one of the key things that we will be looking at. And also, once again, coming back to the AI, we want to make sure that the staff has been trained to handle AI very well. And then from the top down, you must have a very clear organization policies when some content has been created using AI, that to be notified appropriately throughout that the video. Because this cropped up recently, and then the Prime Minister Lakson of New Zealand was asked at the interview, why did you do this? What did he do? So he talked Mandarin. He cannot speak Mandarin, but he talked Mandarin, made an appeal to the Chinese community. So it looks very real. So that was in AI, but it was tech only very at the beginning, but that was in English. So that's again, won't go with that one. So therefore, the important thing is you must have the organizational policies for the AI, and then use the right tools. But none of these won't work because these are just tools. So the most important is your ability to handle journalism with ethics
if it is technical things, your ability to handle the signals and the transportation of those wave signals between the generation and the consumption point very precisely. And then the consumer can receive them on any device. So today's talk is about anytime, anywhere, on any device. Yeah. So I think we are nearly there, but there are other technical challenges as well, because something that we cannot as broadcasters control is the connectivity. Yeah. So in the Asia Pacific region, the connectivity is quite poor. So that makes a lot of hindrance to the media or the broadcast distribution. Thank you. Dr. Tarak, anything to add on what the media should focus on in the next few years? As Dr. Puncheva mentioned, because we are not a rich country, and as future-proofing means what we spend today will be long last for at least another 10 years. So when the broadcasters should think about the new technologies, but the technologies what we are going to, even the systems we are going to purchase should be either modular or the scalability. Modular in the sense of you can buy something and the modules, few modules change, you can go for the next generation. That is actually upgradability should be there in the thing. Then the second thing is the scalability. So we should start with small, and we can that equipment or the system should be adapted to the larger scales as well. And another areas I want to tell the broadcasters is because the hardware equipment are becoming very costly. So we have to think about the software-based things as the one area is AI, and the other is actually the virtual equipment like cloud-based as well as virtual switches kind of thing. But also all the broadcasters should upgrade their people, as Dr. Puncheva mentioned, their knowledge levels. They should send for the training, because even though we got the technologies, they should handle it properly, not only the technical people, even the producers. So those areas, and you have to choose the right vendors for the futuristic vendors as well. So those areas, in nutshell, I'm telling you have to keep in mind as the broadcasters, because otherwise it will be not future-proofing. Thank you, Dr. Mohoti. With that, I can open up for maybe 2 questions from the audience to any of our panel members. If there are any, we can assist with microphones. Please raise your hand and you may ask a question. Is there a question? I see a hand up, but I don't see yes, there is a... A different mic, maybe? Good afternoon. First of all, I convey my sincere thanks to all of you that we organized this important convention to us. And my question is, what are the initial steps that you take to overcome the reality by fighting off with AI in the future? That means that I want to convince you. So, what is the reality when you are if we can create by using of AI false news also? So that if it is false, so where is the reality keep on? That is my questions. How we use AI to overcome the reality? So if I'm to get the gist of the question, how do we differentiate between what is real and what is not when it comes to AI? No, I think what he's asking is actually if there is some fault news is going there, whether AI can correct it that as well. Okay. Is that, yeah, okay. So is there a panelist who can provide an answer to this? I mean, obviously I'll have to go to Dr. Veer Singh. This is a really tricky question, because it's similar to a question that we have in academia also.
when we want to fact check something, we ask AI and then we have to believe it, right? So that is a problem unless we can also prompt it to point to the source from which it checked that and made that decision. There are now systems that are doing that, right? So it's a bit like in the education sector, we have a thing called turn it in. So when students hand in their theses, we put it through Turnitin and we can see how many. But now with AI, it's difficult to do that because you can't really point to a document that has that content because it's dynamically generated. So we have to believe this other model that is trying to find out plagiarism. So this is a cyclic thing, and we are getting better at it, but it's not a solved problem. Thank you. Yes. Oh, okay. If I may, let me add. From the ethical perspective, we can see that AI is like two sides in one coin, right? So we have one coin, but it has two sides. AI has a negative side, and AI also the positive side. AI can produce as far as many as journalistic content and also the academic papers, yeah. So we can access. I mean, we can request help, right, from the many kind of AI application now, which are mostly coming from the US and also from other part of the world. So it means that AI can produce papers, can produce journalistic contents in the positive way. However, AI can also produce fake news, produce fake papers, fake academic works. So there are many fakes, disinformation of academic products regarding students, regarding lecturers. Similarly, we do also find out many not really professional journalists, but growing up to be a journalist, or mostly we refer to the free content creators who are at some point using AI to produce their journalistic works. And this is also interesting that when we has academic paper or journalistic content coming from AI, we can also use AI to detect to what extent this is has plagiarism issues or no, right? So it means that AI, once again, can produce journalistic content, can detect the plagiarism, the facts, to what extent it's facts or no, and to give the solution to solve the plagiarism itself. So now we are alive in our area. However, there is no guarantee that this overall application can assure the objectivity, the creativity, the originality of all of our contents. That's why, to conclude, there is the need to our wisdom, right? There is the need to have our wisdom to be engaged with this critical point. Thank you. Thank you. Very quickly, Dr. Very quickly, if I explain what is AI in three aspects, basically AI can reasoning, problem solving, and decision making. So those three areas other than the super AI. So what we with the AI is doing, the data driven. So when it's given to the AI to the decision making, it's once again it's the misinformation things can happen. So that's why. Thank you very much, gentlemen, for being on the panel. With time, that's all the time we have. So I want to thank all of you and hand things over back to Bimsara. Thanks to the audience as well. I have not been as bad as Mandana and Nalaka in terms of time, and I handed it over in time. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Thank you. With such eminent panelists in this particular panel, we have
been generous with you, Chaturanga. We have allocated an extra bit of time, and well done. Thank you. The conversation is getting even more interesting. So how are we future-proofing broadcasting? And now that brings us to our fourth and final panel, which is on getting media regulation right in line with the national media policy. We're talking about how to ensure broadcasters' public accountability while creating an enabling environment for industry to thrive amidst healthy competition. What are the right choices and trade-offs for media policymakers to consider? What directions are found in the national media policy, and what action must now follow? There is no better person, I think, in this amongst us today to moderate this discussion other than Dr. Ranga Kalansurya, who the relatively younger of us in media and so on consider a little bit of a legend, who is a stirrer of the pot. He poses difficult questions and gets us all agitated enough to think a little harder, look out of the box and so on. So Dr. Ranga Kalansurya, I would like to invite you to join us here on stage, and along with him I would like to invite the panelists also to join us on stage as I give a very quick formal introduction to Dr. Ranga Kalansurya. He is a journalist, a media academic from Sri Lanka with a wide experience in media development in Asia and Africa. His expertise covers conflict and political violence in Asia, with working experience in Pakistan, Afghanistan, Philippines, Indonesia, Myanmar, Zimbabwe, Kenya, and Sri Lanka. In 2013, he obtained Sri Lanka's first PhD in news journalism. His research studied the impact of Sri Lanka's civil war in news reporting. He is a visiting lecturer in journalism and mass communications department at the Sri Jayawardenepura University and a visiting lecturer at the journalism department of the University of Colombo. He served as the Director General of Sri Lanka Press Institute, Sri Lanka College of Journalism, and Press Complaints Commission of Sri Lanka, as well as the Director General of the Department of Information of the Government of Sri Lanka. Presently, he is the Regional Advisor for Asia of International Media Support, Denmark. Dr. Ranga, over to you to host this panel and also leave us with some more thought-provoking questions, and maybe at the end of it to give some concluding remarks. Too long introduction, but thank you for calling me the younger academic. Thank you, Bim. මම හිතුවා මේ පැනල් එක සිංහලෙන් කරන්න කියලා. මොකද ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කරන නිසා. So allow me to, Prof. Matsuki, I will do it in local language, if you don't mind. Yes. මට මේ ටයිටල් එක ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නාලක මේ getting media regulation right in line with the national media policy. That's true. Part of the national media policy කියන්නේ ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ කොටසක් තමයි මේ regulatory එක regulation එක හරියට කරන එක. නමුත් national media policy එක ඊට වඩා ලොකු overarching දෙයක් කියලා මම හිතනවා ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ. කොහොමදත් මේ මාතෘකාව පහුගිය දවස්වල මාධ්‍යවල සමාජ මාධ්‍යයේ ලොකුවට කතා වෙච්ච මාතෘකාවක්. අමතිවරයා ප්‍රකාශයට පත් කළා ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රකාශයට පත් කරනවා කියලා ඉක්මනින්ම ඒකත් එක්කම ලොකු කැළඹීමක් ඇති වුණා මාධ්‍ය කර්මාන්තයේ මාධ්‍ය පාර්ශවකරුවන් අතර. ඒකත් එක්ක මාධ්‍ය හැඳුනුම්පත පැටලුණා. හැඳුනුම්පතයි ප්‍රතිපත්තියයි දෙකට පැටලිලා එක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් දැන් මේක ලියා ගන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් ඕනේද රටකට කියන එක තමයි මේ පැනල් එකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිට ඉන්නවා මිස් විජේනායක අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම්තුමා. මේ කාර්ය සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ මට්ටමින් දැනට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න නිලධාරියා. සුසාර කර්මාන්තේ නියෝජනය කරමින් මාධ්‍ය ආයතන කීපයකම හසල අත්දැකීම් තියෙන බ්‍රෝඩ්කාස්ටර් කෙනෙක්. දැන් ස්වර්ණවාහිනී මාධ්‍ය ආයතනයේ ප්‍රධානියා.
දිල්රුක්ෂි හඳුන්වන්නේ print media මුද්‍රිත මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නමුත් now she is a media educator rather than a journalist I would say. For another perspective ඒ වගේම මාධ්‍ය සංවිධාන සහ සමිති සංවිධාන නියෝජනය කරමින් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ වර්තමාන කැඳවුම්කරු ලසන්ත ද සිල්වා මේ පැනල් එකේ ඉන්නවා. ආරම්භයක් විදියට මට විනාඩි 35යි තියෙන්නේ. අන්තිම විනාඩි 5 අසංක කිව්වා රැප් අප් එකකට තියාගන්න කියලා. ඒ නිසා මම මේක ඉක්මනින් කරනවා මේ පැනල් එක. නමුත් ආරම්භයක් විදියට ජාතික ප්‍රතිපත්තීන් සකස් කිරීම කියන එක රටක විශේෂයෙන්ම ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය ප්‍රතිසංස්කරණ වල කොටසක්. මම නිතරම ගන්න රටක් තමයි ඉන්දුනීසියාව උදාහරණයක් විදියට. සුහර්තෝගෙන් පස්සේ ඉන්දුනීසියාව කඩා වැටුනහම බලයටපත් වෙච්ච తాවකාලික ජනාධිපති හබීබී මුලින්ම අත ගහපු ක්ෂේත්‍රයක් තමයි ජනමාධ්‍ය. ඒ නිසා තමයි ඉන්දුනීසියාවේ ඊටාම ප්‍රබල ප්‍රෙස් කවුන්සිල් එකක් තියෙන්නේ. පුවත්පත් මණ්ඩලයක් තියෙන්නේ. ඊටාම නිදහස් මුළු කලාපයටම ආදර්ශයක් වෙන පුවත්පත් මණ්ඩලයක් තියෙනවා. අපේත් රට කඩා වැටුනහම අලුතෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රතිසංස්කරණ ගේනකොට අත ගැසිය යුතු ක්ෂේත්‍රය තමයි ජනමාධ්‍ය. ජනමාධ්‍ය හදන්න නැතුව ජනමාධ්‍ය වෘත්තීය භාවයක් හදන්න නැතුව රටේ ජනමතය හදන්න බෑ. රටේ අනෙක් ක්ෂේත්‍රවලට අත ගහන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම මේ මහා අවුලක තියෙන මාධ්‍ය ලියන්න ඕනේ. මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හදන්න ඕනේ. ඒක තමයි මම දන්න මේකේ පදනම. නමුත් මම වැඩි වෙලා මගේ කතාව තියන්නේ නැතුව මම මුලින්ම අපේ විජයනායක මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා මේ කොහොමද මේ වැඩපිළිවෙල පටන් ගත්තේ? කොතනින්ද ආරම්භුනේ කියන එක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න කියලා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම ස්තුති ඩොක්ටර් රංග. අතන මේ ක්‍රියාදාමයේ ඔබ කිව්වා වගේ ප්‍රධාන ක්‍රමවේද දෙකක් ඇත්තටම. එක තමයි ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියම නැත්නම් නැෂනල් මීඩියා පොලිසි සෑදීමේ ක්‍රියාදාමය. අනිත් එක තමයි මාධ්‍යයට අදාළ නීතිමය රාමුව legal framework එක එහෙම නැත්නම් laws act and regulations rules ඒ සෑදීමේ ක්‍රියාවලිය. මම හිතන්නේ ඔබ අදහස් කරේ මේක පළවෙනි එක ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය. මොකද මේ දෙකම කතා කරන්න වෙලා මදි වෙයි. එතකොට ඕක ওই ක්‍රියාදාමය අතර මම ඒ ක්‍රියාදාමිනුත් දෙකක් තියෙනවා. එක තමයි මේ මෑතකදී වසර එකමාරකදී පටන් ගත් වර්තමාන ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමේ ක්‍රියාදාමය. ඒක තමයි මම විස්තර කරන්නේ. නමුත් මේ ක්‍රියාදාමය දශක ගණනක් ඊට කලිනුත් ඉඳලා තිබුණා. එතකොට ඒ ක්‍රියාදාමය 2009 2000 ගණන් වල ඊට කලින් 2009 2016 වගේ ඒ වගේ උත්සාහයන් දරලා තිබුණා. නමුත් ඒ ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද විවිධ කමිටු පිටවල තියෙනවා. ඒව කතා කරන්න ගියොත් මම හිතන්නේ ලොකු පැනල් ඩිස්කෂන් එක ගොඩාක් වෙලායි. අපි මේ වර්තමාන ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳව කතා කරමු. ඒක 2023 වසරේ අගභාගයේදී පටන් ගත්තා මේක පටන් ගන්න හේතුුනේ අමාත්‍යාංශයට අතරම අමාත්‍යාංශයත් වටහාගෙන තිබුණා ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක වැදගත්කම් පිළිබඳව. ඊට අමතරව මේ ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු විවිධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ගෙන් ඉල්ලීම් ලැබුණා. මොකද්ද මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය? මොකද්ද අපේ මාධ්‍ය රාමුව? ෆ්‍රේම්වර්ක් එක මොකද්ද? රජයට ඕනම විදියට නීති හදන්න පුළුවන්ද නැත්නම් සීමාවක් තුල පමණක්ද නීති හදන්න පුළුවන්? එතකොට මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක තීරණය කරගන්නකම් රජයටත් පොඩි ඕනතරම් නිදහස තිබුණා මේ නීති හදන්න සීමාවක්. ඒ නිසා එක පැත්තකින් මේ රජයේ නීති පදීමේ සීමා කරනවා ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙන් පිට වෙන නීති හදන්න බෑ. ඒක නිසා අපි දැනට තියෙන රාමුව තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන රෙගුලාසි අනුව තමයි නීති හදින්නේ. නමුත් ඊට ලඝු කරගන්නවා අපි ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ සීමාවක් තියාගත්තොත් එන්න වෙන නීති හදන්න. ඒ යටතේ තමයි ඉස්සරහට හැදෙන නීති රෙගුලාසි සියලු දේම සැකසෙවන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාදාමය පටන් ගත්තේ 2023 වසරේ අවසාන භාගයේ ක්‍රියාකාරීව මේ කටයුතු පටන් ගත්තේ 2024. අතර මේක අමාත්‍යාංශයෙන් මේ කමිටුවේ ප්‍රධානියා විසින් එවකට අතිරේක ලේකම් ලෝෂිනී පීට්ස් මහත්මිය පත් කරා. එතන මේ කමිටුවේ ප්‍රධානී අතිරේක ලේකම් හිටියට අපිට අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දීලා තිබුණේ මේක අපි ෆැසිලිටේට් කරන්න විතර. ඒ කියන්නේ කමිටු කැඳවන්න, ඒ සඳහා පහසුකම් සලසන්න, මීඩියේට් මේ හැමෝගෙම අදහස් ගන්න.
කන්ටෙන්ට් එකට ඒ කියන්නේ අන්තර්ගතයට බලපෑමක් අමාත්‍යාංශයෙන් වෙන ඕන නැහැ කියන එක තමයි අමාත්‍යාංශ ඇමතුමාගේ ලේකම්තුමාගේ ඉඳලා සියලුමාගේ තිබුණේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ ක්‍රියාදාමයේ දිගටම ගියේ. ඉතින් මට තව වෙලාව විනාඩියක් විතර ඇති කියලා මම හිතනවා. එතකොට මේ ක්‍රියාදාමයේදී කමිටුව කල්පනා කරා මුලදීම මහත් පසුව කමිටුවට සම්බන්ධ වුන නිසා අපි මේකෙද්දි මොකද්ද අපේ උපාය මාර්ගයේ මේ පොලිසි එක හදන. එතකොට කිව්වා කමිටුව අපි සාකච්ඡා කළා කීපයක් සාකච්ඡා කළා. කමිටුවම තීරණය කරා කමිටුවේ සමාජිකයන් අදහස් ගන්නවට වඩා මේ පිළිබඳ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් එහෙම නැත්නම් සියලුම පාර්ශවකරුවෝ ගැඳවලා අදහස් ගමු කියලා. ඒතකොට මේ පාර්ශවකරුවන් අඳුරා ගන්නම කමිටු රැස්වීම කීපයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ පාර්ශවකරුවෝ කවුද කියලා අඳුර ගන්නම කමිටු රැස්වීම කීපයක් තිබිලා පාර්ශවකරුවෝ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවෝ පහක් දෙක අඳුරගත්තා. ඒ අනුව ජනමාධ්‍ය සංගම්, ජනමාධ්‍ය ආයතන, ඒ වගේම ඇකඩමික් මේ වෘත්තීය වේදීන්, ජනමාධ්‍ය වෘත්තීය වේදීන්, පාසල් මාධ්‍ය සංගම් සහ අයිතිවාසිකම් සංවිධාන කියලා අඳුරගත්ත මේ සංගම්. ඊට අමතරව විශේෂයෙන් ලංකාවේ මේ භාෂා ප්‍රශ්නය තියෙන නිසා විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර මාධ්‍ය අර සියලුම කලින් සඳහන් කර කණ්ඩායම් වල මිශ්‍රණයක් උතුරු නැගෙනහිර කියලා වෙනමම හම්බුවීම කියලා තීරණය කළා. මෙන්න මේ යොමුගත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පහක් තියන්න තීරණය කරා. මෙන්න මේ යොමුගත නැත්නම් ફોකස් ගෲප් ඩිස්කෂන් වලින් තමයි මේ කන්ටෙන්ට් එක ඩෙවලොප් වුනේ. ඒ කියන්නේ මේ අන්තර්ගතය කොයි විදිහටද වෙන්න ඕන කියලා රිපෝට් කරේ මේ ફોකස් ගෲප් ඩිස්කෂන් තියලා ඒවයි රෙකෝඩින් අරගෙන රෙපටියර් රිපෝට් අරගෙන ඒව රෙකෝඩ් කළා. ඒ වයින් තමයි මේ කාර්ය කරේ. ඉතින් ඒකෙදි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන මේ කමිටුවේ මේක ලිවීමේ කාර්යය මත කම්පයිල් කරන කාර්ය කරේ අපේ මිස්ටර් නාලක ගුණවර්ධන. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු ක්‍රියාදාමයකින් තමයි මේක හැදුනේ. කොච්චර කාලයක් ගියාද මේක? ඔව් මේක හදන්න මූලික සීරෝ ඩ්‍රාෆ්ට් එක එහෙම නැත්නම් මූලික කෙටුම්පත සකස් කරන්න වසරකට ආසන්න කාලයක් ගියා. ඒතකොට මූලික කෙටුම්පත එවකට ගරු අමාත්‍යතුමාට කමිටුව විසින් බාර දුන්නා. ඒතකොට ඇත්තටම මේක ලේකම්තුමාටත් එමතුමාටත් බාර දුන්නා. ඒතකොට අමාත්‍යාංශය සකස් කරේ අමාත්‍යාංශයෙන් පිට ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් නැත්නම් කෙටුම්පතක් සකස් කරනවා. හැබැයි අමාත්‍යාංශයකට පහසුකම් සැලසෙනවා. ඒක එමතුමාට සහ ලේකම්තුමාට සහ එමතුමාට දෙනවා. ඊට පස්සේ අමාත්‍යාංශය මේ පිළිවෙල කන්සිඩර් කරනවා. ඒක තමයි මේකේ concept එක සංකල්පය. එතකොට අමාත්‍යතුමා බලලා මේකේ ලොකු වෙනස්කම් කරේ නැහැ. මේක ඊළඟ ක්‍රියාදාමයට මොකද ජාතික ප්‍රතිපත්ති සියල්ලම මහා භාණ්ඩාගාරයේ National Planning Department ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව හරහා තමයි පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ඕනේ. ඒතකොට ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව යොමු කළා. මේ අතරතුර රජය වෙනස් වුණා. රජය වෙනස් වුණාම බොහෝ විට මෙතන කලේ අලුතෙන් රජයක් ආවම අලුතෙන් කමිටු දාලා අර පරණ එක වීසි කළා අලුතෙන් පටන් ගන්නවා. නමුත් මේ ඇමතුමා කිව්වා නෑ පරණ කමිටුවේ රිපෝට් එකම. හැබැයි ඒ වෙනකොට ඇමතිතුමාට විවිධ ඉල්ලීම් ඇවිල්ලා තුනා මේකේ ඒ කට්ටියගේ views අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. ඒ කට්ටියගේ අදහස් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්න ඒව නැවත සලකලා බලලා මේ කෙටුම්පත නැවත සකස් කරන්න කියලා උපදෙස් දුන්නා. ඒ අනුව තමයි වර්තමාන ඇමතුමා මේකට සම්බන්ධ වුනේ. ඒ අනුව තමයි මේ ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමේ ඒ අධියරේ දෙවන පියවර පටන් ගත්තේ නැවතත් මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට ලක් වෙලා නැවතත් මේ අදහස් කියන කණ්ඩායම් වල අදහස් සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියන මට්ටමේ තියලා අපි සාකච්ඡාවට කීපයක් තියෙනකොට තමයි ජනමාධ්‍යයේ මහ ජනතාවගේ මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇති වෙලා විවිධ අදහස් මේ මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව සමාජයට මාධ්‍ය පාලනය කරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඒවා මීඩියා කමිෂන් එක සම්බන්ධ කරලා වෙනත් අදහස් මතුවෙන්න පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ ක්‍රියාදාමය තුල. සාමාන්‍යයෙන් මාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම මැදිහත් වීමක් කරනකොට ඒ මතුවෙන විවේචන ස්වභාවිකයි. ඒක මමත් මාත් විඳලා තියෙනවා පුද්ගලිකව. ඊට අමතරව අපි කරන්න ගිය හැම අවස්ථාවකම ප්‍රතිවිරුද්ධ මත පළ වෙනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. යේසුස් වහන්සේ කුරුසයන ගහපු සමාජයකනේ අපි ඉන්නේ. බුදුන් වහන්සේට ගල් පෙරලපු සමාජයක් නෙවෙයි. ඔක අපි පනතක් හදන්න හදනකොට අපි ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න හදනකොට ඉතින් විරුද්ධ වීම ස්වභාවිකයි. නමුත් මෙතන මට පේන ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා ප්‍රතිපත්තියක් සහ නීතියක් අතර වෙනස. දිල්රුක්ෂි නීතිඥවරියා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න දිල් ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ මොකද්ද? නීතියක් කියන්නේ මොකද්ද? මොකද විජයනායක ලේකම්තුමත් පැහැදිලි කළා යම් ප්‍රමාණයකට මේක ප්‍රතිපත්තියක් මේක නීතියක් නෙමෙයි කියන එක. හැබැයි තව පොඩ්ඩක් විස්තර කරනවා නම් ප්‍රතිපත්තිය සහ නීතිය අතර වෙනස.
Thank you Nalaka. Thank you Ranga. See, sorry. ඒ මොකද ගොඩක් කතා කරන්න නාලකත් එක්ක මේ දවස්වල. ප්‍රතිපත්තියක් කියන්නේ සංකල්පමය දෙයක්. එහි ආකෘතියක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ සංකල්පමය දේවල්. නමුත් ඒක ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් නිසා ඒකට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ ලබා දෙන්නේ අදහස් සමූහයක්. අපි පොදු එකඟතාවයකට පැමිණිලා එකඟතාවයකින් ලියන අදහස් සමූහයක් තියෙනවා. අපේ කර්මාන්තයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සහ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් මොන වගේ දේවල්ද අපි ඉදිරියට කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසාම මේකට කාලයක් තියෙන්නේ රිවිව් කරන්නත් තියෙන්නේ නිතරම අපේ කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන නිසා. 10ක කාලයක් තියෙනවා සහ අවුරුදු 3කට පාරක් රිවිව් කරන්නත් තියෙනවා. එතකොට නීතියක් හදන ක්‍රමය වෙනස්නේ. එතකොට ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා වැදගත් වෙන්නේ ඒ යටතේ තමයි අපිට නීති රීති සහ රෙගුලාසි හදන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේක සංකල්පමය දෙයක් වගේ මේකට කැරි කරන්නේ මොරල් වැලියු එක. මේ තියෙන්නේ අපි සාමූහිකයක් විදියට එකඟ වෙන යම් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක්. නමුත් නීතියක් කියන්නේ ඊට වැඩි වෙනස් ක්‍රමවේදයක් නේ. ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒක නීතිගත කරන ක්‍රමවේදයක් වෙනම තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිල් එකක් විදියට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ බෞද්ධරයකින් පාස් වෙන්න ඕනේ. ඇක්ට් එකක් කරනවා. ඊට පස්සේ නීතියක් බවට පත් වෙනවා. ඒ හරහා අපි රෙගියුලේෂන්ස් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ දෙක වෙනස්. නමුත් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් විදියට මේ හරහා තමයි හොඳම දේ මම දකින්නේ රංග. මේක අවස්ථාවක් දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවල් වලට එක්ක නීති හදලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිපත්තිය හදලා දෙනවා. නමුත් මෙහෙම සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රතිපත්තියක් හදාගන්නට පුළුවන් වුණොත් නීතියක් සම්මත කරගන්න අවස්ථාවේ එහි තියෙන අඩුපාඩු වලට අර පාර්ශවකරුවන්ට පුළුවන් නේ. ඒ ගැන මේ ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් කරන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ පැත්තෙන් බැලුවම මේක සාධනීය හොඳ තත්ත්වයක්. බොහොම සුදුසු. දැන් මේක මුගක්ම බලපාන්නේ කර්මාන්තය. කර්මාන්තයට කිව්වහම දැන් අද මේ වෙනකොට අපේ විකාශන කර්මාන්තයට අවුරුදු 100ක් මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අපේ ප්‍රයිවට් බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අවුරුදු 35ක් 1990 ඉඳන්නේ අවුරුදු 35ක්. එතකොට නමුත් මේ අවුරුදු 35ටම මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වැඩ කළේ බොහොම නිදහස් අවකාශයක. එතන පිටියේ නීති තිබුණේ නැහැ. සුසාර ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කෙනෙක් විදියට. අපි දන්නවා මම සුසාරගෙන් මේ අහන ප්‍රශ්නය ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් විදියට අදාළයි. ඒ වගේම ලංකාවේ ටෙලිවිෂන් ලයිසන්ස් මම හිතන්නේ ටෙලිවිෂන් රේඩියෝ ලයිසන්ස් 40 ගණක් දීලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. නාලක මං හරිය නේද 40 ගණක් නේ? 40 ගණක් දීලා තියෙනවා. ඒ 40 නම් ඒ 40 විදියක්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලයිසන්ස් වල ඒකමතිකත්වයක් නැහැ. සමහර ඒවාට කන්ඩිෂන්ස් නැහැ, සමහර ඒවාට කන්ඩිෂන්ස් පහයි, සමහර ඒවාට DG ඉන්ෆර්මේෂන් ගේ ඇනුවල් රිනිවල් එක ගන්න ඕනේ, සමහර ඒවා තියෙනවා, සමහර ඒවාට නැහැ. දැන් මෙතන මහා අවුලක් තියෙනවා. දැන් ඔය ඒකමිතියක් නැතිකමේ ප්‍රශ්නේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි කෙනෙක් විදිහට සුසාර එක ප්‍රතිපත්තියක් තිබීම කොහොමද ඔබ දකින්නේ? ඇත්තටම මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේ බොහෝ ක්ෂේත්‍රයන් වලට ප්‍රතිපත්තියක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නැතිකම එවැනි ප්‍රතිපත්තීන් නොමැතිකම නිසා තමයි අද රටක් විදිහට අපි බොහෝ ක්ෂේත්‍ර වලින් මේ තැන ඉන්නේ. අපේ ක්ෂේත්‍රය අපේ කර්මාන්තය ගත්තාම ඔබ සඳහන් කරපු කාරණාව මේ එක ලයිසන්ස් එක විදිහයි. එතකොට ඒ අනුව ඒවා ඔපරේට් කරගෙන යන විදිහේ යම් වෙනස්කම් තියෙනවා. එතනදී අර දේශපාලඥයන් විසින් හෝ විවිධ ජනප්‍රිය වේදිකාවන් වලදී කියනවා මේ මහ ජනතාවගේ ෆ්‍රීකවෙන්සි මේක මහ ජනතාවට අයිති දෙයක් වගේ එහෙම අවබෝධයක් නැතිව ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා එක ආයතන භුක්ති විඳින්න එක තලවලින් ලැබුණු වරප්‍රසාදයක්. එක ආණ්ඩු කාලේ. ඒක තමයි. දැන් මම ඊළඟට එන්න හැදුවේ. එතකොට ප්‍රතිපත්තියක් වැදගත් වෙන්නේ යන්නේ එතනදී. ආණ්ඩුව මොක වුණත් පාලන තන්ත්‍රය මොන දේශපාලන මතවාදයකින් බිහි වුණත් ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් නොවී පැවතිය යුතුයි. ඒක ඊටාම වැදගත්. දැන් මේ වෙලා තියෙන්නේ කලින් කලට විශේෂයෙන්ම අපි ප්‍රායෝගිකව දැක්ක දැන් මෙතුමා කියපු මේ කාලයක් තිස්සේ සකස් කරගන්න උත්සාහ කරන මේ ප්‍රතිපත්තිය පවා විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ ඊටාම ධනාත්මකව කතා කරලා ඔවුන් බලයටපත් වුනහම ඔවුන් මේක තියාගෙන අත ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එහෙ ප්‍රතිපත්තියක් නැති කමේම තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි එතනින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක එකක්. දෙවෙනි එක අද මේ
සිම්ෆෝසියම් එකේ කලින් සෙෂන්ස් තුනේම මට පළවෙනි එක විශේෂ අවධානයකින් සම්බන්ධ වෙන්න බැරුව ගියා. ඊට පස්සේ තිබිච්ච ඒ වගේදීත් කියවෙච්ච සමහර කාරණා එක්ක අපිට මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකම නිසා තියෙන අන්තරාය පිළිබඳව මෙතන ප්‍රායෝගිකවම සමහර උදාහරණ සහිතව කියවුණා. අපිට රටක් විදිහට අභ්‍යන්තරයේ තියෙන අභියෝග රසක් තියෙනවා ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකම නිසා ජය ගන්නට බොහොම අපහසු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ජාත්‍යන්තරයෙන් මේ දූපතෙන් එළියේ ඉඳලා එන අභියෝගයන්ට ජය ගන්න. අර දෙවනි සෙෂන් එකේදී කියවිච්ච සමහර කාරණා. ඒව ජය ගන්න අපිට ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකම නිසාම බෑ. දැන් ඔබ කිව්වා ලයිසන්ස් වල වෙනස. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඇඩ්වර්ටයිසින් වල තියෙන වෙනස. ලහිරු කිව්වා ලහිරු ICC එකෙන් ක්‍රිකට් අරගෙන පෙන්නුවා කියලා. හැබැයි ෆ්‍රී ටු එයාර් channels වලට පෙන්වන්න ගියාම ඒ වගේ 100 ගුණයක් විතර වැඩිපුර මුදලක් ගෙවලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොන්ට සීමාවන් ගණනාවක් කියනවා. ලහිරුගෙන්ම කියුණා ඔහුට ඉන්දියාවෙන් පවා කමර්ෂල්ස් ආවා කියලා. හැබැයි ෆ්‍රී ටු එයාර් channels වලට ඉන්දියාවෙන් කමර්ෂල් අරන් දාන්න බෑ. තව සම්පත්දායකෙක්ගෙන් කියුණා පසුගිය මැතිවරණ කාලෙදී මැතිවරණයට වෙළඳ දැන්වීම මේ ෆ්‍රී ටු එයාර් channels වලට අපි ඔක්කොම ෆ්‍රී ටු එයාර් channels මෙතන තියෙන්නේ. මේ සිම්ෆෝසියම් එකේ මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ටර්ස් ගිල්ඩ් එකේ ඉන්නේ ඔක්කොම ෆ්‍රී ටු එයාර් channels. නොමිලේ ජනතාවට මේක සපයන්නේ. අපිව නියාමනය කරන්න සහ අපිට කටයුතු කරන්න අමාත්‍යාංශයේ ඉන්නවා. හැබැයි අනිත් අයට මොකුත් නැහැ. TRC එකේ ඉන්නවා. TRC එකේ ඉන්නවා. එතකොට අනිත් අයට මොකද අපි පොඩි වැරද්දක් වුණොත් අපිට ලියුමක් යනවා. එතකොට හැබැයි අනිත් අයට එහෙම නැහැ. දැන් මේ මැතිවරණයේදී පසුගිය මැතිවරණයේදී අපි දැක්ක එක ඉන්දියාවෙන් ලංකාවට ආක්‍රමණය කරලා තියෙන නාලිකාවල ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලඥයින්ගේ වෙළඳ දැන්වීම් ගියා. විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර ඉලක්ක කරගෙන. ඒවට හිට මුදලුත් ගියා. ඒවා නියාමනය වෙන්නෙත් නැහැ මැතිවරණ කොමිසම එකත් ඒවා නියාමනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනිකුත් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් යන වෙළඳ දැනීම් දැන් අපිට එනවා ලියුම් මේ මෙච්චර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ගියාද ඒ වගේ ගාණ කීයද ටැක්ස් එක කොච්චරද මේ ඔක්කොම එනවා රේට් කාඩ් මොනිටර් කරලා එනවා. අනිත් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල ඒව මොනවත් නැහැ. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මර අවුල. අපිට ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකම නිසා අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ටික ශූන්‍ය කරගෙන යනවා අපි. හැබැයි අනිත් පැත්තට අර වර්ධනය වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක අපේ සමාජයට කරන බලපෑම හෝ ස්වයංව ඒවා පරිපාලනය කර ගැනීමට තියෙන අවස්ථාවන් පවා මෙවන්නක් නොමැතිකම නිසා අපෙන් ගිලිහිලා යනවා. කොහොමදයි සුමා මම ලොකු වපසරියක් සුසාර ආවරණය කළා. ලසන්ත මාධ්‍ය සංගම් වල පැත්තේ. මොකද මාධ්‍ය සංගම් තමයි බොහෝ දුරට මේකට ප්‍රමුඛ දායකත්වය දෙන්න ඕන. සහ විශේෂයෙන් නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය, උපනියෝජනය කරන නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය මාධ්‍ය නිදහසට විතරක් නෙමෙයි මාධ්‍ය වෘත්තීය භාවයටත් සෑහෙන පෙරමුණ ගත්ත ආයතනයක්. මොකද මට මතකයි ඔය කොලම්බෝ ඩික්ලරේෂන් එක කියන කාලේ ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතනයේ ජනමාධ්‍ය විද්‍යාලයේ පිහිටවන්න පුවත්පත් ප්‍රමින්ලි කොමිසම පිහිටවන්න නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ විශාල මෙහෙවරක් කළා. ඒවට පෙරමුණ ගත්තා. මේ වගේ වැඩකදී නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරික යාදා. රංග බොහොම ස්තුතියි. මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්නම් මේ සුසාර කියපු කාරණේ පිළිබඳවත් ඌණපූර්ණයක් එකතුලා සුසාරගේ කතාව අහගෙන හිටියාම හරි බිහිසුණු චිත්‍රයක් මැවෙන්නේ. බොහොම ව්‍යාකූල තත්වයක් මාධ්‍ය කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. එතනම තමයි නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය හවුල්කාරීත්වයක් මේ වැඩපිළිවෙලට දක්වන්න තීරණය කරන්න හේතුව. 1992 ඉඳලා නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය ලංකාවේ මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න ඔය සමහර නඩු තීන්දුව අපේ මැදිහත් වීම මත ආපුවම නීති හැදෙන්න එහෙම නැත්නම් නීති අර්ථකථනය කරන්න ලංකාවේ මාධ්‍ය නිදහස සම්බන්ධව සහ ඒහා බැඳුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටත් මානව හිමිකම් වලට අදාළ කාරණාත් සම්බන්ධයෙන් අපි සෑහෙන වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ තුල නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය සංවිධානයක් හැටියට විශ්වාස කරපු කාරණයක් තියෙනවා. ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය සතු සමාජ වගකීම මොකක්ද කියන කාරණේ. මේ වගකීමෙන් මිදෙන්න කිසිසේත්ම බැහැයි කියන කාරණය. ඒක තමයි මේ සුසාර හෙලිදරව් කරන අර බිටරුත් මේ තිත්ත ඇත්ත ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ දැන් කර්මාන්තයේ දැන් ලයිසනින් ප්‍රොසෙස් එකේ ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් ඒක කර්මාන්තයකට පැවතීමේ ප්‍රශ්න අනිත් අතට මේ කර්මාන්තය නිපදවන කන්ටෙන්ට් අන්තර්ගතයන් පිළිබඳව ප්‍රශ්න කොතනද කතා කරන්න කියන එක. එක මෙතන මාධ්‍ය කර්මාන්තයේ ඉන්න මගේ සහෝදර වෘත්තිකයෝ අමනාප වෙන එකක් නැහැ.
ලංකාවේ ජනතාව සමහර වෙලාවට ජනමාධ්‍යයට ජඩමාධ්‍ය කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ ජඩමාධ්‍ය කියලා. මේ ඒ තත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මේ සමාජ වගකීම සහ වෘත්තික භාවය පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙද්දි අනිත් අතට කර්මාන්තය එළියෙන් එන අලුත් ප්‍රවණතා එහෙම නැත්නම් ත්‍රෙට්ස් වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණේ කතා කරා. දැන් කලින් පැනල් එකේ AI ගැන කතා කරපු දේවල් ඉස්සරහට AI related content හැදෙනකොට කොහොමද ඒවා නියාමනය වෙන්නේ මේ හැම එකක් පිළිබඳව තියෙන ව්‍යාකූල සහගත තත්වයට සහ ප්‍රශ්නවලට හේතුව අර කියන සමාජ වගකීමෙන් දුරස්තව ජනමාධ්‍ය වැඩ කරන්න තියෙන එක ප්‍රබල හේතුවක් වෙන්නේ මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් රටට නොමැතිවීම කියන එක අඳුනගෙන තිබ්බ අපිත්. අන්න එහෙම පසුබිමක් ඇතුලේ තමයි මේ වැඩපිළිවෙලට අපි සහයෝගය දෙන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි මම කියන්න ඕන මේ ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය සංවිධාන බොහොමයක් අපි හැරුණාම තියෙන අනෙක් සංවිධාන ඒවත් මේ වගේ හවුල්කරුවෝ නැත්නම් පාර්ශවකරුවෝ වෙන්නට ඕන. තවම මේ වැඩපිළිවෙල දිහා සැකයෙන් බලන ගතියකුත් තියෙනවා. ඒකට හේතුව රංග මං හිතන්නේ මේ එක පැත්තකින් සම්ප්‍රදායවාදය. දැන් අපේ මාධ්‍ය සංවිධාන සහ මේ කර්මාන්තය පවා සමහර විට හරිම සම්ප්‍රදායිකව තමයි දේවල් බලන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ හිතනවා කල්පනා කරමින් ඉන්නවා මේක මේ ආණ්ඩුවේ වැඩක් කියලා. මං කියන්නේ මේක ආණ්ඩුවේ වැඩක් නෙවෙයි රජයේ වැඩක්. ඒ වෙනස අපි මූලිකව අවබෝධ කරගන්නට උවමනයි. මොකද 2023 මේ කෙටුම්පත් කරන අවස්ථාවේ ඉඳන්ම නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ වුණා මේකට. 2023 මේක කෙටුම්පත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරනකොට රටේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒතර රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවත් එක පටන් ගන්න. දැන් මේක මේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න සූදානම් මේ අවසන් අධීරයට එනකොට අනුර දිසානායකගේ ආණ්ඩුවත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි ඒ ක්‍රියාදාමයමයි. ඒ ක්‍රියාදාමය ඒකමයි. එතකොට මොකක්ද මෙතන තිබ්බ ප්‍රශ්නේ? සමහර විට මම මූලිකව හිතන්නේ අර මේ බොහොම මේ ගතානුගතික චින්තාවන් එක්ක මේවා දිහා බලන එක. කියන්නේ මොනවා හරි අලුතෙන් එනවා නම් දැන් ඔය මාධ්‍ය කර්මාන්තය සහ සංවිධානය ඇතුලේ ඉන්න හැමෝමත් වෙනසක් අවශ්‍යයි කියලා පිළිගන්නවා. තනිව කතා කරපුවාම ඔව් මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ, සමාජයට වග කියන්න ඕන, මහජනතාවට වග කියන්න ඕන, අනිත් අතට එතික්ස් සහ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන කියලා. නමුත් අර කල්ලිවාදය ඇතුලේ හැදෙන ට්‍රැඩිෂන් එක තමයි නෑ මේවා ආණ්ඩුවේ වැඩ, එහෙම නැත්නම් මේවා කවුරු හරි කරන වැඩ. ඇයි අපි මේ වගේ නැත්තේ? මම හිතන්නේ ඊටාම බරපතල විදියට ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ අද දවසේ ඇතුළෙත් මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං වල කර්මාන්තයේ ජර්නලිසම් වල එහෙම නැත්නම් නිව් මීඩියා වල අනාගතයේ කතා කළාට අපි කොතනද කතා කරන්නේ මාධ්‍ය කර්මාන්තය නිසා වික්ටිමයිස්ඩ් වෙන නැත්නම් පීඩාවටපත් වෙන ග්‍රාහකයෝ ගැන. විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ අවස්ථාවල බලන්නකො දැන් අපි දැන් සුසාර කතා කරපු ඒ කාරණේම අනිත් පැත්ත මත සම්පාදනය කරනකොට ජනතාව තීන්දුව ගන්න. ඉතින් ඒව හැම එකක්ම මේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව ඇතුලේ අන්තර්ගත වෙනවා නම් ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් මේක මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ zero draft එකක්. ඒක ඕන කෙනෙකුට බලලා තවදුරටත් සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. එහෙම සංවර්ධනය කරලා අපි කිසිසේත්ම නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය හැටියට අපි ආණ්ඩුවෙන් ලියලා දෙන මොකක් හරි කොලයකට අත උස්සලා මේකට අපි කැමති කියන්නේ එහෙම සූදානමක් නැහැ. ඉතින් අනිත් හැම සංවිධානයකටම එහෙමත් කතා කරලා මේක මේ බහු හවුල්කාරීත්ව ලියවිල්ලක් බවට පත් කර ගන්නවා නම් හොඳයි සහ අපි ඒ වෙනුවෙන් සහයෝගය දෙනවා කියන ස්ථාවරේ තමයි ඉන්නේ. ලස්සාම දැන් උතනින් දිලුක්ෂිතාව දුර්ලක්ෂිත දැන් ඔබ මූලිකත්වයෙන් මේ පහුගිය දවස්වල තිබුණා සාකච්ඡාවට කීපයක්. පොඩ්ඩක් ඒ ගැන අපිට කියන්නකෝ කොහොමද එතනදී ආපු මතවාදීක? මම හිතන්නේ මේක ජෙන්ඩර්ඩ් ක්වෙස්චන් එකක් රංග. ඒකට හේතුව තමයි මේ සහභාගී වෙච්ච ගොඩක් අය කිව්වා බොහොම සාධනීය අදහස් එතන පළවෙනි එක තමයි ඒක දිහා අර මේ කිව්වා වගේ ලසන්ත කිව්වා වගේ මේ සැකයෙන් බලනවා වෙනකොට කොහොමද මේ ඩ්‍රාෆ්ට් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මොන වගේ ඉන්පුට් දෙන්නේ කියන එක ගැන අදහසක් තිබුණා. එතකොට ඒක කරන්න හේතුවත් අපි හිතුවා සෙක්ටෝරලි බැලුවම හඬ නියෝජනය වීමේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ජාතික මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි කියන තැනින්ද පටන් ගත්තේ මේක එපා කියන එක. එතන හිටපු කිසිම කෙනෙක් එතන හිටපු 25 දෙනෙක් හිටියයි කන්සල්ටේෂන් එකේ කිසි කෙනෙක් ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වේ නැහැ. ඒක වඩා ශක්තිමත් කරන්නේ කොහොමද සහ ඒකේ තියෙන අඩලුහුඬුකම් තියෙනවා නම් ඒව ඇඩ්‍රස් කරන්නේ කොහොමද කියන තැනින් තමයි ඒකට ආවේ. අනිත් එක අපේ කර්මාන්තයේ ඉතින් ලොකු අර්බුදයක් තියෙනවා සහ අපේ භාෂාව සහ අපි රූප පාවිච්චි කරන විදිය එතකොට ඒකේ තියෙන නෛතික ගැටලු වගේම ලසන්ත කිව්වා වගේම එතික්ස් ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණා.
ජඩමාධ්‍ය කියලා කියනවා වගේම අපිව පිළිගන්නෙත් නැහැ නේ. එතකොට එතනට ආපු කණ්ඩායමට වින්දිතයන් හිටියා. ඔබ දන්නවා මේ ලිංගික සුළුතරයන් වගේ කණ්ඩායම්වල අය ඔවුන්ට තියෙන විශේෂිත ගැටලු සහ ඔවුන්ව නිරූපණය අපි කොහොමද මාධ්‍යාරා ඔවුන්ව නිරූපණය කරන්න කියන එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට කාන්තාවන්ට දරුවන්ට වෙනම ගැටලු තියෙනවා. භාෂාව රූප පාවිච්චි කරන හැටි සහ ඔවුන් නිතරම වික්ටිමයිස් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ගැන මොනවද කරන්න පුළුවන්? මේක ඇතුලේ කොහොමද ආරක්ෂාවක් ඇති කරගන්නා ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හදන්නේ? නීති එන්නේ පස්සේනේ. රෙගියුලේෂන්ස් එන්නේ පස්සේ. නමුත් ප්‍රතිපත්තියක් ඇතුලේ ආරක්ෂාවක් හදාගන්නට පුළුවන් වුණොත් ඉස්සරහට ඊගාව වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට යනකොට ඔවුන්ට සාධනීය විදිහට ඉන්ටර්වෙන්ෂන්ස් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ එනේන ආණ්ඩුව විදියට ප්‍රතිපත්ති වෙනස් නොවන ක්‍රියාදාම වෙනස් නොවන ප්‍රතිපත්තියක් හදා ගැනීමයි අරමුණ වෙන්නේ. මම කැමති මෙතනදී පොඩ්ඩක් විවෘත කරන්න සභාවට ප්‍රශ්න මතවාද මුකුත් තියෙනවා නම් කතා බහ කරන්න. ආපහු පැනල් එකට එන්න කලින් මොකද මට තව විනාඩි 10ක් තියෙනවා. මුකුත් තියනවාද විශේෂ කතා කරන්න. මයික් එක ගන්න පුළුවන්ද? ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒ දෙකට අවධානය දීලා අපි එමු මේ ආපහු පැනල් එකට. මාධ්‍ය සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය වීම කියන කාරණේ දැන් මේ ප්‍රතිපත්තිය නියාමනයට ඇවිල්ලා මර්ධනය දක්වා විකාශය වෙච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලියෙන් සිද්ධ වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. මම මේ ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශයක් ගන්නෙ. ප්‍රතිපත්තියක් විතර එනවා. ඒක යම්කිසි වේදිකාවක සාකච්ඡා වෙනවා. ඒ සාකච්ඡාව අවසන් වෙන්නේ නියාමනයට. ඒ නියාමනය සම්බන්ධයෙන් නැවත සාකච්ඡාවක් එනවා. ඒ සාකච්ඡාව අවසන් වෙන්නේ මර්ධනය කියන වචනේ ඇවිල්ලා. ලේකම්තුමා සඳහන් කරා දැන් අපි දන්නවා මේ නීතියක් පාර්ලිමේන්තුව හරහා සම්පාදනය වීමට මහජන සහභාගීත්වයේ වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දායකත්වය අවශ්‍යයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මාධ්‍ය වගේ දෙයක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තියක් හදනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන අධිකාරිය පළ කරන අදහස් තුලින් තමයි මේක මේ ප්‍රතිපත්තිය නියාමනයේ සිට මර්ධනය දක්වා ඉන්නේ. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මේ ප්‍රතිපත්තිය මාධ්‍ය මර්ධනයක් වෙනකන් විකාශය වෙච්ච කතාවක් හැදුනේ දැන් මේ ප්‍රතිපත්තියක් ගේන්නේ ඇයි කියලා දේශපාලන අධිකාරිය ඕනම තලයක කෙනකින් ඇහුවට පස්සේ ඔහු දෙන උත්තරෙත් එක්ක ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ දේශපාලන අධිකාරිය හෝ දේශපාලනය මේක නිර්වචනය කිරීම තුල මේකට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැද්ද? මේ ප්‍රතිපත්තිය වෙන වෙන පැතිවලට අර්ථකථනය කරන්න යම් යම්කට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැද්ද? පැහැදිලි. උපේන්ද්‍ර මයික් එක වුණාද? මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මේ හැදෙන ප්‍රතිපත්ති ගොඩක් ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට මාරු වෙනවා. මේ අපේ රටේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති වල තියෙන මේ පොදු ලක්ෂණය ඒක. අපි දැන් මේක අවුරුදු 10කට බේස් කරගෙන අවුරුදු 3න් 3ට රිවිව් කරන්න තමයි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ. එතකොට අවුරුදු 10කට මේක බේස් කරගෙන මේක හදද්දී මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැයි කියන කන්ෆර්මේෂන් එක අපි කොහොමද ගන්නෙ? ඒකට තියෙන ගැරන්ටි එක මොකක්ද? ගැරන්ටි එක මොකක්ද කියන එක තමයි මගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. දේශපාලනික නියම ගැන අසන්ත කතා උත්තර දෙන්න. මම මුලින්ම අර සහෝදරයට උත්තර දීලා ඉන්නම්. එතන අර ආපු වචනේට මම හරි කැමතියි මර්ධනය කියන එකට. දැන් ලංකාවේ මෙච්චර කාලයක් මාධ්‍ය මර්ධනය කෙරුන්නේ නැද්ද? දැන් ජනවාරි 8 වෙනිදා අපි නලින්ද ජයතිස්ස ඇමතිතුමාව හම්බ වුණා මාධ්‍ය සංවිධානයක් හැටියට. පෞගිය ආණ්ඩුවලිනුත් කරපු ඉල්ලීම කළා අර වින්දිත ජනමාධ්‍යවේදීන් ඝාතනය කරපු පැහැරගත්ත අතුරුදහන් කරපු අයට සහ ජනමාධ්‍ය ආයතනවලට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් එහෙම දණ්ඩ මුක්තිය ආරක්ෂා කරන්න එපා මේ ආණ්ඩුව හැටියටවත් පියවරක් ගන්න කියලා. මොකද ඝාතකයෝ ප්‍රහාරකයෝ ඔක්කොම හිටියේ අනිත් පක්ෂවල කලින් ආණ්ඩුවල. එතකොට ඒ කාලේ මර්ධනය ක්‍රියාත්මක වුණේ මෙහෙම ප්‍රතිපත්තියක් තිබිලා නෙවෙයි. මම පැහැදිලිව අවධාරණය කරනවා ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් තිබිලා නෙවෙයි මර්ධනය ක්‍රියාත්මක වුණේ සහ මර්ධනය කරන්න ඕන නම් ආණ්ඩුවලට ප්‍රතිපත්තිය ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්නේ ගත යුත්තක් තියෙනවා. මේක මග පෙන්වීමක් කරයිද අර වගේ දේවල් හදන්න කියන එක. ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම මම ආරාධනා කරනවා මේ සහෝදරයාට මේ කෙටුම්පත කියවලා බලන්න. මේ කෙටුම්පත සම්මත කරගත්තොත් මේක ඇතුළෙම තමයි තියෙන්නේ බහුපාර්ශවීයව කොහොමද ඉදිරියටත් මේක සමාලෝචනය කරමින් එන්න නියමිත මර්ධනයන් වළක්වා ගන්න කොහොමද කියන එක. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි උසාවි ගියා ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එකට. නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය ඇතුළුව තව සංවිධාන ගණනාවක් අපි පරාද වුණා සහ ඒ බිල් එක ගෙනාවා.
කවුරුවක් නැහැ කියන්නේ නැහැ ඔන්ලයින් හරස්මන්ට් මේවා වළක්වා ගන්න උවමනයි. හැබැයි ඒ අතරේ කොහොමද මිනිස්සුන්ට තියෙන මූලික අයිතිවාසිකම් අදහස් දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් ඒ ඇක්ට් එක ඇතුලේ උල්ලංඝනය නොවි රැකගන්න කියන එක. දැන් ඕවා සම්බන්ධයෙන් මෙහෙම ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් තිබ්බනම් තව වඩා හොඳට සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා කියන එක තමයි අපේ අදහස. අනිත් එක අර එතනම එන රෙගියුලේෂන්ස් නියාමනය. නියාමනය පිළිබඳව අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කතා කළානේ. මම හිතන්නේ වැඩියෙන්ම කතා කරලා ඇත්තේ SLPI එකයි ඒකේ කොටස්කාර වෙච්ච අපි නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරය. හැබැයි අපි මේ වගකීමෙන් කියන කතාවක් අපි දැනට ස්වයං නියාමනය කියන ෆැන්ටසිවාදී අදහසෙන් නැහැ. මොකද ලංකාව ඒක ඊටාම බරපතල විදියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇනගත්ත රටක් මේ මාධ්‍ය කර්මාන්තයේ විදියට. ඉතින් SLBI එක හැටියටම අපි කෙටුම්පත් කළා ස්වාධීන මාධ්‍ය නියාමන කොමිෂන් සභාවක්. ඉතින් එතන තියෙන්නේ ස්වයං නියාමනය නෙවෙයි හවුල්කාරීත්ව බහුපාර්ශවීය නියාමන වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වගේ යාන්ත්‍රණ ඒ වගේ ව්‍යුහ ස්වාධීන කරන්න බැරිද කියන ප්‍රශ්නේ මම අහන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තියෙනවා. තොරතුරු දැන ගැනීම අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව තියෙනවා. කවුරුවත් කියන්නේ ඒවා මේ ආණ්ඩුවේ කෑලි. ඒවට සමහරට අර මුදල් එන්නේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් මේ ව්‍යවස්ථාදායකයා හරහා එහෙම මුදල් එන්න ඕන ක්‍රමයක් තියෙන්න එපයි. ඒවා පවතින්න. ඒ හැර කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ මේ කොමිසම මේ ආණ්ඩුවෙන් මුදල් දෙන හන්ද මැතිවරණ කොමිසම ආණ්ඩුවේ එකක්. එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ආණ්ඩුවේ එකක්. ප්‍රශ්න නැත්තේ නෑ. ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් ඒ ව්‍යුහය නිවැරදිව හදාගන්න එක තමයි ප්‍රතිපත්තියේ තියෙන්නට උවමනා. මට මතක නෑ මේ උපේන්ද්‍ර ඇහුවේ මොකද්ද? ඒක දිල්. කොහොමද මොකක්ද දෙන්න පුළුවන් ගැරන්ටි එක? මේක ඊළඟ ආණ්ඩුවකින් වෙනස් නොවේ. මම කැමති අර පටන් ගන්න තැනින් උත්තරේ දෙන්න සලසන්ත කියපු දෙයකට යමක් එකතු කරන්න. මම බැලුවතින් කර්මාන්තය ඇතුලේ වින්දිතෙක් නිරංග. අපි එන ප්‍රවෘත්ති කාමරේ අපේ කතෘතුමා ඝාතනය කරන තැන ඉඳලා එතකොට මෙතන ඉන්න ඔය ගැටලුව හිතේ තියෙන නිතරම මේ රජයක් දිහා සැකමුසුව බලන විදිහේ මානසික තත්ත්වයක් කොහොමද තියෙන. ඒ වෘත්තිය හරහත් එන්නේ මේ වගේ දෙයක් නේ. අපි බලයත් එක්ක බලයට විරුද්ධව අරගල කරන ඒ සඳහා වෙනස් හඬක් නගනයි. එතකොට මේ ඔය කිව්ව தත්ත්වය ඇති වෙන්නට පුළුවන්. මොන වෙලාවක ප්‍රතිපත්ති කොයි විදිහද රජයක් පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක වෙනම සාකච්ඡාවක්. නමුත් උදාහරණයකින් කියන්නම් අපි දැන් දවස් 3කට කලින් කෙරුවානේ කන්සල්ටේෂන් එක. ඒක ඇතුලේ කරපු දෙයක් තමයි දැන් අපි රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් වෙනම සෙට් එකක් හදනවා අපිට මේ වගන්ති වලට මොනවා වගේ දේවල්ද අනාගතයේ සාකච්ඡාවේදී මෙකැනිසම්ස් ගැන කතා කරනකොට ක්‍රමවේද ගැන කතා කරනකොට මොන වගේ දේවල් හරහාද අපි ආරක්ෂාව හොයන්නේ යම් කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඒවා භාවිතා කරමින් ලොබි කරන්න හරි අනාගතයේ දවසක කොයි වෙලාවක හරි ඔය කියන මේ සිදුවීම වුණොත් ලොබි කරන්නට හරි අපි දීපු රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් වගේක් තියෙනවා කණ්ඩායම් විදියට ඒවට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේවල් කරනවා නම් උසාවි යන්නට හෝ අරගල කරන්නට හෝ අපිට අයිතියක් තියෙනවානේ මේ මොනම දෙයකට හරි කිසිම මේ සැකයක් නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම සහයෝග දෙනවා කියලා එකක් නැහැ. මං හිතන්නේ ඒ ප්‍රවේශය තියාගන්න එක සහ මේ විවෘතව එක දිහා බලන එක වැදගත්. නමුත් ගැටලු සාගත අවස්ථාවකින් මේක නිශ්ශබ්දව බාර ගන්නට හෝ ඒ ඇති වෙන ගැටලු වලට උත්තර සොයා හින්නට හෝ උසාවි නොයන්නට හේතුවකුත් නැහැ. සුසාර මම පොඩ්ඩක් මේක සම්පූර්ණ වෙනස් පැත්තකට හරවන්න කැමතියි. අපි මේකෙදි මේ පහුගිය කාලවකවානුවේ මෑත කාලීනව තිබිච්ච සාකච්ඡාවලදී පවා අපි මේ නැරෝ වෙනවා මේක සංක්ෂිප්ත කරගන්නවා මේ වැඩේ තියෙන ජර්නලිස්ටික් ඇස්පෙක්ට් එකට විතරක්. හැබැයි අපි මේ කතා කරන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් ගැන. දැන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට අපිට තියෙන අභියෝගත් මේක ඇතුලේ අපි අඳුන ගන්න ඕනේ. දැන් අපි හැම විටම මේ ප්‍රවෘත්ති වලට එන්න පුළුවන් වාරණයන් පිළිබඳව මේ ප්‍රශ්න දෙකෙන්ම ඇතුළේ මෙන්නේ ඒක තමයි අඩු වැඩි වශයෙන් සාකච්ඡා වෙන්නේ. ඒ ප්‍රවෘත්ති ජනතාව අතරට ගෙන යාම මේක පාලනය කරයිද ඒක මර්ධනය කරයිද ආණ්ඩුවේ රූකඩ බවට මේවා පත් කරගන්න. ඒ ප්‍රවෘත්ති ජර්නලිස්ටික් පැත්ත ඇරුණාම රටක ප්‍රධාන කර්මාන්තයක් විදිහට තියෙන ප්‍රශ්න ටික මම අහපව කියපුවා මුලින්ම කියප එක අභ්‍යන්තරව තියෙන ප්‍රශ්නත් බාහිරින් එන අභියෝගත් මේ දෙකමත් මේක ඇතුලේ සාකච්ඡාවට භාජනය විය යුතුයි. මේ විවාදයට සහ සාකච්ඡාවට දැනට භාජනය වෙන්නේ මේ ජනප්‍රිය දේශපාලනය හා සැබඳුණු මාතෘකාව. මේ අනිත් පැත්තත් අපි අමතක කරන්න බෑ. very good. ජනක මහත්මයා මම අර නියාමනය ගැන කියු නිසා මේක සම්බන්ධ වුණා නම් සහ එමතුමා කොහොමද සම්බන්ධ වුනේ කියලා. ඇත්තට මේක මුලදිත් කල්පනා කරේ මේ කමිටුව ස්වාධීනව මේක හදලා
ඇමතුමාට මේක ප්‍රසන්ට් කරනවා. ඒක කරා. එතකොට එවකට ඇමතිතුමා මේක ඇත්තටම ඇමතුමා සම්බන්ධ වෙන්නේ මේක කැබිනට් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්මත වෙන්න නම් පාර්ලිමේන්තුවට යන්නවනේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවට යන්න කැබිනට් පේපර් එකක් දාන්න ඕන. අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක්. එතෙන්දි තමයි ඇමතුමා සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඇමතුමා තීරණය කළා තිබුණ එවකට ඇමතිතුමා මේක කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාන්නේ. ඒ අනුව තමයි කැබිනට් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සකස් කරන ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව මේක ගියේ. හැබැයි ඒ අතරේ ආණ්ඩුව මාරු වුණාම අලුතෙන් අමතුවරයෙක් පත් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ පාර්ශවකරුවෝ විවිධ ඉල්ලීම් ගෙනවා. ඒතකොට ඒ කට්ටිය කිව්වා අපේ අදහස් මේක ඇතුළත් නැහැ. අපි කන්සල්ට් අපෙන් අදහස් ගත්තේ නැහැ. අපි කන්සල්ට් කරේ නැහැ කියලා. එතකොට තමයි ඇමතුමා මැදිහතුනේ. ඒ කට්ටිය ගිහිල්ලා වෙනම ඇමතුමා හම්බුණා. අන්න එතකොට ඇමතුමා සාකච්ඡාවක් ගෙනල්ලා මේ කමිටියත් එක්ක කිව්වා මේවා සලකන්න. එතෙන්දී ඇමතුමා ටාගට් දේටුත් දුන්නා. ඔන්නෝකට නැති මං හිතන්නේ මැදිහත් වුණා කියන්නේ. කොහොමත් දැන් ප්‍රතිපත්තියක් එකතු රජය නැතුව කර්මාන්තයටම ප්‍රතිපත්තියක් ප්‍රකාශ කළා අපි දැක්ක ජාතික සංවිධාන පහුගිය කාලේ වෙන ඒවල ජාතික ප්‍රතිපත්ති රජයෙන් තොරව ක්‍රියාත්මක කරන එහෙම පුළුවන් නම් හොඳයි. නමුත් ඒ ස්වයං නියාමනය කියන එක ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා මේ සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවට ගිහලා සම්මත වෙන්න ඕන කියන තැනට එකග වුණේ. ඒ අනුව තමයි එමතුමා සම්බන්ධ වෙන්නේ. දෙවෙනි එක නියාමනය. ඇත්තටම දැනුත් නියාමනයක් වෙන්නේ නැද්ද? දැන් ඕන මට හිතුණා මම ව්‍යාපාරිකයෙක් මට හිතුණා channel එකක් පටන් ගන්න මට බෑ. රජයේ නියාමනයක් තියෙනවා. ලයිසන් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් නියාමනයක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි ලයිසන් එකේ කන්ඩිෂන් දාලා දෙනවා ගොඩාක්. මම හිතන්නේ දැන්ට විශාල පේජ් ගණනක්. ඒතකොට නියාමනයක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ ලයිසන් කන්ඩිෂන් කැඳවුවොත් දැන් තියෙනවා. හැබැයි දැන් ওই නියාමනයේ තියෙන්නේ රේඩියෝ වලට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ එක වගන්තියක් තියෙනවා. රූපවාහිනිය වලට රූපවාහිනී සංස්ථාපනත් එක වගන්තියක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ ගරු අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය රහිතව පෞද්ගලික නාලිකා ආරම්භ කර නොහැක. මේකෙන් තමයි දෙන්නේ. එතකොට මුලදී දුන්නු ඒවයි ලයිෆ් ටයිම් දීලා තියෙනවා. පස්සේ ඒවයි වාර්ෂික බලපත්‍රයක් දීලා. දැන් ඕනනම් ඔබතුමාට පුළුවන් නීත්‍යානුකූලව මේ වාර්ෂික බලපත්‍ර ඔක්කොම නවත්තන්න. එතකොට ඔබගේ මේ channel එකක්වත් පවත්වන්න එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම නීතියක් තිබුණාට එහෙම වෙන්නේත් නැහැ. එහෙම ක්‍රියා කරන්නත් බෑ ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රීය සමාජයේ. ඉතින් ඒ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ නියාමනයයි මේ පොලිස් එකයි දෙකක්. ඒතකොට දැනටම ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මීඩියා ඉන්ඩස්ට්‍රියෙන් ඉල්ලනවා මේ ලයිසන් දීමේ බලය අමාත්‍යාංශයෙන් පිට වෙනත් ආයතනයක ස්වාධීන ආයතනයකට. දැන් යෝජනා වෙලා තියෙන විවිධ යෝජනා තියෙනවා. දැන් පුවත්පත් සම්බන්ධයෙන් පුවත්පත් මණ්ඩලය තියෙනවා 70 ගණන් වල. ඒක අවුට්ඩේටඩ් කියලා පිළිගන්න. බාධා කරනවා විනාඩි 2යි තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඇත්තටම නවත්තන්නත් ඕනේ ඒක තමයි. මේ ඇමතිවරයා විසින් බලතල දීලා ලයිසන් ලබා දීම. ඒක නෑ. මම හැබැයි ওই ප්‍රශ්න දෙකෙන්ම මම කීවර්ඩ්ස් එකක් කරන් මේක නවත්තන්න. එකක් තමයි දේශපාලන අධිකාරිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ ක්‍රියාදාමයේ මුලින්දම සහභාගී වෙච්ච කෙනෙක් විදියට මට අපි බොහෝ මේ සම්බන්ධ වෙච්ච හැම කෙනාටම අවශ්‍ය වෙච්ච දේ තමයි කිසිම දේශපාලන මැදිහත් වීමකින් තොරව මේ කරගෙන යන්නේ. අපිට අඩුම ගානේ එක කමිටු රැස්වීමකට ඇමතිවරයෙක්ගෙන් හෝ කිසිම දේශපාලඥයෙක් උපදේශයක් ආවනම් ඒ තමයි එකම අවස්ථාව අපි අයින් වෙනවා. ඒ මතේ මමත් මගේ අනිත් කමිටු සමාජිකයන් හැම කෙනාමත් එතන ඉන්නවා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාධීනව කළ යුතු ක්‍රියාදාමයක්. දැනටමත් ඇමතිවරයෙක් මේකට මැදිහත් වුණා මම එකඟ නැහැ. මේක අපි කරලා දෙන්න. මොකද අපි වෘත්තියේ මම අවුරුදු 35ක්. දැන් අපිට පුළුවන් මේක අපිට වෙන රටවල මේවා හදනවා නම් ඇයි අපිට මේ රටේ මේක හදන්න බැහැ? අපි මේක කරලා දෙන්න. හැබැයි ඒක නියාමනයකට එනවා නම් ඒත් හොඳයි. මේ කිව්ව නියාමනය නෙමෙයි. ලේකම්තුමා කියපු නියාමනය නෙමෙයි. ස්වාධීන නියාමනයකට එමු. මර්ධනය නම් බෑ මල්ලි. ඒක ඉතින් අපි කොහොමදත් නෑ. එහෙමනම් අපි ඒකට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අපි මේ ඔක්කොම රැස් වෙලායි. උපේන්ද්‍ර කියපු කාරණේ මේක කන්ටිනියුටි කොහොමද මේකට ගාරන්ටිය දෙන්නේ? එකම ගාරන්ටියයි දෙන්නේ. බොහොම පැහැදිලි. මේක කර්මාන්තයෙන් හදපු ප්‍රතිපත්තියක්. ආණ්ඩුවකින් දේශපාලන පක්ෂකින් හදපු එකක් නෙමෙයි. මේක කර්මාන්තයෙන් හදපු එකක්. එහෙනම් මේක ඊළඟ ආණ්ඩුව මේක වෙනස් කරනවා නම් පේනවනේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හයිය. මොකද කරන්න බැරි? කරුණාකරලා අපි කවුවෙමු. මම අවසන් කරන්නම් ඒක උදාහරණයකින් බංග්ලාදේශ. මම මේ දවස්වල ඉතාම දැඩිව මේ මැදිහත් වෙන රටක් බංග්ලාදේශය. බංග්ලාදේශයේ මේ දවස්වල යනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාමයක්. ඒ ක්‍රියාදාමයේ එක කමිටු 11ක් හැදුවා. එකක් තමයි මාධ්‍ය කමිටුව. ඒකට උවමනා වුණා මාධ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න. ඒක රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ගිය මාසයේ දැම්මා එළියට. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි ස්වාධීන මම
විවෘතව කියන්නම් ඒගොල්ලෝ මේ zero කෙටුම්පත පාවිච්චි කළා බංග්ලාදේශේ. අපේ ලංකාවේ මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්ති zero draft එක. ඒක ස්ටඩි කළා. ඒගොල්ලෝ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙනවා. බංග්ලාදේශයට අනිවාර්යයෙන්ම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අපිට වඩා දරුණුයි. එන පක්ෂය වෙනස් කරනවා මාධ්‍ය ප්‍රතිපත්ති. අදන්න ඕනේ ස්වාධීන මාධ්‍ය නියාමන කොමිසමක් අවශ්‍යයි. සහ ඒගොල්ලෝ දෙවෙනි එක අර ඔබ කියපු මර්ධනයට ගෙනවා ප්‍රතිපත්තියක්. මාධ්‍යවේදීන් සඳහා ආරක්ෂාව සඳහා වෙනම පනතක් අවශ්‍යයි. දැන් මේ පනතට ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. මෙහෙම වැඩපිළිවෙලක් අපිට එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන් නම් ඒ වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ කරන්න දේවල් පුළුවන් ප්‍රමාණය sky is the limit. හරි ඉතලා අපි එකමුතු වෙන්න ඕනේ. අපි එක හඬකට එන්න ඕනේ. ඒවා පොඩි ප්‍රශ්න වලට ලඟු නොවි. අපි big picture ලොකු චිත්‍රය බලමු. ලොකු චිත්‍රය අවුරුදු 10කට හිතමු. අවුරුදු 10කින් පස්සේ ඔබේ රැකියාව කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක. ඔබ කඩා වැටෙන අලුත් බිස්නස් මොඩල් එකක් නැති කර්මාන්තයක පාර්ශ්වකරුවෙක් වෙනවද? නැත්නම් මේ කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගෙන මාධ්‍ය අයිතිනුත් ආරක්ෂා කරගන්නවද? අද තියෙන විදියට උදෙත් අපි කතා කරපු විදියට මේවා ඔක්කොම outdated business models. අලුතෙන් පටන් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යයි. එනේන ආණ්ඩුව එනේන විදියට ප්‍රතිපත්ති සකස් කරන්න දෙන්න බෑ. ඒකට තමයි මේ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම වෙන්නේ. එකතු වෙමු. සැකයේ තියෙන එක හොඳයි. මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. සැකයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපේ වෘතිය. හැබැයි අනාගතය ගැන හිතමු. මේ කර්මාන්තයේ කොහටද යන්නේ අවුරුදු 10කින් කියලා. ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ. ඔබ කියපු විදිහට දේශපාලනීකරණයටවත් මර්ධනයටවත් zero tolerance. zero. ඒක බෑ. ඒක මොහොතක්වත් අපිට හැඟුණොත් මම දන්න තරමින් දැන් ඉන්න සියලුම කමිටුවේ නිලධාරීන් පාර්ශ්වකරු ඉවත් වෙනවා මේකෙන්. නිදහස් මාධ්‍ය ව්‍යාපාරයේ සහ සංවිධානත් ඇතුළු. ඒක දෙකක් නෑ. අපි වගකීමකින් මේකට මැදිහත් උනේ. ඒ වගකීම අපි ආරක්ෂා කරනවා. විනාඩි දෙක ඉවරයි. පැනල් එකට බොහොම ටික කාලයයි තිබුණේ. උපරිම උත්සාහය කරගත්තා උපරිමය ගන්න. බොහොම ස්තුතියි සහභාගී වෙච්ච හැම කෙනාටම. අනික අවසාන වශයෙන් කියනවා නම් බ්‍රෝඩ්කාස්ටර්ස් ගිල්ඩ් එක මම රටවල් 10ක 12ක මේ කලාපේ වැඩ කරනවා. විකාශන බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක යුනයිටඩ් වෙච්ච එකම රට ශ්‍රී ලංකාව. බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ගිල්ඩ් එක හරහා මම දන්න තරමින් මම වරදින්න පුළුවන්. බ්‍රෝඩ්කාස්ටර්ස් මරා ගන්නවා. එක මේසකට ගේන්න බෑ. නමුත් මේ රටේ මේ කර්මාන්තේ එක ආයතනයක් විතරක් මම හිතන්නේ ඇරෙන්න අනිත් සියල්ලම එකට වාඩි වෙලා ප්‍රශ්නයකට කතා කරනවා. මේක තමයි ගන්න පුළුවන් උපරිම ජයග්‍රහණය. මේ ජයග්‍රහණය ඉස්සරහට ගෙනහිල්ලා අපි අපේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රශ්න විසඳගමු. හොඳ අනාගතයක් හදමු. හොඳ මාධ්‍යකරණයක් හදමු. මේ පිටිපස්සේ ඉන්න ඊළඟ පරපුරේ මාධ්‍යවේදීන්ට අපි හොඳ කර්මාන්තයක් ඉදිරි කරමු. ඒකට මේ විකාශන සංසදයේ කරන වෑයමට විශේෂයෙන් ඒකේ ආරම්භක සභාපති රවි ජයවර්ධන මම මතක් කරන්න ඕනේ. අපි ඩෙංගු මදුරුවකින් පටන් ගත්ත ක්‍රියාදාමය අද ලොකු මහා ගමනකට අවිලා තියෙනවා. සියලු දෙනාටම ස්තුති කරමින් මේ පැනල් එකත් අවසන් කරනවා. බිම්සරාට මයික් එක බාර දෙන්න. Thank you so much, Dr. Ranga, for hosting that panel and for those concluding remarks. Ladies and gentlemen, the day is not done, but we have to vacate these premises. We will be moving upstairs to the atrium to conclude and to end today's wonderful symposium. I will see you all back upstairs at the atrium. Goodbye from this location.